That's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukuya, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Here we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. The giant is moving. Together we achieve. How did it all? Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Mwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say Gidi Gidi Bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem.
everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibogadi, Iboshali. Support Obinwannem, Igbo-Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechukwu Ijele Global. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the home and abroad, here they call. Together we achieve. We shall never fall. Join the foundation. Let the movement grow. Everywhere we go. Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu eze one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago mba wara m ọjị a. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem radio station bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị.
UBOCHI. Igwara ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opi ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha. Maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie. Ada nyeta ọnọchie n'ụzọ, na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promotion. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọlụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst. Maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ife ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-profesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe ọrụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe ọrụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsi ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwara efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ. Tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Mmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe. Ọ bụrụ na ekwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ma ka ịkwalite ọnọdụ Obinwanne redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ. Ndị njụ, ndị ụnyere ala gị aka ga-ebi ihe n'ala. Ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya. Enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido. Na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi. Ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche. Ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a. Tata ndụ, tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ. Maka na nghọta na okwu amada na Naịjirịa, okwu amada dị na nwunye, amada nwanne na nwanne. Mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Deje Igwe eze Igwe one of Nsukka. Ekele m. None. Daalụ Roch. Daalụ. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ihe ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found.
come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem, united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. To the brave youth of Africa, to my fellow leaders, to the heart of our continent, our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor, but the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty, our children go hungry, and our youth leave home. Searching for dignity abroad, this must end. We have 54 independent countries in Africa. That means we have 54 presidents, 54 governments, 54 flags. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. Not one. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars. Yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Do not be ashamed to be African. Be proud, be bold, be ready to defend what is yours, not with hate, but with purpose. To African leaders, I speak with respect and humility. Alone, I can only do something, but together, we can change everything. I need you to be my shoulders, and I will be yours. Let us stop waiting for solutions from those who benefit from our problems. Let us create our own path with African unity, African pride, and African solutions. To the businessmen and investors of Africa, especially those living abroad, come home, believe in this continent, build your companies here, create jobs here, and develop your land. Let me joke a little with my wealthy brothers and sisters who live in the West. You spend your life, your time, your money to build beautiful cities in other countries.
you make their economies grow. But when death comes near, you say, please bury me in my country. My dear brother, listen to me very well. Africa is not a graveyard. It is a land to live in, to grow in, and to build in. To the African community, let's support our own. Let's buy from African farmers, work with African hands, invest in African talents. We must stop waiting for help. We must help each other. From Cape Town to Cairo, from Dakar to Djibouti, we are one family. Divided, we are weak, but united, we are unstoppable. Africa does not lack brains. It does not lack ideas. It does not lack courage. What Africa needs is unity, real unity, not in speeches, but in action. We must trade with each other, teach each other, defend each other, and love each other. I am not perfect. I am not a prophet. I am just a man who refuses to see his people suffer in silence. If they try to kill me for speaking the truth, let them try. But the voice of truth will not die. I do not fear death. I fear watching Africa sleep while others build empires on our backs. Let the world know this. Africa is awake. We are rising, not to beg, not to borrow, but to build, with our hands, with our minds, with our hearts. The journey is long, but the time is now. May Allah protect our people, and may the spirit of Africa never fade. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty.
Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ịkọ ọkụ n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị. When we talk about Chukwu okike abịa ma, we are talking about God Almighty, according to English version. In our culture, Chukwu okike abịa ma means our father till the day mmadụ dị ndụ bidoro n'ụwa. Nsogbu anyị na-enwe n'ụwa kịta na especially ụmụ Igbo, ụmụ Eke, ụmụ Ori, ụmụ Afọ, ụmụ Nkwọ, nsogbu anyị na-enwe bụ na anyị ada ajụ ese, anyị achọkwa ha n'ịma, mana o ruo oge eji ama ịchọbazie ebe ịma mfụzi ya. So mara amara n'ụbọchị tata na mgbe ọbụla m kwuru Chukwu okike abịa ma, it means my ancestors. Ọ bụrụ ajọ ife, ọ bụrụ fetish, ọ bụrụ ihe apịrị apị. We don't worship anything idol. Ụmụ Igbo don't worship idol. Ụmụ Igbo the one that follow God's step, Chukwu okike abịa ma step, Chukwu. Anyị na-eso usoro nke nna anyị. So n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke, bụ otu ụbọchị ha wepụtakwara Chineke mere ha ji wee kee ife. O nwere esemokwu dị. Ihe ọbụla ị na-eri n'ụwa a, ihe ọbụla ị nwere n'ụwa a, ọ taa ka ekerie, o wee ruo gị aka. So nna anyị so na ndị na-ekene nature. Nna anyị so na ndị na-ekene nature. Nna m na gị na-abụ so na ndị chọpụtara ife ụwa ji wee bụrụ ha bụ today. O nwere ebe m nwa bụ Okechukwu Ugwu si ekene fa na-abụrụ ụbọchị ọbụla mkpa afa ha, ụbọchị ọbụla bịa kọwaa maka ife ọma ha mere nji wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. So mgbe ọbụla ekwuru Chukwu okike abịa ma, ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na m dị too deep in traditional, na m dị too deep in culture. It's like somebody say ịhụkwa n'onwe gị n'anya too much. Ịhụkwa n'onwe gị n'anya karịsịa mmadụ ibe gị. It's like that. It's like that. Somebody say m ịhụkwa na culture Igbo n'anya too much. Ọ bụ na m ahụrụ culture Igbo n'anya, onye ka m ga-ahụzi n'anya? Ọ bụ na m ahụrụ traditional culture ndị Igbo, kedu ihe ọzọ ka ihe meziri m dignity m ji wee dozie pride? So unu nwa na-ada abịa asị m n'ịhụkwa this newe na this thing na sound them too much na ntị. Unu nwa na-ada abịa asị that you love your culture so much. Ịhụrụ culture gị n'anya deep. Ị na-eme ihe traditionalist deep. Aga m na-akọwara unu ebe ọ ga-adịrị unu mma maka na ekwu mere ọnụ aka mere na ntị anụrụ. Kịta na nwa abụrụzi mgbe a na-abịa eme gị preaching, like ime gị convince gị to believe in something or no believe in something. We are in era of reality right now. It gonna hit you, it gonna hit me. So it's not a time of me to be coming and convincing you to join the family of the Chukwu okike abịa ma, ụmụ Chukwu. It's not this time. This time also that no ahụ ruo na ndị nke ga-ama ụzọ ha ga-esi nata, na ndị nke fukwa n'ụzọ ga-esikwa ka ha si wefu ụzọ wee fuo. So onweghị nke dị njọ, ma ndị na-efu ụzọ ma ndị na-achọta ụzọ, ha ncha bụ ofu. So na mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu gbasara culture Igbo, afụzini as a fetish.
all the very important. Today, bụ ụbọchị eke ọkụ n'olu Igbo, ọ bịazie n'agụmọnụ ndị Igbo, abịazie na Christianity, na what they call it English version. Tata bụ gịnị? Thursday 5th of March 2026. So ọ taa bụ ihe niile bụ live, onye ka na-akpọ live. So ife m na-agwa gị na bụ live, and ebe m si ezitere gị ozi a ma ọfụ ụtụtụ a ga-agọ which ọfọ bụ ekpere ifuge. So ọfụ ụtụtụ a ga-ewetara gị bụ ekpere, ọ bụ n'ala Hamburg Germany ka m ga-esi na-ewetara gị. So ọ bụrụ na ị bịa na Hamburg Germany na ị ga-afụ m live, ịghọtago. Mana ebe ịma mbịanwu Hamburg Germany, ịmana nọz n'obi nwanne platforms wee na-ekiri Nwachukwu, nwa Chineke, nwa Nkwonohe Nsụka. That is person you are looking for. Onye na-ekiri nkịta now nwere identity, and he value his identity more than anything in this life, and that is what I'm coming to declare. Ọ bụrụ na ife na-eme na-amasị gị, jụọ ese ka mụ na gị ga-esi wee na-akpa nkata ụbọchị ọbụla, maka na nna anyị mere ka mmata that na ọ bụ ndị na-eme ihe na-achọ bụ ihe ga na-eje na befa. Ọ ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị n'ụwa. Taa bụ ụbọchị eke ọkụ. Nna m bụ nna m ochie bụ Igwe Patrick Okoro, ọgọgọ ọfọ. Ihe anyị ga-asịzi bụ ka ọfọ soro ibie ree. Agọchara ọfọ takwuo ọjị. Onye a bụ Igwe Nsụka, Igwe Mkpunanọ. Ịfụ ha na ifugo mụnwa. Mbọsị mkpọrọ ya egwu ya maka ihe gbasara Biafra na ihe gbasara Obinwanne. Ihe ọ kpọrọ m nwa Nkwonohe Nsụka. And mama m na-akpọkwa m ya, papa m na-akpọkwa m ya. So there is a reason nji wee na-ede nwa Nkwonohe Nsụka. So and ga na-akọwara unu ya, and ka m si akọwara gị nke m ka ihe esi je na-achọ nke gị. Asọ gị bịa sobe m, asọ gị bịa follow m. Ebe m na gị ga-eme ka ihe bụ na business strategy of Obinwanne. Ebe a bịa ejikọ m na gị. Anything concern traditional, anything concern faith, anything concern religion, go back to your home, go back to your village, go back to wherever you are worshiping, whatever you are worshiping. Manager ka ime business, man ga contact him. A part of business, there is nothing concern me with anybody in this life. Business bi ga ejikọ m na gị, maka na ebe m si na amaji maka shi nke dị na Nsụka, mụ na gị na-abịa esikọ ihe ọnụ. Ndị mụ na ha nwere ike ịdị na-ekwukọ maka omenala na ọdịnala bụ ndị amaji. Even adị m ekwu with ndị ụmakashi, sọsọ ndị amaji. Ihe ga-ejikọ mụ na ndị ụmakashi ga-abụ border control, so which is it will be security. Kedu onye agafe n'oke nke ya, onye agana n'oke nke mmadụ. That is the only thing jikọrọ mụ na ụmakashi ya na gwa bụ the neighboring village anyị. How we come together and say we must know ourselves and protect ourselves. So na ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ ka m na-asị Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa mere anyị ji dị ndụ n'ụbọchị taa. Igwe Okoro agụgoro anyị ọfọ. N'oge na-adịghị anya aga m agba mbọ sende ndị Obinwannem Media ka ha jee live na obi ya with ndị kabinet ya. Anyị agbaba ha ajụjụ ọnụ gbasara Nsụka, gbasara omenala Nsụka. Ọkwa the same Igwe Okoro ahụ bụ onye m mere invite with the cabinet ya ka ha bịa launch ya the office of Obinwannem in Nsụka. Office of Obinwannem bụ ihe mere respect na every village ga-enwe ya, ka anyị were one platform na-ezi ozi ga-enyere anyị aka. Ọ bụgoro 10 platform ma ya bụ na ozi anyị na-ezi bụ ozi nke onye ọbụla mara maka ya. Mgbe ọ kpọtara ndị cabinet ya bịa launch Obinwannem, anyị gbakwara obere ajụjụ dị iche iche, which very soon ga na-ewepụtara unu the videos of the launching of Obinwannem in Enugu Aglaede, which the launching of Obinwannem in Enugu Aglaede, kedu ife o meanere, kedu ihe ọ pụtara. The whole 5 states, I plan it and I execute it. Make all the 5 states to come together in one umbrella. Then Enugu Aglaede ahụ ka ha na wee kpaa nkata rikọ nri ọnụ rikọ n'ofu efere. That is signifies something. Anyị kabakwara ha gbapụrụ ndị mbụ na ndị egede mkpọ na 77 bullet. And that 77 bullet is a sacrifice. I sacrifice everybody buried there. That is why in Jiweguna today, Agamaguna about names and identity. Kunu wewe mara ọnọdụ nọ n'ime. And marakwa ihe unu na-eme kunu nyere onwe n'aka n'ala Igbo. Because na mamu nwa nọ na Germany na drum save. I am suffering. I am slave to German. I am nobody to German.
And that is why I am Obinwanne, to tell you the truth, as I can. And that is why anybody I'm going to be inviting in this platform, you are going to be sincere, transparent, so that we can save so many souls before we die, because we will die very soon. And that is why we need to speak the truth without fear of any favor. So in a somu from today, Bubosieke, Oko, Ejaru ọrụ n'ụwa. Onwe na fuzo na do abro ọkụ ka eji fuzo. Tata Thursday. Brokwa 5th of March 2026. Ịga na-afụ the reality of a human being. Agaghị m eji maka ịnụ nwanyị. Agaghị m eji maka ime oyi. Agaghị m eji maka ikpe ego. Wee tụgido chi masị. Wee na-eme ajọ ife. Wee na-ekwu ihe nna m sị m ekwu na. Wee na-abịa na-akwado ihe ọjọọ. Agaghị m eme ya. Igbo afọs gom. Ndị Igbo afọs bagom ka nsoro m na-eme ihe ọjọọ. Ajụrụ m ajụ. That is why I delete everybody that is on my WhatsApp. Everybody that is Obinwanne, I deleted all of you, whoever you are. Do you know why? I want to prove you people that I used 4 years to learn Igbo people, home and abroad. You are pretending I am giving you knowledge of what is going to be benefit from you. You are stealing my knowledge. You are using my knowledge to attach for your own life. And that is the reason why I was created. Abịara m ikpe ego ka m ruo n'enu. Abịara m ikpe ego ka m nya oke moto. Abịara m ikpe ego ka m yi oke akwa. Ihe ga na-afụ m n'arụ kịta na akwa ọbụla ịfụ m n'arụ, ọ ga na-identify a represent for something. Aga m abụ example to the peoples of Igbos worldwide. Aga m abụ example of the truth that God said that only truth will save their children. Aga m abụ example to the Igbo worldwide that abụmotu onye ma nwete any comma in his life from the day he was born. Aga m prove the whole world that whatever they are doing, let them respect Igbo global. I didn't say Ndi Igbo. Aga m agwa gị the reason why I differentiate Igbo na Ndi Igbo. Aga m agwa gị na Chukwu okike abịa ma kere ụmụ ya agbabagha ha ka o nyere ha amamihe na akọnuche ha ga-eji wee na-aga n'ụwa. Money is not everything. We never value money more than we value life. But why everything is changed? Ị ga na-enweta na platform a. Chukwu okike abịa ma nwere ife anyị na-ekwu karịrị okwu nna m bụ Igwe Okoro kwugoro. Maka asị na akụrụ na amara onye kpara ya. Property gị na-akpa today. Business ị na-eme today. Ego ị na-akpata today. Ọ bụ na oruho na ala be nna gị mere gị ji bụrụ ihe bụ n'ụbọchị taa. To God, o nwere ihe mere. O nwere onye ga-ama gị. Ị ga-emechekwa jide ụgwọ n'ala mmụọ. Ya mere nji wee bụrụ Obinwanne Limited Liability Company, Obinwannem Foundation, Obinwanne Business Strategies. Nke m onwe m na ọ bụrụ nke gị, because ịbịa na Obinwanne, ọ bụrụ ọsọ m nwere Obinwanne, ya ka m ji asị kedu ndị a niile nwere Obinwanne, bịanụ ka anyị were n'ofu obi wee gabanụ na chiaba na be anyị dịka anyị si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Obinwanne nke m ebunagomie Nsụka now. Ebunagomie Nsụka, and I am going to engage my blood families, my relative, my people, my traditional rulers, my king, my politicians. I have to bring Obinwanne to their tables, and I have to explain them the reason why I join indigenous people of Biafra, the reason why I travel to abroad, and the reason why I need to come back and fulfill my dream and my mission to this life without any fear or favor. I am not a secret court person. I'm a public person. And that is why everything I'm doing, I am doing it carefully to make sure that when open manokata no wa song gonge gwagin jog niru mo gwagi homa kimere niru. Abatalian also. Running away from Obinwanne platform, running away from Obinwanne is not going to help you, because I am one person that born by myself. Amụrụ ka nsi wee bịa n'ụwa, o ji maka m bịa eji mejikwa ka m na. Enwere ihe ị ga-emere m n'ụwa ka ndị ogologo ndụ. Enwere ihe ị ga-eme m n'ụwa ka m hapụ ịdị ogologo ndụ. Everything have already imposed to me by my creator. Ihe m ga-abụ n'ụwa have already ordained.
As na nkwuchi okwu kita na nga anwụ kita mma anwụ. Nothing. The people that send me, Chukwu okike abịama that send me, the God Almighty that send me, if he say immediately you talk finish, you die. That is why just say ndị ụka dịka ndị ụka ndị Katọlik nke njere n'ime esere gị da kwado onwe gị nke ọma. Kwado onwe gị nke ọma n'ime na mgbe ọ ga-eji bido. Kwado onwe gị nke ọma, zụọ onwe gị n'ụzọ nke Chukwu. Ị na-anwụ ka ị rapụ na-ebe arịrị maka ihe ọjọọ nke ị mere megide mmadụ ibe gị. I am ready to die right now. I am ready to suffer more than what I'm supposed to suffer to make sure that truth remain in this life. The world want to change the truth to become lie. Ụmụ Igbo bụ ndị eziokwu Chineke ji wee ka emere ala ha ji bụrụ ala nsọ. Ododo ọwụwa anyanwụ ebe ọ ga-abịa ijegide bịa na na-eje ozi, ikuku na-eje ozi, ọkụ na-eje ozi, mmiri na-eje ozi, osisi na-eje ozi, ihe na-edina na-eje ozi. Ala gọziri agọzi si na onwere onye ga-ewere ala na ala bụ ala nke ga-eme wee bụrụ ala ya eji wee mechaa ụwa. Ya bụ ala be nna m na-agụsi. Israel agwa m Israel ga-atagide afọ, Israel ga-ata afọ karịrị afọ. Ọmụwa bụ nwa nkwụ na ihe Nsụka na-ekwu ya. I will let you people know the reason I'm talking to some certain things I said. Unu amahụ na m kwadoro ọfụma wee na-eme ihe Obinwanne. Unu amahụ. Unu chere that na m nwa just bịa ka onye okpo. I don't look for money. Ọ bụrụ ego ka na-achọ mmeri unu niile emugo. Mmeri unu niile, nri unu niile onweghị onye ga-achọpụta ya. Because onweghị ga-aka m gwuo wayo n'ụwa. Because ngwa gị ihe na-eme, ị nwere ike isi na ọ bụrụ eziokwu. Many of you people na say, how am I surviving? Because na ngwa gị can survive, then you will go and block it and destroy it. That is why you are going that na enweghị onye amụrụ amụ n'ụwa. Even my mama m tupu ọnwụ je jụọ ha. Even my papa m onweghị onye ọbụla nọ n'ụwa ga-ama ife na-enye m ike until m anwụọ. Onweghị onye ọbụla nọ n'ụwa, amụbeghị onye nwere ike ịma who I am. Ọ dịrọ possible. Nke m chọrọ ka ị mara ka ị ga-ama. And the same thing to you. Nke ị chọrọ ka m mara ka ị ga-ama. So don't let all of us know they deceive ourselves. Let us be sincere. Live in reality. And stop destroying the beautiful world that God created for us to enjoy it as many years as we can. Today you think that is I will help you. Kọfọni na ga-agọ n'ụbọchị tata na ọfọni na agọrọ agọ bụ ezigbo ọfọ kọfọ sori bịara n'aha Chukwu okike abịama. Ekwere m ise maka ụmụnna anyị bụkwa ndị otu Kraịst. Amen. Maka ụmụnna anyị bụkwa ndị otu Muslim. Allah o isi ala o whatever because nke m maka m ga-ekwu. Ihuge. Ụmụnna anyị bụkwa ndị Israel, ndị Jewish. Ọkwa ha na-ekwukwa shalom. Nke onye chiri nya zere. Mgbe ị na-afụ ndị Igbo na-asị gị nke onye chiri nya zere, isi na ọ bụ tru Jewish ka ị eji bụrụ mmadụ rụọrọ Chukwu ọrụ. Isi tru Jewish na Jewish nwere structure and the condition ha ji aga. Christian nwere structure and condition ha ji aga. Ụmụ Igbo nwere structure and condition ha ji aga. Even Biafra struggle, Biafra nke Ojukwu na ụmụnna anyị startere nwere structure and condition ha ji aga. Nigeria government or Nigeria system nwere structure and condition ha ji aga. Then when you join anyone you want to join, ana m enye gị as advice, mara nụnụ structure ndị ha ji aga. Agụchara m rapụ nke mụnwa so n'ime ya aga. Obinwannem Ofu Obi nwere structure and condition ha ji aga. Anọ na Obinwannem ka m ga-esi rụba ọrụ kịta. Biafra bịara ma ọ bịara, Obinwannem ka m ga-eji rụọ ọrụ n'ala Biafra, na government of Biafra. Obinwannem ka m ga-eji rụọ ọrụ na Nigeria government. Obinwannem ka m ga-eji rụọ ọrụ na international community. Obinwannem ka m ga-eji wee naruo na be nna m na Nsụka. And that is what I started today. Ndị Igbo abịago n'Obinwannem disappoint ya m, betray m, mee m ka ndị weak. Even today, nna agwa gị okwu, ndị mụ na ndị obodo a kwụsịrị m ọrụ nna arụ. Why? Because na ha na-akọwa that na mma agwarịrị ha reason why na maga ha na Nigeria.
And this is the reason why we created indigenous people of Biafra. And that is the reason why I am fighting against Nigeria government. Kedife haji snamma na Nigeria. Because na ha tabaga afufu. Ha chọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ benata na befa. So ha na try all possible best to deport a lot of people from their country, which their country nọ n'ime enweghị uru ọbara. Na onye ọbụla bi na Germany bi na-ebe akwa ihe ọ na-abụ suffering and smiling. Every indigenous of Igbo in Germany are doing what they call suffering and smiling. Even Ukraine is near Batobuda, this German by 170% sure. South Korea ka Germany ma. Germany be the people that can never ever be open to you until they destroy you into two. Mana omuna had this time. Eme go me na Korea, me na Ukraine, me na Poland. This is Germany. Muna haga nga mariri reason. Haji West na mama arunzi oru n'obodo because enwere 170% right to work and live legally in Germany. That is why they call it international relationship. They have a relationship with Nigeria, and with the Nigeria passport I have, I also have a right to live here. That is why I joined the indigenous people of Biafra to make sure that I expose the bad governance of Nigeria government all over the world. So nine so ina water that na muna government na ruan munga like ka government maybe any na ha na-eme ndị ọzọ onye nwụrụ tata nwụrụ ogbo ihe na-eme n'Iran nkịta efu udu mmadụ na nwude mana isi ọka isi ndị ahụ mma. You need to learn from the past. Anyị mepere ihe gbasara Biafra ka anyị wee wechi udo mana today ka ebe ọ nọ. So aga m eme ka ịghọta a lot of things ga-abara gị uru. Ọ bụ ma mụnwa elego m onwe m egbugo m onwe m anwụgo m anwụ. And that is why today I have choose the way I will now continue living my life. Amụgo m nwa m nwoke bụ Chimaobi Vladimir Ugwu. Mami ya anya na mami ya no. Osomuwe na ala Igbo, osomuwe na ala Igbo. It is not my business. It is the business of the God that created him. I have done my part. There is some certain things I learned from my ancestors. I learned from myself. I learned from what I passed through. So iga water that na enwere ndị na-eme gị ị na-adanye n'ebe ikwesị ịdanye. Ana onye nwa bụ ihe iji ata afụta. Now, ka anyị banye n'ihe nji maka ya bịa n'ụbọchị tata. Ihe nji bịa n'ụbọchị tata bụ very, very important message. And aga na-ewere nwayọ nwayọ. Number one bụ the value of identity. Now, the value of the name in Aza today. Aga m ebido na myself. Na-eme this education. Na-akọwarụ na ebe ọ ga-abụrụ n'ụba. Ebe ọ ga-abarụ n'uru. And ka ị na-esonyere anyị echefukwana. Na onye na-ege ntị n'onu bụ nwanne gị nwoke bụ Maazị Ugwu Alexander Okechukwu. Ọmụnwa bụ onye ndu Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Anyị nwa wepụtara onwe anyị ka anyị na-ekwu na-akọwa ka asụsụ Igbo ga-esi dịrị gabakwa, ka ụmụ Igbo ga-esi matakwa ndị ha bụ, ka ụmụ Igbo ga-esi budobe onwe ha tadoba n'onwe ha, ka ụmụ Igbo ga-esi stop igwe onwe ha wayo. Onya bụ the movement nsịrị ka anyị niile pụta were Obinwanne wee na-aga ya. And anyị nọ ka missionaries, ozi ka anyị na-ezi. Ọrụ anyị bụ bịa gwa gị exactly what you need to hear and we move. And anyị ama bịa gwa gị ya n'obodo gị. N'obodo m ka m ga-anọkwu nke m, obodo gị ka ya nọkwu nke gị. So anyị na-emove together. A man anyị na-emove as onye ọbụla na-emove from his own tribe. Enwe m ike iji Anambra zi ozi Obinwanne. Ọ dọrọ possible n'elu ụwa. Obinwanne ada anabata ya. Enwere m ike iji Ebonyi jee zi ozi ọma Obinwanne. Ọ dọrọ possible. Enwere m ike iji Abia State jee zi ozi ọma Obinwanne. Ọ dọrọ possible. Enwere m ike iji Anambra State wee zi ozi ọma Obinwanne. Ọ dọrọ possible. That is why I wipe everybody out of the WhatsApp.
because in beba maka papa, beba maka mama, beba maka obodogi. Don't come to me. Don't come and say that you want to support me, you want to promote me. Promote who? Promote who? How many years now? How many of you people is promoting me? Am I not bouncing and moving around? How many platforms can I know? How many channels can I know? 8 channels. Every stream now, 8 good channels. In every month to stream 8 good channels is 110 euro. I am streaming it. And Chukwu Okike Kerenigwe Kenowa, Chukwu Ndi Igbo, Chukwu Eke, Chukwu Orie, Chukwu Afo, Chukwu Nkwo must be providing the money I must be using to streaming this live, to be preaching the word of God without looking for the face of who is or who is not. Bonye Ozioma Nama. Even n'ala Igbo today, people chere that na afufa na-ata bụ mmadụ na cause ya. No, you cause it by yourself, and I will pieces it for you. Afufa na-ata today, now you be the part of your problem. Mụ nwa anaghị ata afọ. Afufa na-ata today na asị m ka ntaba afọ bụ nke na-enye ụmụnne m, nke na-enye ndị ọyị m. Ọ bụrụ sọsọ mụ bụ Okechukwu Ugwu, enwere ihe dị ka ịta afọ n'ụwa. Since m matara ife n'ụwa, enwere ihe dị ka ịta afọ. Ihe ọ bụla ị na-eme ka iwe nyere onwe gị aka bụrụ ịta afọ. You need to remove that mindset. Ihe ọ bụla ị na-eme ka ị nyere onwe gị aka ka ị accomplish your mission on this earth is not a suffering. Get the point? That one you call suffering is the one you are helping your brother or your sister or your friend or your family. Mano kwesighị ịdị otu ahụ. Every Igbo indigene nwere ife ha na-eme from the beginning of their born. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nke nna m kụziri m, nna m bụ nwaanyị Ezejam Ugwu Nweze Ugwu. Ọ gwara m sị m that na onye rụọ orie. Enwere ihe dị ka mmadụ inyere mmadụ aka n'ala be nna m. Ọdụghọdadị anọnya ka nna sị na ọma adịnatakwa na ị ga-anachiakwa again bibekwa ndụ ka anyị si ebibi before. Onye ọbụla must work. Everybody must work. Ọkwa ndị obodo akwụsịgo m ọrụ, mana m chọrọ ịrụ ọrụ, mana ha kwụsịrị m ọrụ. Ị ga-amasị n'ihe ha ji kwụsị onye chọrọ ịrụ ọrụ. Ndị dị ka ndị niile bụ ndị na-achọ ka ụwa chịa m ọchị, ma ọ bụ ka ndị mmadụ na-afụ masị ajọ mmadụ nwee ike otu a m kwuru eziokwu a na-asị ịfụrụ ndị Germany akwụsịgo gị ọrụ, ọbịa na-ekwu eri ọbịa. That is the mindset of the evil. Evil are the ones that is confusing you from your mission, from your destination. Ndị tigori anya ka na-akpọ ha n'omenala Igbo, n'asụsụ Igbo, sorry. Ndị tigori anya ha ga na-eme gị ka ị na-efili that na gị were ihere ya bụ eyi ka napụ ịkọwara ndị mmadụ ka agwa m dị, ka napụ ka ha hapụ ịchị m ọchị. Nwanne ịchịgide m ọchị, chịcha m ọchị, the same God that created me and you will make others to laugh you more than you laugh me. That is why Chineke Okike abịa ma nji wee na-enye otito n'ụbọchị ọbụla. Enweghị onye chịrị m ọchị, enweghị onye kọjọrọ m n'ụwa, enweghị onye chere m ajọ echiche n'ụwa na remain the same. Were onwe gị na-ekiri m wee mara na ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Gị nwa m ihe na-eche ebe m nọ, gị nwa m ihe na-akọ maka mụ, gị nwa maka isi agwa ndị mmadụ maka mụ. How is your life today? How are you feeling? Eji m onwe m amatụ, eji m onwe m enye example. Enwere m secret in my life. That is why anybody, ma onye ọbụla bụ ma nwaanyị ma nwoke ga-abịa na ndụ m, if you are not going to follow my structure, ọbahụrụ na ị na-abata m n'akụkụ, because a chọrọ iji nwaanyị wee destroy ya m. I have been finding it many times. Problem na-agabiga kịta na-abụ ihe gbasakwara ụmụ nwaanyị, which is na onye ka nji wee sị na ọ karazi m mma na nọ single, na nọrọ onwe m ka Chukwu m si kee m na wee kwuo eziokwu ahụ niile m ga-ekwu wee nabazie mmụọ. So tata anyị nwa na onwe anyị bụ ụmụ Igbo, maka ana m identify onwe m as onye Igbo. Bet na ịbịa n'ime obi m na akọ na uche m, ihe mbụ bụ nwa amaji, nwa amaji oge. Ịbịa na amaji enwere m nna, ịghọtago. Ịbịa na amaji enwere nna. So ihe mere m ji wee bụrụ onye amaji bụ asị gị jee na nke Ogbunwe Ugwu. Ije na nke Ogbunwe Ugwu ị ga-afụ m nwa, ị ga mụnwa lineage m nọ dị.
ịbịa na mmaju makashi nke dị na Nsụka ịtretere mgbe ndị Nnewi tretere m wee je na be nna m anọsi ike ha na ndị otu ọkwa ndị nọ n'obi nwanne ndị nwere obi nwanne threat me go to my family to scatter my family to burn my family down ịmagonu ka ha si eme kịta na anwụ ha ji ya afa Biafra wee na-edibitere onwe ha. They try to do it for me but unfortunately ebe ha jere nne m bụ nwaanyị nkwọ nọ na ana aha na nna m bụ Ezejamugwu Nweze ekwere dị ha ka ha rịa ati anything and they go back with shame. So when I'm mentioning you who I am, mena gaburo ogbo ibia maybe the same because now oge take thousands years to be honest and transparent like me. Oge take millions years. I started in time build honesty into my system. I suffer. It's not easy to build honesty among of corruption. It's not easy. It's not easy. It's not easy. Try yeah. Give one name today. You can't stand on my face to accuse me of one thing that is wrong against the human right or against of any law that I living in. Since I started moving. Is oh nukute ekene ko bo nukute tunanya oh nukute ihe ọma ka ọ bụ to me. Onya na-eme m obi anwụrị. Onye ka na-echere anya afa ngaza we complete my mission abụrụ Obinwanne. Today I chọrọ ịkọwa maka ihe gbasara afa. Every name has a spiritual connection. Every name have a spiritual connection. Even business name, even traditional name, even religional name, even personal name, even animal name, even agricultural name. All those things have a spiritual connection. And when in times of spirituality, it is a private, it is not public. But engages in kemuketa, we gwage maka nke gi obuku otu a ka ọ dị ka ọ bụrụ otu a. So what is ihe ugwu ijimobo were ihe chee echiche naba. I am a representative of Chukwu Okike Abiama on the earth. Oya kanji weburu oke Chukwu. Afam bụ oke nke Chukwu. So ihe nga na-ekenye gị bụ ihe gbasara Chukwu. Ihe ọbụla gbasara Chukwu bụ ife na-ekwu maka ya. So na mụnwa ga-abịa were onwe m as an example from the day m bidoro wee mara ihe bụ mmadụ, mara ihe bụ ihe, mara ihe bụ iwu obodo, mara ihe bụ ihe ọjọọ. Mma na-akọwara gị my life history. Ebe m bụ ọgaranya bụ n'ime mmụọ, abụrụ m ọgaranya physical. Ife m bụ n'ime mmụọ ga-enyere obodo aka, nyere ụwa aka, na ọ bụrụ na ha ga-agwa onwe ha eziokwu. Ka m na-eji onwe m enye example, m ga-akọrọ gị the history of myself, gosi gị everything evidence wee ruo today. Nọ n'Obinwanne. So na-follow this platform. You will learn a lot. And m ga na-akpọbatakwa ndị kwerenu na ya bụ Obinwanne ka anyị ga-eji nweta ife anyị na-achọ n'ala Igbo mana ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile. Maka onwe okwa nke ndị na-achọ so nke ndị Igbo ka m na-achọ, nke ụmụ Igbo ka m na-achọ, mmekọrịta ụmụ Igbo ka m na-achọ, ịdị na ụmụ Igbo ka m na-achọ, enyemaka nke ụmụ Igbo n'ime onwe ha ka m na-achọ, ụzọ ndị Igbo ka m na-achọ, omume ndị Igbo ka m na-achọ. Ọ karịkwa ihe gbasara Igbo, ịmanụ ga-abụzi a business as usual. Ịbata n'Obinwanne business strategy. Mana nke ndị ọzọ mụ na gị na-abụ na n'ofu asụsụ, olitin ga-ejikọ mụ na gị na-abụ bụ ka anyị si ofu ụzọ na-anaba anyị. Inye m nye gị, itie m ntie gị, ịtụọ m ntụọ gị, ịgwa m ngwa gị. Ọnya bụ Obinwanne Ofu Obi. Now, many of us anaghị azazi afa nna anyị. Many of us anaghị azazi afa nna. I remember mgbe m joined IPOB, Nnamdi Kanu keep lamenting about name. Anyị na-ekwusi ka anyị change be na afa anyị na-azaba afa ndị ọcha na Facebook, ka anyị zaba afa anyị. Because ịza afa bụ a sign of identity, identify. Today, ije na Facebook kedu afa ị na-aza die? Kedu afa gị na Facebook? Ndị ọcha mechara mee ya n'ụdị
that na anenwe account. I will use Facebook to give example. Maka Facebook bokachi ibe. Facebook, he create a account. Account no no look at your home. I batana your home or your house. I mani gebugodu or your house. I bataze nime house. In where's the rooms. Ehoria? Oh, to aka Facebook ode. He create a account is home. Then I bataze nime home. Again, a lot of different departments. Because campeta go do. Oh, yeah, I'm not going to see no. I'm not going to campeta. His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okolo who is the one Obinwannem Ancient Kingdom as Igwe one of the Obinwannem. I'm not going to say Makana ekwoso anyi na agna church anyi na church Lucas anyi wefele ntona anyi wefele ogigal muno wechito ogigal o ya so no manu tutu le jwe gbogbo wa to wa ko ma ya ma ma ge ogigal na bana kwado si ni ike e ba bu nuje ko mna aga na baka na station na na ekwo wo na anu olum ya ha mbu chukwu wa eze igwe chukwu wa eze aka kene ai to pa e ma ta ji mo ike gwa ya basa ila na o buru ga na aya ni ge na le o chukwu na ya le na kite oworo ibo anyi ikoro chukwu ale ego mana o ma ko ko chi jodo kita o ma ka ne je na na le weta no ha onye ka o so se ge buru na no o mo aru o jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọnwe nwe ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala gị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụrụ ha rere ụmụ ga ga-esiri ọ ji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ọnụ ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ọnụ ndị politiks na-ebuga anyị mebi obodo anyị ọdụ ọzọ ụfọ mana etu nweta omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbarikonu a na-enwe ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ebujo ile anya na ana anọ oriri n'otu akụkọ n'ọbụ egwu omenala ka eji anaghị iri echirisi na omenala na-eche eto isi na ike na anyị kwadoro mkparịsị abịa na omenala ị na-asa arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ na-agba ekwu ọtụtụ mgbe arụkwụsị gị ekita arụkwụsị gị ya nke enwere ihe bụ arụsị ya bụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme nkịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ a na-egbu ọbụ ezu ree ndị ọcha mana nkịta bụ ezu egbuo mmadụ na-ere na paasị ka moto ọ bụ ihe dị mma arụ bụ ihe so ihe m nọba arụ ekele m ndị Igbo na mana ege m ntị ekenekwa m n'ọzọ ịfụrụ onye bụ ntị m juru ebe niile n'ọdago esichara m nri bupụta ihe wee rapụ my gas cooker on ọdago so ihe na-anụzọ every time no kpakam maka ntị m dị very sound kpakam so mụ aghọtago na ihe a na-ebe kpakam bụkwa distance so automatic ịma nọ eletrik o pikie ịghọtago ome kpakam ịghọtago so ọ dajukwa because ọrụ nweghị ọ na-ehiti then ọ dajukwa ọ ga-ekwu okwu ọ bịa na-eme kpakam so ya ka m ji wee je so onye abụ na ị na-eme ife ma ọ na-ekwu okwu na uche ga na-adị ebe niile then ọkwụnụ fụrụ ihe unu mere enjoy of this video ntinyere ọkụ ya I ji m a lot of documentary m everything gbasara Obinwannem since 2019 anu ga na-eplay unu ga na-afụcha ma ndị nọ n'Obinwannem unu ga na-afụ everything ndị a niile nọcha Obinwannem unu ga-emecha afụcha ha ncha niile
ma the names of those people ma ndị nji database ya, because in the government enwere rules and regulation eji ejide database. So ndị a niile batacha n'obi nwanne ị ga-amazi ha ji batara obi, because my voice ha ma ihe niile rekọdụrụ m ya, ha ncha niile ha mana m ebu m ya, so aga m na-eplay ya ka ị na-amara ihe ọrụ obi nwanne rụgoro. Arụgo m ọrụ, and ọrụ rụrụ bụ na ọrụ free, arụọ m ọrụ ka na-akwụ m ụgwọ, no, arụ m ọrụ free. Adaere anyị Igbere na Nsụka na Amaji, adaere anyị Igbere ka m kwuo, adaere a na Nsụka ere, adaere a na Nsụka, adaere a na Amaji ere. Ime you will die, ime ihe ị ga-efu. Ịma na na-ekwu ya, ana m ekwu ebe zọ na m nwa m ife ga-emecha ma efuchọ wecha onwe ya ga-agbapụta ọsịkọ na mmadụ ama anwụ anwụ onye ọbụla ga-anwụ anwụ, mana o dipendis ka ihe ezi wee nwụrụ na anwụ. Nyotago enuwe ka m dobekwu na mana adaere anyị Igbere, adaere anyị Igbere ọnya mere nna fight, maka na anyị bidoro ebe a n'Igbere ka ezi ihe na-azọzikwanụ. Ụfọdụ pụtasị na we need to protect Igbo land, we need to protect Igbo land. Then people will say that they are protecting Igbo land, are selling Igbo land to the strangers. When strangers buy the whole land, automatically the stranger will be giving you order about how you will live in their land. So no one hear the chat behind this, man. Then o kwukwara maka ihe gbasara ndị na-egbuzi mmadụ, ndị na-repass ihe ndị ọzọ niile. Ọtago those things bụkwa ihe ya na-ekwu. O nwere steeti n'ala Igbo bụ ndị specialize in all those things anyị na-ekwu, and very soon ga na-leak the secret of them. Yetago, so ị ga-ama enwere village family mere ajọ ife na gbogbo. Family meme ha ji ife, ha megodo ajọ ife nke ha mere ama mbụzi na mama nkwu okwu kama ma gwakwa ha na ha mere. Yetago, onwe nke family m mere mma m ga-ekwu ya, like mgbe m kwu na papa m na-etikarị papa m na-emegide mama m, ma na-ebe akwa mụ were okwute na-atụ ya mgbe ahụ, because na mama m be akwa ọ na-emetụ m n'alụ. Yetago, so enwere ajọ ife mfọ papa m mere, a witness home ya, a witness on nke nne m. Notago nwere ya ji ife for ha mere. So that is why I'm so happy and so proud of myself in all over the world. Notago owe na-enye nwekwana onweghị uru ị ga-erite n'ụwa na-abụrụ dị popular. Onwekwa uru ị ga-erite ịkpachagoro ego niile ya akpọ ma onwe ya ma gị dịka ife anyị ụgbọnwụgoro nke ya efugo wee ka n'aka aka ya. Notago ịtaịpụ na social media ihe ndị ụwa dere ka ị ga-afụ, mana nke m bụkwa the same thing. Onwe ihe mere m this video ga-adịgide. Video niile a na-eme kịta onye ka m ji create area platforms. Wetago, so nwa kịta na platform a ga-adịgide. Facebook agaghị delete until enye time ha wepụtara maybe na ha na-edelete onye nwugoro or something like that, then delete mana ije na Google ma delete tụwa niile. So ife na-elive bụ image or message ụmụ m ga-eri orie or ụmụ Igbo ga-eri orie, ọ bụghị na ọkịta. Yotago ama m ife na-eme, so adịkwana m eme ka ndata ego, maka na-eme ka ndata ego ntụba asị ma ọgwụbe wayo n'ime, ma ọ mebe ya ebe ọ ga-atọ gị ụtọ, ma support bụ ihe ọjọọ na-eme, then ị bịa asọ onye na support ihe ọjọọ. No, I am like eze mmụọ. I like onye amụma. Ndị amụma na ha akọ nke ha marọ. So onye mere njiwe na-asị na mụ na unu agaghị abụ ofu na social media. So ka anyị bakwana ihe anyị ji maka abịa n'ọhụ time ma agwụbago. Every name with a spiritual name, with a spiritual connection. Then ibia na names, mu bụ Ugwu, can be done on my own. Ugwu with a lineage. Ugwu with a lineage. Even in case you bido baba anyị Ugwu amahom, ekwesị m ije chọpụta ntọnan. Onya me nji we create Obinwannem Foundation, Obinwannem Media. Ije na this video kita na ebe obini na-ekiri m, click here description. I click the description, which is na mgbe mmechi ka m ga-agwa unu m ga-eme announcement. Mmechi bekwa na mmemme announcement of that description, so that na ị na-esonye Obinwannem program ị marazi ebe ị ga na-eso na-etinye ọnụ ma ọ bụ na-eso na-abịa, because ihe Obinwannem na-ekwu maka ya bụ ị ga na-abịa ebe ekwu maka ya. Ifuge onwe topic m wepụtara onye ka anyị ga-discuss, nothing more. Ọ bụ na ọ gbakasị gị arụ, enwere a lot of millions platform of Igbos talking how they like. Mana ihe na-ekwu okwu bụ channels niile a, kedu nke ga-abụ ha kwuchi okwu ome ka ha si wekwe, kama ọ bụgodo na ọ ga-anọte aka mana still emecha ome otu a, ọ da platform ka ihe eji nwayọ wee jee nọnyere. Too much platform adadịkwa mma n'obi, ọ dadịkwa mma na sense. Ọ ga-achịgharịkwa gị uche na ọ bụ na uche ga-aka ha aka. So na ịbịa n'ihe gbasara name, Ugwu nwere connection, and that connection of Ugwu
enwere ihe ugwu mere, enwere life of ugwu, and that ugwu ahụ bịa eme na m dị ndụ taa. Onye nwa nọ chọrọ m, ọha mere m amụọ m, ọha nwa mere ihe niile. So the credit must be always go to them. Then ha nwa bịa siziri m that ihe ha ji wee mụọ m because of the God gift, ike onyinye nke Chukwu. So wee sizie m ngwa bịazie soro kebe ụzọ Chukwu, kebe iwu Chukwu, kebe onyinye Chukwu, kebe ịfụnanya Chukwu, kebe ịdị n'otu nke ụmụ Chukwu. So that is why ha ji wee bịa fụ na mụnwa bụ onye nwere ike imenwu ya, ha nye m oke Chukwu, oke nke Chukwu, the portion of God. So onye mere m ji ekwu okwu a na too much, maka na ihe ọjọọ na-eme ụmụ Igbo today started from land. Enugu Aguleri na Ụmụneri jee jugodu Chukwuemeka Ezeni maọbụ ndị Aguleri maọbụ ndị Ụmụneri, gịnị na-esere ha okwu as neighboring? Ihe gbasara ana bie na-esere Israel and Palestinian, Israel and Iran, Russia and Ukraine. Okwu ana enwere ihe na-esere ha okwu na-abụrụ okwu ana. So na ebe ọbụla isi nwerere ihe nwere ebe ahụ bụ ihe dị omimi. Onya mere ji bịa na baya amaji, enwe spirit dị na amaji, and onye ọbụla sị na ya abụghị onye amaji spirit ga-apụ gị n'alụ ma ị bụrụ onye amaji. Isi na ịbụghị ọzọ onye amaji, enwere spirit of amaji ji ejikọ ụmụ ya ọnụ n'ụwa niile, wherever you are. Immediately you denounce yourself, ị bụrụ ọzọ onye amaji, the spirit of amaji will remove from you. If it's in a ugwu, the spirit of ugwu will remove from you. It's in a okechukwu, the spirit of okechukwu ga-apụ gị n'ime. So enwere spirit dịcha n'afọ ọbụla. So ị na-achọ ịza afa maọbụ ị na-achọ inye nwa gị afa, a na-echeri echiche. Ada anọkọta nye nwata afa. The same thing aka nna gwakwa gị mgbe e create kwara Biafra, enwe spirit behind that name called Biafra. Onya mere many people anaghị ajụrụ what is the spirit behind Biafra name. Mana ndị dịka anyị jụrụ ya wee ghọta bụzi ndị ahụ na-agbara ọsọ ka eziokwu hapụ ịpụta ihe. Mana nna anyị si anyị kwube na oge na-adịrị na ọ ga-abịa na ihe zoro ezo ya emechapụta ihe. Then mụnwa na ụmụ wee found kwa Obinwanne. Mgbe ndị mmadụ na-akpọ m Obinwanne, oyi nwekwa na Obinwanne, n'okwu Obinwanne ka ị nwere, hey, ndị nwekwa na Obinwanne. This is what people was telling me everywhere. Mụ na gị mekọcha ihe si m ọkwa na Obinwanne ka ị nwere, nkọchara ka m si mee mmadụ si na ọkwa Obinwanne ka ị nwere. So we begin to na njubazi ese gịnị mere Obinwanne, gịnị bụ Obinwanne? Ajụrụ m na IPOB Media Warrior. It's not Media Warrior. I am not among Media Warrior. IPOB Media Team. Because after IPOB Media Team had created a warrior. So IPOB Media Team, maybe more moderate almost 5 years. Ajụrụ m ha maka Obinwanne, si ya gịnị bụ Obinwanne ụnọ na das na ọkwa Obinwanne ka ị nwere. Maka na ifu mebe m na-ekpe ikpe ma ọ bụ ebe m na-akpa nkata with somebody, ị ga-ama na Obinwanne dị m n'ime. So wee jụbazi ya kedu the definition of Obinwanne. Ebe a ka nọ wee mana o nwere ihe dị omimi dị n'afọ Obinwanne. Obinwanne dị nnọọ ka otu akịta esi akpọ Christ. Obinwanne is like a Christ. Obinwanne bụ ndị na-adị eje n'ihe abụrụ nke ha. Obinwanne bụ ndị na-ekwu ka o si iwu obodo si wee dị. Obinwanne bụ ndị na-eso iwu obodo. Obinwanne bụ ndị na-agba mbọ fụdat na ụmụnne ha na obi dị ha mma site na ọnụnọ ha nọnyere ha. Obinwanne bụ ihe ahụ ndị Biafra slogan na-ekwu whiter than white and whiter than snow. Oh, Obinwanne. When you hear we are whiter than white and whiter than snow, oh, Obinwanne. Onye ka ngụ gbara na Obinwanne. Mgbe a bịa kọwazie Obinwanne ahazi ka m ji wee mara na ọ bụrụ na ndị be anyị ghọtakwa n'ihe ha na-akọwa, that means na onwekwa ka esemokwu daa n'ihe anyị na-eme. So mgbe ha bịara wikediem, mgbe ndị IPOB DOS bịara wikediem, bịara take my dignity, suppress m, you know, mgbe ha bịara intimidate m, ka m ji si mba na ke ka m si wee gbacha mbọ na IPOB, ọ bụrụzie somebody nwere ike isizi m na m esoghozina ya na-eme. Likewise today, delete m everybody no Obinwanne different WhatsApp because when know with the people, a dead people, a dead human being. It doesn't make sense. They are dead.
They are not living, they are not a human being. They are there for a personal purpose. But I'm there for all of them. But they are there for a personal purpose. So that is why I delete all of them. If you want to come to me now, you have to come through the channel, the proper channel. You get register, you get Kogo, you get me in. I brought me a free man. And when they believe in me, and when people name Amota from me, and when people they interested for my life. So those people that they interested to my life, even my call, today, I got it difficult to pick your call or sag message. And groups need on email, I their official letters. And if I did not find any help from their WhatsApp, automatically when you never hear me, I will teach you how to live a life without disturbing others, and you are moving forward. Today. Manabia m chere that na ikpokote ndị ba ya ọnụ gwafe eziokwu na ihe ga-adị mma. Mmadụ na ikpokote ndị ba ya gwa ha eziokwu ejeze na azụ gbuo oge ka eziokwu ga-abụrụzie nke ha nwa kwuru. So mgbe ndị DOS mejọrọ m, uchi na gị nwa na nwoge na-ekwu okwu Biafra today, ijubeghị gịnị bụ ihe DOS ji mejọ m. Mana onye dị ka Ngozi Orabeeze ekwu okwu mana nwere ihe ọma na IPOB, onwe ihe ọma na Biafra struggle, then ije kugba ya maka na ịma na ịkarịrị ya ma ị na-eshe ya ka iwe were na-eme content. Izi ọ gị ga-ata afọ ya, gị na ụmụ gị ga-ata afọ ya. Onwe ka esi wee kwuo maka Simon ekpe mara na nwere ihe ọma na IPOB, nwere ihe ọma na the Biafra struggle na-abụrụ nke ahụ ọ mụtara tụrụ Nnamdi Kanu, then ije kwuru na support ya. Do you know why you are supporting it? Because he feel karịrị ya. But onye nke ahụ bụ onye na-agwa gị exactly what he have done in IPOB, all of you emulated. Ime isi ka ịfụrụ na Okechukwu na-ekwu otu a, Okechukwu na-ekwu otu a, ị na-agba, ị na-adọji, ị na-eme ka hapụ ịma na ọmụnwa bụ onye nke bụ Nnamdi Kanu kwucha uche before kwuo na social media, mụnwa bụ the next. Ị na-agba aka m dị ndụ, anọghị m na mkpọrọ ka Simon nọrọ ka Nnamdi Kanu. Anọkwa m mkpọrọ. I am alive telling you the history of the same IPOB, mentioning the names of the people mụ na ha mere ihe IPOB. Kịta nnọrọ Nneka jizi ihe gbasara IPOB na-eme content. The same thing m gwara Efe mgbe Efe bịara iji ihe gbasara Biafra mee content. Ya bụ urobo, Efe urobo. All of you that is in this struggle, I have advised you people in one way or another. But you think that is after everything now, people will not know me. Aga m akwụ ụgwọ promote Obinwannem Media. Aga m akwụ ụgwọ wee mee ka ndị ụwa wee mara ihe dị n'Obinwannem. And that is the end of the liars in Biafra struggle. That is the end of the pretender in Biafra struggle. And that is the end of the corruption in Igbo land. Oh, ihe mbụ akpagharị. And before mana anwụ, the message adịgo. Nwa kịta nwụ họzụ n'oge. So na ịbịa na mgbe ndị IPOB betray m, that is the right word. Mgbe ndị DOS Nnamdi Kanu create betray m, mgbe ha betray m bụ mgbe m create Obinwannem. In fact, mgbe IPOB, the whole world betrayed me, bụ mgbe m create Obinwannem. I am number 2, or maybe let me count myself. Only me one number 1 person a hardcore IPOB global, a hardcore devoted IPOB member. The whole world knows about it. A betrayer, and Nnamdi Kanu knows about it. Doing nothing about it. I am number 1. Otu onye na-ekwu onye pụta ọnọ ka dadora ma ọnọ ka na-ekwu ka o si like. Ọkpọ m njebe ahụ na ogini ka ọma. Ọkpọ m Russia, enweghị na message of Russia. No, only me bụ a person that did a great job in indigenous people of Biafra movement family under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, deputized by Uchemefo. Only me done a great job on media. Only me done a great job on media. The record is there. Mana na-ekwu nye otu a na anwụ, ị na-amị na-amị jebe ga-anwụ ọnwụ ike, na-amị jebe ga-atụgụ mkpọrọ, na-amị jebe ga-egbu gị. Iche na ndị gọọmenti amarọ ndị na-ekwu eziokwu. Iche na ndị Naijiria amaghọ ndị bụ ndị the right n'ife ha na-eme. Iche na ndị Igbo, ụmụ Igbo amaghọ ndị bụ ndị na-ekwu eziokwu. You are joking. You are joking. Every Igbo man knows the truth. Ha ma ihe ha ja join ncha nke ọbụla ha na join. Onye ọbụla mana ebe level ya nọ now. Or the betrayal of IPOB global on me. Do you know why IPOB betrayed me? Because na ha mago that na onye dịka mụ agaghị ekwe ka corruption bata na IPOB. That is why they betrayed me.
indigenous people of Biafra Global betrayed Mazi Ugo Okechukwu Nwankwo no Hensuka. Nnamdi Kanu bụ onye isi fa. And that is why in the Wegwafa, and they will suffer and die helplessly if they did not come and confess. You cannot come and tell me, say, HRK is all handle. HRK is all handle. Well, up here, men wa. Well, up here, name that even wa. Uzioman came that is Umi Bono wa. We join indigenous people of Biafra, claiming they are honest and transparent. After everything, Obuna have the most liars, most pretender, deceivers, blackmailers. Today, everybody, who is Noloneka? On 191 now, who is Loloneka in the indigenous people of Biafra? Okay, IPOB member. I'm not IPOB member, I'm not this. So why are you talking about what you don't know? Why are you talking about onye otu Ebuka Obi ha nje na ekwu maka Ebuka Obi ihe nga gwadobe gị bụ na Ebuka Obi na ụmụ gị ana onya bụ ife njisi na this year this time now ihe nga na abụ m mbịa ngwa gị life onye ọbụla na-ebi na-eme m affect. That is all. But ọ bụzi na nchọzi ịma ihe na-eme na the place m wee jezi ebe ahụ eje jụọ ese Lolo Nneka bụ onye na-pretend like an evil woman. In America, he is not a leader of organization. In America, what is the meaning of IPOB? In case you remember, on educated woman like you, in America, what is the spiritual connection in IPOB? That is our topic today. In America, the originated of the creation of IPOB. You know, go ask them now. Each or be IPOB weba money and magwag iga nyobara iga bobara mwabu Okechukwu na abonyo obunabu onye IPOB agbara ego na social media and ma bugono and enwuru ko umugini ne happy one week. Those people that died because of our truth and our honest and our transparency in the whole world, all of you will suffer beyond the limit of what you imagine in this life. Onu do the wicked, it means the man who Igbo the wicked. I am telling you, Lolo Nneka claim not the smart. Mikodu wanyi mama hodu kosi webiowa. Imo State kadeka ebe okoko na ban. They never protect their land. They never protect their village. Or IPOB. Bundi nke patrani destroy the whole Nigeria bondage people. Sorry, the whole Nigeria corruption people and liberate the bondage. The one that in bondage. If IPOB name of how the largest people na how barambo and short to give you the credit. Who are you giving the credit? You want people to feel like you are good to IPOB. We don't need people like you, Lolo Nneka. I have given you a lot of message. You want me to come to your platform? Iga chomo or Chineke nkusun kenda yo hesuka piabogi nezuno nogana that Lagos. I swear. Leave IPOB alone or join the same IPOB. That is the message of the same Mazen Nandikano Unuje Guwa on social media. Mazen Nandikano, all of you, that if you love me, join my family, join this movement. Let's liberate ourselves from the bondage of Nigeria British company. But you people will go to Sokoto. You go to Sokoto. You think you're meeting Nandikano because we make Nandikano who he is today. In the times of political solution, in times of political movement, we make Nnamdi Kanu to be famous. He is today. You cannot use Nnamdi Kanu, even including his family, cannot use Nnamdi Kanu to defraud Igbo people, to make Igbo people to not understand what they are doing. I am Igbo. Kwechiri na omen ali Igbo. Kwechiri na njirimari Igbo. Asinam Dioku Kanu, Kamano Zuzu, Onyafari Ibeku, who is Ugu Okechukwu, Obinwannem Kendigbo, Akachukwu Udo. Ye Joes ofuma. Okwe for so nine na agba. Unu get betray gido onwu until na wake up. Oh, Munwa about the stubborn child in IPOB. Do you know why I give myself a stubborn child? I will not even listen to Nnamdi Kanu. I will not even listen to elders of IPOB. I will not even listen to those people that is don't understand the truth. Now, truth is life. I know that this time will come. I'm not going to win. Almost everybody will be a liar and pretender. I know. Otakambiarowa. Johanna Wally Atonicha. Okay, Jakota. Joe Hoffuma, and when he had no name and a coco.
enweghị nọ n'ime ya na aka akọ. I am the last and the beginning and the progress of IPOB global. Enweghị onye nwere ike ịkwụsị nwunye. Ịchọkwa na ama aka. Lolo Nneka Chimezie, if you are a good mother like my mother, what you should do, can gwa gị akịta na n'ọnụ olu ndị be anyị, ị ga-eme bụ je chọba the office of DOS. Na ọ bụrụ na ịbụ ha John Wine, na ọ bụrụ na ịbụ ha winch, na ọ bụrụ na ịbụ ha anụmanụ, na ọ bụrụ na ịbụ ha Nigeria bloody agent to destroy the work the children of the Most High have to work and make the whole world understand the impunity in Nigeria government system. I okwefuru unu ncha niile na-afụcha onye na-eme ihe ọjọọ onye na-akwadie unu ncha niile ga na-adasịsị dịka unu si adasịsị. Ịmana ọtakụ unu dasịsị ba unu adasịsịgo n'akụkụ Nnamdi Kanu, dasịsịa n'akụkụ Simon Ekpa, dasịsịa n'akụkụ Ụwa Zuru Ike, dasịsịa n'akụkụ ndị Peter Obi obedient, unu ga na-adasịsị. You can never make a move because ụmụ nkwọ nọ n'ikuku na-ene unu niile. Abụ m Mamongo Nwankwọ. Ikuku anyị ji akpa ike, ị na-ekukwari ume, ị na-ekukwari ume. Enwere m ike ịnọkọta n'ụwa claim ihe m abụrụ. Enwere m ike ịnọkọta n'ụwa claim ihe m amaghọ. Enwere m ike ịnọkọta n'ụwa wee kwuo ihe m ama stand for it. Ọ dịrọ possible. Onye mere Chineke na ji wepụta m sị m jere Igbo ozi and na-ejere ozi n'efu. I will never collect any 1 naira. Any contribution in the movement of what I'm doing, I will never eat 1 kobo. Maka na ofo n'ogu. Kidenye. Our illusion. Lolo Nneka, stop using IPOB to make money. Nnamdi Kanu kwuru maka ndị dịka gị. Nnamdi Kanu kwuru that no when they get my name, jiri IPOB name, to make money, to make famous. Lolo Nneka, be number 1 of it. And I challenge you. I give you completed 7 market days. Because I have to go full time. Ndị Germany enye go freedom now. Ịmana ọrụ na-eme na mana ha bịa program ya tun sabia before. Ku nwa there. Kita now can rụzie full time again until has come back to work. Obo ma dey go ha kpochie mazụ n'ọrụ and my yoha biko. All my strength kan ja rụrụ ọrụ na contribute na task. Ọrụ nga bondo chan rote ka 3,000 something euro. Man after everything he receive maybe 1,700 euro. Ebe ka the other money gara. So I'm feeding them. I'm feeding their people that don't have a knowledge to work. And then came a quarter obodo ji wede ka obodo si wede mgbe bata n'ime nna akwụkwọ ha ụgwọ. So abụrụ man illiterate, abụrụkwa m a lazy man. So man of full time. So na-enye 7 days Lolo Nneka onye m ya kọpịrịkwa ebe a mma egbujikwa this place na-agwa Lolo Nneka, I give you 7 days to stop talking about IPOB or go the appropriate channel. Which appropriate channel? Inge the direction right now. Listen very carefully. Igeje choba number Chike Doziem. Inwete number Chike Doziem, joya gini boria na DOS. Jo Chike Doziem no na Australia no na Switzerland. Jo Chike Doziem, what is your duty as IPOB DOS member? Official. Okochara gi ihe bụ the job ya na that DOS. That's not your HOD. Now head of the state of IPOB worldwide. Then joya gini boria. Then ogwacha gi boria. Idetuya. The next person you will go and find their number. Maka na gbago bi ime ihe akita na ifu na ihe niile na-eme kita na no waga kpogo ezigbo nwanyị. And ndị niile dị ka anyị nwa ga-afụ na ịbịara izu azọ na ịbịara igbu egbu dị ka ndị otu na-abịa igbu egbu. Unu egbukatago n'ugburu na ndị Kanu gbujie na Sokoto chee unu ga-eji ewe na-eri anyị mugu. Taa unu chanye na-epere mpe. The next person ị ga-ejekwu ọkwa Nnamdi Kanu gwago no DOS because without DOS Nnamdi Kanu is nobody. Without DOS Nnamdi Kanu Nnamdi Okwu Kanu onye afara Ibeku kama na ọzụzụ is nobody. Nyanwa no onwe mana ndị dị ka anyị agaghị ekwe ihe Nnamdi Kanu enwere ike iji na bribe but abroad because of the strong. Nnamdi Kanu man one nara bribe nara ministry, he is going to die instantly immediately or step na afari begu. It is not a threat, it is a word of onye ọbụla nọrọ ya. Time adrọkwa o. We don't have time.
So mgbe Nnamdi Kanu gwara gị na DOS bụ nyanwa bụ emeri o ji wee bụrụ ihe ọ bụ before we art ihe ọ na art n'ime DOS na-ebutere ya Jaffa na inside DOS o nwere ọma ana onwe nke ọ na-agba gwacha unu ewere nke adobe na azụ yard were nke adobe na kitchen bịazie gwa papun na mamunu nke chọrọ ịgwa ha which na ndị dịka anyị nwa mara the secret of what even ihe Nnamdi Kanu myself na about IPOB nsị ka ekwube m ga-ekwukarị Nnamdi Kanu ihe dị na IPOB so ebe ọ ga-aka m wee mara ihe bụ ebe ahụ ọ gụrụ akwụkwọ ihe gbasara history of the world or ihe gbasara the corruption of Nigeria which is ọma gwa m much about the corruption of Nigeria na ihe ọ ga-ekwu bụ nke history of world maybe Israel history, German history, all those people gụrụ akwụkwọ na eji wee confuse your brain on. That's the only thing he can tell me. He can be more than me. So na mgbe ọ na-agwa gị ihe gbasara IPOB ọ ma na o nwere ebe ọ dara ezigboto ọdịda nke bụ na ọ bụrụ na o take time maka na ọ bahụrụ izozo those things ọ bụrụ na o take time o ga-regret the day o mention Biafra come together. If Nnamdi Kanu did not take a serious biggest time ọ mara ihe o ji wee mention Chukwu Okike abịa ma ndị dị ka anyị ji wee were enu anya dabịa eto okwu ule ihe anyị ga-agwa gị bụ ka ị wee bido n'oge wee gbagba ọsọ ewu ojii tupu chi na-eji esoghị m na ndị na-agbasa ga kọsa abụ m Nwachukwu. Nnamdi Kanu gwara gị abata IPOB lọrọ na-eka Chimezokwe that IPOB nwere spiritual connection in that name. Enwere spirit dị behind that IPOB. Enwere spirit dị behind that DOS. So lọrọ na-eka Chimeze go and look for that spiritual connection. Before na-eji IPOB make content na TikTok. Before na-eji IPOB make content na Facebook. Maka na ndị dịka Waka Waka, ndị dịka Nkiru Kantonia, ndị a niile awụrụ asị dị ha gbakatakata mbụ akpagharị n'ụwa niile. Chineke nọ n'eluigwe mana mbọ ọgụ ọnụ oge mezu. Ngwa ha na-agị n'oge Chineze mbọ ọgụ ọnụ Chineke nọ n'eluigwe bụ ga-enye gị time ụmụ gị niile ga-eji na-anwụ anwụ. Don't use what we use our blood, our life to invest in. Nnamdi Kanu gwaga maka DOS. Gịnị ka ị nọ na social media chọọ maka DOS? Iche na DOS enwere office. DOS ha ncha nwere office. Chike Doziem nwere office. Ọ bụrụ na o nweghị nọmba eji kọntaktị ya, then tibe mkpu ha na social media ka enye gị dị kọntaktị ya. Ị kwesịrị ime asa ezigbo nwaanyị asa ezigbo nne ndị Igbo ji aba n'ụwa niile. Ị kwesịrị ịjụ onye ahụ bụ onye nwe isi oche kedu ihe eji isi oche ahụ eme. Ọ na-abụ ihe mee ebido ebe o mere wee kwuo okwu gaba. Chike Doziem nọ na Australia, sorry, nọ na Switzerland or former Australia. Chike Doziem bụ ndị mebiri ala Igbo, mebie the whole things that we labored nọ na Switzerland ọ na-afịa ahụ nchọta ọ fịara ahụ nchọta. Chike Doziem ọ fịara ahụ nchọta. Chọta Chike Doziem jụọ ya kedu ihe bụ ọrụ ya as a HOD. Is your duty. Na ọ bụrụ na ị chọrọ reconcile na IPOB because I am trying to reconcile na IPOB through Obinwannem ha chagbara m ọsọ maka ha mana mma ife na-alụ. So ọ bụ na gị nwa bịazie ka ime ịrụ ọrụ ahụ niile anyị na-arụ n'Obinwannem kemgbe 2019 ana m enyekwa gị a peaceful direction because I want Igbo to unite and make peace. I want Igbo to try possible as many as can to make sure that they are together right now before ndị ilo ewere be anyị and the more support ndị iwu wee be anyị ma ọ bụ na izuzube because we don't have choice. Maka ndị iro na-azụ m kemgbe ụwa m, so enweghị m choice ịbịa sị ha were is time of ịkwụ ha ụgwọ. Ha ji egbu anyị. That is what we find ourselves. Next generation ha fight yara onwe ha because my father fight go nke mụ na fighting game, so my generation bịakwa ha fight kwa their own. It's normal, but I must do my best. Go to Chike Doziem jụọ ya kedu ihe bụ ọrụ ya na IPOB. Inweta the next person ị ga-eje bụ jee na nke Uche Mefo, chọba onye bụ Uche Mefo, Uche Okafọ Mefo, onye Abata Ete bi na London. Chọba Uche Mefo, Uche Okafọ Mefo. Na-agwakwa gị
Nnamdi Kanu until you will die. You will hate yourself and your family at last. No one because only he could one certain time. No one Nnamdi Kanu or in jail. Only secret him already, which is Namu Amarigo the secret, but I don't need you to tell me before I will begin to tell all of you. Igeje choba uche kafu mwefo. Nobody ichu don't die IPOB. Nobody ichoku do makana iwabu Igbo. With IPOB, without an IPOB, we are moving more than even without IPOB, we will become a good people by this time. IPOB is on here that destroy the unity of Igbo people, and that is why you destroy Hike. They destroy the unity of Igbo more than ever as it was before. Is IPOB? They destroy the in total. And that is why they must suffer, except those people that die for freedom to come. People like us. But the name will end up an IPOB in cable that now Gerona got watch for, and they can never hide anywhere. Because the IPOB slogan that we don't forgive. Go and check it. Him and him will be Kurusina, I got forgive, but he got confess, and your table. Muwanda askwagini na that forgive him but na anyama forgive you oji mere. I got tarega for that is what it means. Onwe nke mmete se tama afu. Mana before na tama afu sunu ko numo. So jukwa maju sukpe kwa mi ikpe. Ijekwu Uchemefo, Joe Uchemefo gini mere OGC na deputy of IPOB po. Ihe na gwage bụ otu a nna anyị Igbo si wee dee ka ọ ga-adị. Nna na-ezighi ma nọ nna anyị Igbo na-ezi onye mere Igbo niile ejibu Igbo ọkwa niile sa Igbo ụmụ Igbo. Then the father of Igbo man, Igbo woman, that is people I used to work. Omenala Igbo ka nji ekwu okwu. Nzukọ ndị Igbo ka nji ekwu okwu. Oke ndị Igbo ka nji ekwu okwu. I don't talk in the British language. I don't talk in Oxford language, Oxford law, British law. I don't use it. It doesn't work in me. So Igeje n'ebe ahụ Uchemefo nọ, Joe Uchemefo gịnị mere o ji wepụ as a deputy of Nnamdi Kanu? Maka ihe unu nọ ịbịa na blackmail people because unu fụ na majority love Nnamdi Kanu kwe. Anyị ghọtara m ihe unu na-eme na ndị love Nnamdi Kanu bụ ajọ mmadụ right now anaghị agwa ya eziokwu. Ndị niile ifo dị in love with Nnamdi Kanu worldwide right now bụ ajọ mmadụ ka ha nchara n'ebu. They will never ever give Nnamdi Kanu freedom. And that is why Nagunye koro na nyocha. O karagumani bidoro n'oge. Onye love mmadụ bụ ga agwa gị eziokwu. Ọ bụrụ ndị na-asị gị na fight for your corruption or for your like Tinubu. People are fighting for Tinubu. Even you Obi Kubana na fighting for Tinubu. E-money fighting for Tinubu. Denko Kotinko they fight for Tinubu. I know those things. I was talking against all of them because they are not Igbo people. Obro obara Igbo ka eji mụ ha. Maka ụmụ Igbo nwere conscience. So now ha nwee fight ajọ mmadụ. Oh, the same thing na ka ha na-emekwa na IPOB. Onye ọbụla ifuru na-ekwu maka Nnamdi Kanu, onye dị against Nnamdi Kanu mere ka ihe niile bụ enemy of Nnamdi Kanu. Because no mụ ga-agwa gị the way Nnamdi Kanu ga-esi dị free and the way dignity of Nnamdi Kanu ọrụ ọ rụrụ arụ ga-esi batakwara ya nke ome ọ rụtara ya apology before die. That is what I'm telling you. Ana m agwa gị na obi nwanne nke ndị Igbo niile. Then ijekwu Uchemefo ọ ga-akọrọ gị akụkọ. Ọ naghị agba ọsọ nọ na London. Nwunye Nnamdi Kanu nọ London. Ụmụ ya nọ London. Mana onye na-afụ Nnamdi Kanu as his biggest enemy in this world is still living in that same London. Onye mere Nnamdi Kanu ji ata afụfụ takarịa Job na afụfụ right now in his name or his mission nọ na London. Mmadụ na-abụọ ị ga-emit ka ngwasịa gị before ngwakwa gị na another person. Na niile na gunu unu cha niile bụ ndị makotoro Nnamdi Kanu n'akụkụ feel that na unu cha ga-emecha release Nnamdi Kanu or save Nnamdi Kanu from the evil committed in IPOB or the evil he also committed in IPOB or evil he committed as this mission is going. Because many of you people think that we swear oath in IPOB to come and protect Nnamdi Kanu. No. What we swear oath is to protect the truth and honest and transparency of the Igbo people all over the world. Go and check it very well. Eso ni henwuru di ya. Ano rugo mgbe ihe ahụ ga-ebidoro bọọrụ. Ebunye na m dị ọfọ. Bọọ Uchemefo anyị ga-ama ihe ọjọọ mere Nnamdi Kanu. Without that, all of you will still suffer when the international community will invent. You will see.
unu ga-eje kpọọ Chikedozie. Ịkpọchakwa Chikedozie, kpọkwa nne na ya anya. Ihe na-agwacha gị m ndị ga-abịa ịkpọcha ka udo wee dịkwa n'isi Nnamdi Kanu. Ihe na-ekwukwa bụ ọ bụ niile ọfụ Nnamdi Kanu ịchọ ka ọ pụta na that prison, and ịchọrọ ka at least ka dị ọrụ aka niile ọ rụrụ ka ọ hapụ ịnwụ wee were urie, ka ihe niile ha na plan ya ma Chukwu kọfe bụ ka ọ hapụ ịbịa n'isi ya. I am telling you the best way you will go and resolve this thing instantly. Unu chọkwuna na-efe isi kpaka ka Zik. Maka Nnamdi Kanu gwakwara unu like that. Ị ga-akpọ Uche Mefọ, jụọ ya, kpọọ Chikedozie, jụọ ya ajụjụ, kpọọ nne na ya anya, jụọ ya ajụjụ. If these three people now, all how about the problem of IPOB today divide ya. After ka Nnamdi Kanu atichara nke atịrị during Omiomio, Clifford Iruanya, which is na inwete these three people na agwa gị now, then the next ga-abụzi ha wee jezije chọbazie ndị dịka Omiomio, ndị dịka Clifford Iruanya. Ndị ahụ na bụ ndị ga-abịazi na one tables emeze gịnị a discuss all the issues, ihe ọbụla onye ọbụla mere onwe ya si mezie gịnị si gbaghara ka agaba n'iru. And ha wee gazi n'iru, they have to go to the kingdom of Biafran in Imo State, Owerri precisely, in the hands of Uwazurike. Unu gbajọ ife niile na-agwa unu amara ihe nji bụrụ nwa akwụkwọ n'ohe Nsụka. If you can see drive organ now, go up and roll neck at Chimeze. Okay, if you can see drive organ now, only open and agwa go otherwise. Agamano kwana this platform. Agamano ko to a hana choka haburi my platform. Agamano ko to a imobe problem. Give up roll neck at Chimeze. Agamano ko to a imobe problem. And Adama Guamado Kublu Nabo. Adama Guamado Wokun. I know the key had a blast Okuma wage. I swear. Yeah, last okun were gwage. I feel it now. Lolo Neka Chimeze, IPOB is my property too. It's my property, it's my sweat, it's my life. Now, Magabe, where I supposed to go because of IPOB? I post to me, people think I'm joking. If they don't have the spirit that is IPOB initiated to everyone. My money supposed to come from IPOB. My power supposed to come from IPOB. My long life supposed to come from IPOB. My good living supposed to come from IPOB. My help supposed to come from IPOB. That is what it. That is the reason I do a family. What do you mean within a family? Many of all of Igbo hide there somewhere within Nnamdi Kanu when they destroy the unity of Igbo. Especially Gimablo Neka Chimezi. Ibiago Kiti Ibiakwa Atia. Betinga Bagana Muabo Kechku Guan Kono Hensuka. Oh, Muma. When Nagwa Simon at Bonefisi Bakabaka. The reason why they are all the author useless pilot. Now, when they will never find a way to talk. The reason all of them Umaya can doshi now. Hanchane Umaya can doshi. No to Simon. Why had you Umaya can doshi? Now, Guarme here Hagwa. See through to see road, see through to see road. Unemeno no kai we mai. Kita na yokube maka Simon o fọdụ bonde kwere na ya na efili mana mụ nwa bụ Okechukwu bụ nwa nkono hensuka. So abụ m nwa mmadụ. It is my effort ka Simon bịara wee mee ihe o mere. Una jụọdụ what is my own benefit, what is my own right in the same thing. Ọnụ ka mmadụ ịgbacha mbọ somebody abịa were ewe na-eme ihe masịrị ya. Onye ka ọ ga-abụ ọ bụrụ ya ọ dị ya mma. Pretenders. Yemeji Hagu Wazirike okwu ọjọọ today because Wazirike Nnamdi Kanu copied from Wazirike. So he's the father of Nnamdi Kanu. Till you when he made Nnamdi Kanu stand there no wow without Wazirike in Biafra struggle. Chokwagi na makwaka. Let's unchokunu buchasi onwunu. No time. Imana onye ga-ekwu eziokwu ka na church okwe. That is why in the West this time I need to tell you people the value of identity, the value of name, the spirit behind names. Maki create igebunkwa. IPOB does not know any lie. They never build themselves with a lie. Almost all of you now on my platform, my security boss now talk nonsense. Okay, if you go to go because I don't care. Truth must flow.
You love Nnamdi Kanu because he tells truth about evil Nigeria government is committing. What about the truth of the evil indigenous people of Biafra committed in the life of Igbos? What about it? Who is going to tell that story again? Before the story come out. No. Everybody must listen the truth behind the IPOB movement and behind the Nigeria government movement and behind MASOP. We need to tell the story. We need to make the whole world understand. So go to Chemefo on London. Because na Hanchani nebucha the enemy of Igbo people. Man obuna hancha kwetecha hana know them every day. They are watching me, they are commenting, sometimes they are writing me private, sometimes they are Ike warning Agugo Hana. Nobody is warning me again. No, it's biko. That is the before warning and threat. Keta now we hear now does not my impossible biko cherenu biko wait biko we know you know everything biko cherenu. Why are you begging me? You are begging me to not say the truth, but you know general public une were asine feed in Igbo. Now your platform unu geju we build door cabals. That is why I don't need any platform again. Okay, we not support anybody in a business no more. So lolo chumeje kabaho megini kabaho meet ndi angwala now. No buni choro ki nyere Nnamdi Kanu aka dikisi chinyeri aka. Because onye kwesi nyere Nnamdi Kanu aka na buru indigenous people of Biafra. Nobody else. And before that enyemaka dey part abiazuo. Even in Nnamdi Kanu, even in the America nye passport. Even in Israel nye passport. Oburia be Nnamdi Kanu agitated in Biafra. Or betrayed. Or betrayed Kobo. Is a betrayed. Because also that na niho din dueme nihe for Biafra. Not for American passport. Not for British passport. Not for United passport. Also nihe the restoration of Biafra. Not the passport of anybody. Because now you check the betraying and the loss of this tribe. Na gwagia ko Ganada. Kina nuye. Giving Nnamdi Kanu Georgia passport. Oh, kuru gesiwe we zona ihe ọjọọ unu mecha n'ụwa. Unu achọ ebunu ge sneak Nnamdi Kanu we je metop ihe ọjọọ fọrọ ọnụ. Mana ndị dịka ya makwa ala Igbo amakwe chi ndị Igbo amakwe chi eke chi ore chi afọ chi nkwa amakwe. Unu plan cha ọwụọ nana. Unu plan cha ọwụọ nana. Ma anyị nwugodo anya anyị nwụọ dịkwuo ọma ọfụma because nga ha agba nkịtị na mmụọ m nga anụ ezigbo ọgụ na mmụọ. Ebere na-eme n'ụwa kịta mma mmiri na mmụọ. Ejibiri m n'oge na-ekwu na ihe kwuru na mmadụ ka ị ga-efu na mmụọ ihe ime na mmadụ ka ị ga-afụ na mmụọ. So ana m ekwu aga m adị more wicked na mmụọ karịa kịta na ndị nọ. And onweghị onye ọbụla bụ enemy of truth ma ihe destroy n'ụwa. So ka anụ chagodo nke ụwa wee jebe na nke mmụọ. Ndị niile bụ ndị ji Nnamdi Kanu aka Nnamdi Kanu kịta na unu China eme ya. Mụ na achọghị ikwu maka ha. But na m na-agwagoro ụlọ nọ na-eka Chimezie. First of all, stop this thing in eme now because of them to go. Maka na onye ọbụla serve Nigeria will go back to shame. And onye ọbụla fight against indigenous people of Biafra, genuine one. And onye ọbụla fight the original nwa afọ Igbo. Ndụ ya na-akwa remain the same. Jikwa cheke na record. Ọmụnwa bụ the person na-agwa gị arụ emere na IPOB. Gwa gị ya enwere ebe ị ga-eje nweta duplicate of it. Ngwasịa gị that is all. Onye ọzọ ga na-repeat kwa kama o mention another name. Mana ọ ga-abụkwa ofu akụkọ ahụ kọrọ. Ọ bụrụ na chọọ ka IPOB bụrụ ihe a ga-eji wee restore peace and love in eastern region of Nigeria, you people have to go and consult those people who mention Ketana, especially you, no Chibeze. First of all, go to Chike Doziem, Joy Heboria. Second one, go to Nenianya. Third one, go to Chemefo. Fourth one, then Unemeze Kunugesi Bekotazio no Wabo Mio Mandozoni, Wemegini, I wed Nabazena Kat Nko was Rike. Nkabu go to here Basara Biafra. And you park here one side. Manobu no joke.
were ụbọchị taa ụbọchị eke, I swear you people will ihe ga na-afụ n'afụfụ na ihe akịta na-eme n'Imo steeti asị Chukwu kọfe ebume enwere ndị ọzọ ka ya ebidie. Enwere rekọd dugoro na tebụl m already. O nwere rekọd na tebụl m already. Otu ị nwere akwa na main market, otu ị na-azụ rice, otu ị na-azụ beans. O nwere mgbe ndị mmadụ ga na-eburu na-eyi ihe ka ha si like anyị akụ ya n'aka. O nwere mgbe ndị mmadụ ga na-aba n'ime ọkwefu ihe na-eme na main market now. Ha na-agba mbọ niile na-agba mbọ ka ama na ga-esi eto government standard, because when that time come, onweghịzi onye nwe obodo jee cheki ihe eme na Nepal, cheki ihe na-eme n'ụwa, maka na onye ọbụla plan ncha gị oge eme when the time come, ọ gbajuo dọrọ. Onye ọbụla plan ncha gị, ma gị nwee plan gị oke m nwa plan gị oke m. So mgbe oge esi eto onye ọbụla mara ka o esi wee kwudonwu. Ala Igbo na-eru mgbe agụ ga-agụgide ụmụ Igbo egụgide ụmụ Igbo gụọ ha nke bụ na ha ji, kedu ihe mere ha ji wee na-eme kidnapping? Maka ụmụ Igbo na-eme, ndị Igbo bie na-eme kidnapping, ndị Igbo bie na-ere pass on ndị Igbo, and they know, and I know many of the people who name this kind thing. I know them. People where they do this kind thing. Now people where know they do people know they do business. People who know how handwork. Onye ọbụla na-enwe ihe ọ na-eme n'ala Igbo bụ onye ori ka ọ bụ. Kedu ka isi eri nri? It's very very easy to identify. Ikorobịa na-enwe ihe ọ na-eme. Gịnị na-eme akpata ego? Agbọghọbịa na-enwe ihe ọ na-eme. Gịnị na-eme akpata ego? It's a common sense. So all of you, when they do anything and using money and buying a special thing, you're a criminal. It's very, very clear. You're a criminal or you're a deceiver. Na ejiri court eje ajụkwa na ụmụ nkanka ihe ọ na-ajụgeri na wow. Onwere ihe na-eme. Ị naghị arụ arụ. Ị naghị etinye. Mana ị na-eri ihe ndị na-arụ arụ na-etinye. So how did you come on it? Onye ori ka ebu now. So it's easy to identify criminal in Igbo land. So ka m werekwa nke adobe na anọkwa m ibe na social media ka m nụrụ bịa chiesibe eze na iwe were m taa onya ka nji wee gwa n'ụlọ na-eko okwu maka na m kwuteghe n'ihe anything gbasara IPOB or Biafra na iwe m ezigbo iwe, because ebe a ka m nwa devote my life believe that ihe na-eme n'Obinwanne ga na ndị Biafra ga-eji ewe nyere ụmụ Igbo aka, mana ha bịazi betray Nwankwo ha Nsukka wesizie na ha ga-atagide afọ otu anyị nwa na-atakwa afọ ebe anyị nọ ka ha ga-esi na-atakwa afọ. Ọ bụ na ha ncheri na-eyu apology, anyị ncheri na-apụtakwa ya apology. That is normal thing. Onwe okwu ya dị ya. So nde one ka anyị baa na the another thing. So ịbịa n'ihe gbasara IPOB enwe spirit name dị ya, and that spirit name dị ya ka nji wee kọwa nkọ. It can never remove one and put one. Before you remove anything, ị ga-emerịrị, ị ga-ajụrịrị ese. Na ihe gburu ndị Igbo n'ime IPOB today because na onye bata ọchọ ka onye ọzọ hapụ bata, onye bata ọchọ ka onye ọzọ bata under him or under her. Whereby na anyị bụ one family. We say we have one family. Ọ na amaji now. Mejezie a na-eke ihe okike nọrọ n'akụkụ meso wee kee onye haba ya bụ ewebe ihe gbasara amaji mụ na ụmụ we my own. For what? So anyị asị na anyị bịara n'ihe gbasara IPOB ka anyị ihe one family nyere onwe anyị aka. Anyị bịa na IPOB onwe ndị bụ ndị superior, onwe ndị bụ ndị na-ewe highest, onwe ndị bụ ndị na-emekwute eme ihe ọma highest, onwe ndị bụ ndị na-take care of them highest. Is it not a betrayal? Is it not a hypocrisy? You claim that is you. Otu ahụ gị nwa bụ na ka nọ, otu isi eme otu ahụ bụ otu Nnamdi Kanu si kọwara gị esi eme IPOB. Onwe bụ onye n'ime unu pụtara kọwa exactly what IPOB means and what IPOB is doing and what IPOB go wrong. You na job Nnamdi Kanu is our messiah. Nnamdi Kanu is our leader. Nnamdi Kanu jesi agwụ because you are lazy. You are nobody in IPOB. You didn't work. You didn't even do what Nnamdi Kanu said in IPOB. You don't have a good work. That is why you want to protect Nnamdi Kanu so that Nnamdi Kanu will protect you when it come out. Imagine when they can Nnamdi Kanu at the same IPOB. You don't know. Imagine ka haba be gnisi. Obuho na mad na be na social media na-ekwu na-akọ ka o si like ọ bụrụ ya bụ na onye ahụ makwa ihe o. The main thing bụ ihe mmadụ ji biri bụ amamihe. Amamihe ahụ makwa use ya. Ọ bụ otu aka ọ dị. Many of you people may change your phone on Facebook because you were 419. If you get na after you get na monitor m kita na gaba afọ onye ọcha mana onye ojii ka ebe mana ezigbo ihe ọjọọ ka ọ bụ na mmụọ.
mana ezigbo ihe ọjọọ ka ọ bụ na mmụọ. Mana ezigbo ihe ọjọọ ka ọ bụ na mmụọ. Afọ onye ọchị na-aza mana onye ahụ ọ bụ ajọ mmadụ ka ọ bụ ajọ ihe niile dị ya n'ime abịa gị n'ime. Afọ ahụ iji wee na-agwa ụmụnne gị okwu asa onye Igbo ịma na ọ bụghị afa gị no concussion social media name and other gains of the rules of Facebook. Afọ ahụ iji na-aza na-agwa m okwu ka o wee bụ na onye Igbo na-agwa m okwu. Afọ ahụ iji agwa m okwu na ịma onye nwe afọ ahụ na-aza ịnọ under it. Ị mara onye gburu mmadụ spirit of ajọ onye ahụ adịghị n'ime. Ị mara onye na-emeju obodo spirit of onye ahụ adịghị n'ime. Zaa afọ ịma maka ya, zaa afọ ịma spiritual connection ya. Obinwanne spirit connection dị n'Obinwanne dịka isi wee kọwaa dịka nsi wee fụ ya ọnya mere nji eme m ihe na-eme m today dịka mama ife m ga-eme. Ekwu m na last thing m ga-eme bụ ije buru mma gbube mmadụ maọbụ ije kpọba nkata connect ndị mmadụ ka e gbuoro m mmadụ. Mba. Onya mere unu enwetabeghị m since unu na-achụgharị m na mmụọ na mmadụ. My hand will never be in any killing. That is why m ga-eji na-agwa onye ọbụla okwu ka m si chọọ. Ana okwu na-agwa ka m si chọọ abụrụ na okwu ọjọọ na okwu ga-eme gị chegharịa ọ gị bido kwube eziokwu ọ gị bido mebe ezigbo omume. O nwere ihe ọzọ. So ụmụnne m na ụmụnna m aga m eme onye ọbụla aga m advice aga m akọwara onye ọbụla bụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ala Igbo dị mma ọ bụrụ na ị chọọ ka asụsụ Igbo na-achetakwa start now promoting Igbo name by your name. Everything concern Igbo name whether na ọ bụ company name o whether na ọ bụ personal name o whether na ọ bụ animal name o whether na ọ bụ forest name o give it Igbo name. And Igbo name ị ga-enye bụkwa nke ahụ connected to Chukwu. Nke ahụ connected to the life of God. Enyekwana mmadụ afa gbasara akụ na ụba nke ụwa ego. Onya mere ejofeze akụ ọ na-eme ihe akụbeze real estate. O nwere ka nsi afụ bịa because afa steeti kwesịrị ịbụ afa eji echeta ihe obodo ahụ na-enye. Afa bụ ife ji achụ aja ka ikpe wee ma ndị mmụọ. What you give your dog is what is going to answer. And mgbe ị nyere that spiritual connection ị na-akpụ ya agụ ọ na-eme ka agụ mana ọ bụ usu. Ụfọdụ na-aza ogbu agụ ụfọdụ na-aza ogbu ebuna ụfọdụ na-aza akpata ozuoro ọra mana ihe niile na-aza ị na-eme ka isi azị ya ị na-eme ka spirit asa direct gị. Ndị Igbo abụrụgo ndị bi n'ụwa ọjọọ. Ndị Igbo sisi mbido na-amonitọ ndị Igbo sisi mbido na-eme ka ewute ndị Igbo everybody chọrọ ịbụ na onyenwa bụ onye isi ihe dị otu a. Mgbe m joinere IPOB mụnwa bụ onye isi nzukọ ndị Igbo na Odessa Ukraine. Ndrọpụ nke ahụ jeze join na ndị Kano with hope na mma na nke ahụ na-eme na ọ ga-enyekwa aka o. Amamno nke a bụ the end of my mission. Amamno nke a ga-eme m sef ndị Igbo na-afụzi m ka ajọ mmadụ. The same ndị Igbo na-ebere akwa ka ha chegharịa. Today ndị mmadụ na-asị m hapụzie na IPOB nke a na ọkwa emego nke a ịhapụzie ka iwe wee mee gịnị mana ụnụ ka na-akpọ Nnamdị Kanụ afọ. Onye ọbụla ka na-ekwu okwu Nnamdị Kanụ na-ekwu okwu IPOB. The day ma akwụsị ikwu ya gbasara BIAFRAN na IPOB is the day unu kwụsị ikwu maka Nnamdị Kanụ. Because unu chọrọ iji Nnamdị Kanụ wee destroy the fate of Igbo people. And ama m na ihe unu na-eme. And unu ama survive here. Unu ama survive here. People are waking up more than what I'm saying. So nke a na-ekwu na anọrọ ka onye ha machago n'ihe ya machago n'ihe ndị akwefuru ya. So automatically ọ kara unu mma especially unu nwa nọ n'akụkụ Nnamdị Kanụ especially family ya ha kwụsị na ihe ha na-ezuzugharị because ha chere na ihe ha na-ezuzu na onyenwa bụ ihe ga-emeche ka nna imekwa ihe ha na-achị destroy Nnamdị Kanụ forever. Family of Nnamdị Kanụ ha na-achị destroy ya forever. Many people
n'ime family Nnamdi Kanu afụzi Nnamdi Kanu ka ọ bụ a business of Igbo people, and many of them ka si gbafa n'isi ifa, many of them na-achọ ka ha na-chiata the glory of their family. Papa ha nwụgo, mma ha nwụgo, so ka ebe ha ga-esi nweta ife niile ha ga-eji wee kwụ ụgwọ ha na ọnọdụ ka ha na-achọzi ka ha were oke nke ha, because na the way ha si eso Nnamdi Kanu and the way IPOB si wee structure ọ bụrụ ofu. Nnamdi Kanu pụtara wee sị na ya nwa bụ IPOB and IPOB bụ nyanwa, then nweghị ihe gbasara family na IPOB na family na IPOB, nweghị gbasara family. If family ebata ha join ihe ha na-eme, ha register ka ibe ha si register na follow the constitution. Enwere ihe ga-eme ka family Nnamdi Kanu fụba Nnamdi Kanu as a special. No, Nnamdi Kanu is a property of IPOB. Every member of IPOB, Nnamdi Kanu is your property. That's why I talk to Nnamdi Kanu. I speak everything about Nnamdi Kanu as I like. It's our property. It's not property. You come and talk. Come and challenge us. So before you use the name of Nnamdi Kanu, that is why he said DOS na Simon. Simon was using Nnamdi Kanu name. Without Nnamdi Kanu, Kerebe Simon, Kerebe Simon Nowa. Umuguruega mia o maya no dinke o nyere umunne ya ka umunne umu ajadu aka na befa. And I warn you, and do you ever say no open okusi afa Nnamdi Kanu, people will migrate. No, Nnamdi Kanu ko je build the platform. Hakoye confess about it. That's okay. Nyaka haji gugba na Nnamdi Kanu nyere mandate. Na Nnamdi Kanu say follow am. Why can't you follow Nigeria now? Nnaga so go follow Nigeria. As a Nigeria passport holder Igbo, you're supposed to follow Nigeria now. Okay, in the Boko Haram, say Boko Haram asro. Kedi na say na Nigeria na megide, kedi na say na governor na megide, kedi na say na papa na megide. Follow am now. On there abunde asigi follow ku. Asigi follow Simon Ekpa, size follow Simon Ekpa. No maybe bezi nke onye sigi follow, you can follow. Man ihe ndị anyị na-ebu ihe unu China ga-emecha taa ọfịa n'otu. Unu machi ihe unu mecha n'ime ihe gbasara Biafra, machi unu mere ihe gbasara IPOB, machi unu mere ihe gbasara everything concern Biafra, unu ma ihe unu megasịrị. Onwere nke ga-adị forgiving, ị ga-emecha taa ọfịa. Ana ọnya mere many of you people ji egbusisi ndị ahụ ga-ekwu maka unu. Nya mere unu ji egbusisi ndị ahụ ma secret of all of you. Nya kwuru ji achọ ka unu bring suppress ndị a niile bụ ndị ma ihe ọjọọ unu megasịrị. I know all those things. The Chineke na ama kweke unu survive well. Unu survive go there na do na ma survive here na more. What very important. And then when you will be called chairman. Na ekuchago m no ka up go. So yeah, but special announcement because I'm gonna cheta kwa ọzọ ka nje ebe m na-eje nwe ebe m nwere ka ya na meeting with a lawyer obodo a ka nje ka mara ihe m na ha na-eje because obodo nọ n'ime ya bụrụ obodo m na so ị ga na-eso ihe ha gwara gị sobe. So let us now go before Anameje na ndị comment go recommend. Let me do this announcement right now and make a move. Time adrozi where we had to make it now a year ago. Now, special announcement. A special announcement for Obinwannem families. Those of you that contributed in Obinwannem and feel like you are among of Obinwannem and you are supporter of Obinwannem and you will love to support Obinwannem, listen very carefully. Get your fumakama ukwado kempa. Maka from bido tata, unu know my voice now. I need renew Obinwannem business strategy, Obinwannem family, because I believe in family things. I don't think what Obinwannem can expect right now. I chose him to name Obinwannem. I chose him dog abane emere hane emere de ham. I chose me, and the other one a structure Obinwannem, the other one a constitution Obinwannem. So kalamoma na mungu, I die with Obinwannem alone. It's better for me. So if you ever love what I'm doing and want to follow me to do it, then Imani ga join Obinwannem and he get a prostitute join here. You up. Without that, when they forget here, you go to name with name Obinwannem because some Bobby he made that is it. And I heard a man of here. So special announcement: Obinwannem Ofu Obi, Igbo-BIAFRAN family
business strategy will resume its registration on April 1st, 2026. Ụbọchị Nkwọ Ikuku ka ọ ga-afịọtụ ụbọchị ndị echeta nne m. Then, kedu ihe bụ the mission of Obinwannem Ofu Obi? Then, ị ga-enweta number 1, anyị nwere 3 dimension, and that 3 dimension ị ga-emention here, so which is Obinwannem Ofu Obi uses a 3-dimensional strategy. Number 1, Obinwannem Foundation worldwide. Obinwannem Foundation serves as an encouragement for monitoring and renewing the Igbo culture legacy through arts, agriculture, and the community engagement programs, which na gaziri na makowa ya. Number 2, Obinwannem Media Company. Obinwannem Media Company, a platform to showcase Igbo culture, promote Igbo-owned businesses, and deliver news and analysis relevant to the Igbo community. Visit our website to know more about us, www.obinwannemnews.com. You will see everything there. Number 3, Obinwannem Limited Liability Company. Nya bụ di isi afro wee kwuo okpu. Ife isi afro kwuo okpu ebe a ka anyị na-ekwu okwu ya, anyị ga-anọ the business. Mana nya bụ mkpọrọgwụ ji anyị bụ Obinwannem Foundation. Maka foundation you get business. Obinwannem Limited Liability Company, a business unity, a business entity that invests in sectors such as agriculture, technology, and food processing to enhance the welfare of ndị Igbo worldwide. So kahakusi zuri. Then visit our website to know more about us. www.onlineshops.com. Eba there, if we hear nwoke na ihe Obinwannem na-agba mbọ ya kemgbe ụwa, or ebe aka na direct. Please, for partnership, membership, and sponsorship, contact us. Email obinwannem.com@gmail.com. WhatsApp number +48 79 56 21 693. Onye wetara ozi a n'ọkwa bụ Ugwu Alexander Okechukwu, CEO MD Obinwannem Limited Liability Company and Foundation, based in Germany. Date eji wee wetanya bụ ozi bụ gịnị? 5th of March 2026. Ụbọchị Eke-Ọkụ. Thank you so much as you are watching and sharing Obinwannem Ofu Obi Daily Integration Program widely. Ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa, mana onwe ihe kerie. Chukwu eziokwu, Chukwu ịhụnanya, Chukwu na-eme ka ụwa na-aga n'iru na-enweghị nsogbu ọbụla. Chukwu kere okike ya ọfụma oruo onye ọbụla aka. Ka ọ gọzie anyị bụ ndị na-eme ihe ọma, ndị na-eme ajọ ife wepụ n'aka enwe na ofe tupu ọwa aka mmadụ. Nji mere onye ọzọ eme gị ọ ga-adị gị mma. Asị tụkputere onye ọzọ atụkpudo ya ọ ga-adị gị mma. Ọnya bụ ya Obinwannem ji wee sị na anyị na-ekwu ka ọ dị, ha anaghị romansi okwu. And from today, isi na ịbụ mụ na gị na-abụ ma isi na ị ga-join ife ọbụla m na-eme, ọ na ị chọrọ ka m join ihe ọbụla ị na-eme, were onu m, were okwu m, were echiche m, were Obinwannem structure mara m. Ọ karịkwa ha n'otu a, nọrọ be ka chi gị si kee gị, ka nọrọ be m ka chi m si kee m. Maka na ụwa bụ afịa, onye zuru nke ya ya anaba. Ejina nsogbu gị wee mebie ihe ọma Chukwu mere ndị ọzọ na-aga ụzọ ha. Ọ dị very important ka Chukwu nara ekene, nara otito n'ihe niile anyị na-ebu n'ihe n'ụbọchị tata, ụbọchị Eke, ka ị gere m ntị n'onu n'ụzọ dị mma. Anyị gburu ofu onye anyị gburu taa, kwa ya na ndụ, bụ onye a na-akpọ Nnabụ Ugo ihe a na-achọ.
which ije na nke traditional nwoke ọ bụ a friend to traditional nwoke and ga-ezukwa traditional nwoke ozi nya gwa this somebody ha na-achọ I think ọ ga-abụkwa ya ọ bụ na ọ bụrụ ya ga-ama emego m ewerego m afọ ya so aga m atrak kwa eje na nke traditional nwoke nwudude nka ọ bụ na ọ dị same ihe ha na-achọ m ga-agwa traditional nwoke ya mee gịnị nya delete onya suspend onya gwa onya ka oyi apology ọmụnwe disease from traditional nwoke ọ ka ifu ka m ga-esi wee rụọ ọrụ this time because anyị need onye ga-agba ọpụta ịnọrọ ebe a ịcha ọcha ịnọrọ ebe a iji oji ọnya na-egbu ụmụ Igbo. We must live according to the nature. We must not live according to the direction of human being. Let us live according to the direction of nature. Onya bụ na onwe hokwa onye nwe ụwa na ụwa bụ ịbịa mee ka ị ga-eme gị na ma na-emegide na mmadụ. So anyị na-ejikwa ohere a wee na-ekene mmadụ ịtọ batara n'ife anyị ji na platform anyị tata mmadụ ịtọ bụ ihe kọmentrị tata ofu onye kọmentrị njọ uche anyị achọghọ ndị njọ ihe anyị chọrọ bụ anyị dana bịara na platform si na ihe debate on what I said ọ na ị ga-atọ sam na nna atụ asị ọ na ife m kwuru bụ asị ka ọ bụ ihe challenge debate that is what I'm looking for mana ọ bụ na ị chọghị ya am comment kwa na anything ọ kara m mma na m kwuchara okwu igere maka people watched they watch on YouTube, they watch on Facebook, they watch on TikTok, they watch on X nya bụ Twitter. People watch even if it's two, they watched and they listen to my message. So if my message is lie, it is up to them to go and verify. I talk to Noloneka. I talk to all those people. I mentioned their name. Then it is time for you to judge me. I carry homo madinine. But na onye ga-akwụsị m ikwu eziokwu ihe mma. You hear? So nya abụrụ gị na anyị na-ekene Henry Okeke, I think Henry Okeke ya. Anyị na-ekene Henry Okeke. Henry Okeke, good morning, sir. Dalo. I na-ekenekwa Dove Wise. How far? I dey okay now. I dey Gidigbam na Hamburg, Germany. So ndị abụ ndị kenere anyị, ndị onye kọrọ anyị ọnụ. And anyị bidoro ya ọfụrụ taa. So m ga-ewepụta the timetable of my program. You want to go tomorrow, like taa na abalị taa, after ka m mechikwa nke m ga-eme na mgbede taa. Then automatically m ga na-agwa unu mgbe m ga-ebịakwa ọzọ. And m ga na-enye unu information mgbe m ga na-apụta. What I go so aga m focus n'Obinwanne structure and ozi nga na-ezunu bụ ozi ihe mere unu ji na-ata afụ today and ozi nga na-ezunu bụ ozi ga-eme ka unu mara ndị bụ ndị ilo unu and ozi nga na-ezunu bụ ozi ga-eme ka unu cha niile wee forget ya ife ọjọọ unu na-eme wee mebe ihe ọma. Ozi nga na-ezunu bụ ozi unu ga-eji wee mara onye unu bụ. Ozi nga na-ezunu bụ ozi unu ga-eji wee gbudowe onwe unu n'ala Igbo. Ozi na-ezunu bụ ozi unu ga-eji ribidowe onwe unu mugu. Onya bụ ozi nji wee bịa. Enwere ozi ọzọ nji wee bịa. Ana m arụ ọrụ arụsị ike na-erijuru onwe m afọ. Ọ bụ na ọka o si wee dị n'ụwa ngasị sef na mụ achọghịzi inwe nwanne onye ma eji wee mee Obinwanne. I believe na onye abụ ụmụnne m onye abụ ụmụnne m. M believe that we are one. Ibe ebe m na-arụ ọrụ everybody love me because I am a motivator. I will make you to be happy. Ebe ọ bụ na rụrụ ọrụ mana Amazon mana UPS a lot of places rụrụ ọrụ na Germany ma nke na South Korea ebe ọ bụ na nọ people will be happy. Only where they are going to bụ ndị ori na-ekpu anya ka ndị ori bụ na ihe Igbo. Ịbata ha n'ihe gbasara Igbo ndị ori eju ndị ekworo eju ndị anya ukwu eju eruo echi asị gị dat na ihe mee n'ala Igbo ada aga n'iru because Igbo na-eme onwe ha then a na-agwazi na ndị na-eme Igbo ihe a na-eme onwe na-esogho m eme Igbo isoro na-eme Igbo esogho m eme Igbo anọnya me nji agwụnụ ndị na-eme Igbo and ị chere dat na ị ga-akwụsị nwunye. I will remind you that Nnamdi Kanu started to abusing all the Igbo leaders and all the Igbo efulefu. That is the only way, even Ohanese and Igbo, that is the only way you call him fearless person. So you also going to emulate and be saying the truth exactly how it happened. If it not happen in 1 year, it happened in 2 years. If it not happen in 2 years, it happened in 3 years. That is how the truth works. You expect that everybody will believe what you say today. But and they didn't expect. So anyị ebidogokwa n'ọzọ ka anyị gbasabakwa ozi ọma dịka usi wee mara m na mbụ maka ndị fologoro m 5 years 6 years 7 years 10 years ọ ka kwa m nwa na onwe m bụ Okechukwu Ugwu Nwankwo Nsụka nwa Akịrịkpakpa nwa Ikejiọkwa onye ga-abụ na-eje anyị achọrọ ịma who you be. Ihe anyị chọrọ ịma bụ kedu ihe menwuru onye bụ ihe dị n'ihe anyị anaghị abịa anụ ọgụ abịa m ike ọnụ onwe ihe na lakụ n'ụwa. Nwaanyị m ga-anụ ọ bụ na ọ ghọtara ihe m na-eme ya jiri nwayọọ gabala onwe ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ iwu na mmadụ ga-anụ nwaanyị bifo nwụọ
ọ bụrụ iwu na mmadụ ga-amụ nwa before nwụọ. Ihe ndị a niile bụ ihe Igbo ji na-agba mbọ sị gị bie ezigbo ndụ ka o nwekwa ndị ga-ekwuchitere gị na ọ bụ na ị nwụọ. So na ọ bụghị nọ iwu, onwe ebe etiri ya si iwu. And ihe na-emezi na ndụ kịta na-emezi na ogologo ndụ ụmụ Igbo anaghị agazi n'iru. Because moto ị na-anya today agwaghị the implication dị n'ime efu ihe ji anwụ ọsịsọ. Nri ahụ ị na-eri today na-abụrụ gị nwa bịa kọpụtara ya agwaghị the implication ị mara ihe ji aya ọya ike. Mmiri ahụ ị na-anwụ today agwaghị implication dị n'ime efu ị na-anwụta poison. Ebe ahụ ị na-eji ma ha ebe ọ na-agwaghị the danger dị n'ime gị ekwesịkwa ebe ị na-ekwesịkwa n'ọrụkwa be gị. Ihe ndị anyị na-ebi ife nọ n'ime n'ala Igbo, ife ndị anyị na-ebi ihe anyị nwa nọ n'ime n'obodo oyibo. Maka na the same problem nọ n'ala Igbo ka anyị nọ n'obodo oyibo. Ịbịa na Germany ebe a ụmụ Igbo anaghị anwụ mmiri tọgbọ iko. Ịbịa na Germany ebe a anyị nwanụ nwaanyị jechara obodo oyibo mụcha nwa ụmụ anyị niile dịbụrụ obodo oyibo ka anyị ji wee tụọrọ ndị obodo oyibo aja. Then ndị nke nọ n'ala Igbo bụkwa ndị kwesịrị na-edobe ala Igbo ọfụma, ha na-ezuzo onwe ha ori, na-egbu onwe ha, na-ata n'onwe ha. The mindset of everybody change. Ebe na-akpa ego, tomorrow mgbede m ga-ekwu maka nke a. The value of the money. And ife so ego. Because unu bịa ahụbazi ego n'anya karịa mmadụ ibe unu. Onye pụta na social media efu ebe ọ na-ekwu okwu ọ dịka ọ bụ ezigbo mmadụ. Afụbeghị m aka na-achọ onye Igbo gaba okwucha okwu ome ihe o kwuru. Aka na-achọ onye Igbo gaba okwucha okwu ome ka o si wee kwuo na public. Afụbeghị m onye Igbo, a leader of onye Igbo kwuchara okwu ihe ọ ga-eme otu ahụ o si kwuo osi otu a mee. Never see him. Ịbịa na social media na-ekwu ọ na-atọ. Ị na-ezi ọ na-atọ. People na-eshare ya. 5,000, 6,000. Ọta ka ifụ bara Hausa na ụta. Ishecha what is going to be the benefit? Cry. Bondage. Because you follow evil. Because you are evil. Maka onwe onye na-akwado evil. Ma onye na-eji na platform of evil man or evil woman. Na bụrụ an evil man. Mụ wetekwa any video of anybody tinye na my platform keta na ga-abụ ị ga-akwụ m ụgwọ ya. Everything concerned Obinwannem is what I'm going to play. Unless ọ bụ nke nwanne anyị nwoke a bụ ezigbo nwanne anyị nwoke na-eme ezigbo ihe ọma na Burkina Faso bụ udu mentality ya ka m nwere. I dream to be like that person n'ala Igbo. I dream to follow his own footsteps. He is my mentor in all African leaders. So only him I can play. Facebook like or YouTube like ha sikwa na nke ha bụkwa another getting one. So onye ga-abịa kwuo n'ihe bụ na the man ga-abịa kwuo na ọ bụ ndị ọjọọ bụ ụmụ Igbo bụ ewere vidio ha tinye na report ya. Nwa ozi onye nke unu ga-aba afọ unu ka m ga-akpọ. Ndị Obinwannem ọbụla bụ na group ka ọ ga na-abịa, not personal. Because agụgo m ihe dị na media, go ya ọfụma now. Go ahead in a government. Na-achọzi ka m follow the right way. Freedom of speech is allowed. Mana before na-ekwu ihe ọbụla na-ekwu, make sure na my platform, make sure that you ask me to invite you. Either na ikenere m, jụọ m ajụjụ, which is na before me were ajụjụ gị, na m ga-asị gị rigote, ọ gị kpọọ m na number, which that one will start very soon. I will be opening number. Maka ụmụ Igbo must know the truth and follow the truth. That is all. Enwe m ike blackmail anybody. Enwe m ike ikwujọ onye ọbụla. Unu mana eziokwu ka m na-ekwu, mana ọkụ esi ekwu na afụ n'ofu n'ọnụ. You need to say it ka ndị onye ọbụla mụrụ ife. Ọ bụghị mgbe mmadụ bịa jụọ na platform na watch platform niile eme ọfụma. No. Onye ọbụla na-achọcha ebe ọ ga-benefit. Onwe onye na-achọ ebe ọ ga-arụ ọrụ. Beneficially ka onye ọbụla na like n'ala Igbo. Consumers. Without production. How can we move forward? You dey blame Buhari, they blame Tinubu. Man, almost all of you are lazy. Ego ni ụmụ Igbo si tru mi bunata n'ala Igbo. Kedu ebe ọ dị today? Ana dare etu na asị na ọ bụrụ ka obodo Igbo dị ka ala Igbo dị. Fine and good. Kedu ka ala Igbo dị? Weta structure ka anyị gaa n'iru with that. No way. So ya men US mba o. Ọba amụrụ na na-eme ka mmere ndị mma na-emere ihe ọma. Ha na-egbu m egbu mba ọ dịrọ possible. Onye ọbụla jebeziere onwe ka m wee zie ozi ọma Chineke zi mba zie onye ozi ọma ka ọ bụ onye amụma ka m bụ.
so ka m kwuo the thing dị m n'obi, nkwucha the thing dị n'obi m nwa na-anwụ mana ha anwụ n'ihere, mana ihe niile ahụ ga-ekwu ya ana ihe ahụ niile ahụ ọnya m nji sị ọka m na-esosi na m ọba kwuru idere m na WhatsApp ọ bụ na ịma join Obinwannem Foundation with the rules and regulations of Obinwannem Foundation, onwe ihe gbasa m na go, onwe ihe gbasa m na gị. Now Chineke emego ebere na-enwego m ebe m join kwara bụ ndị Nsukka local government diaspora group. Chineke emego amara m wee fụ ha mee m invite mbata that one very soon na-ekwu maka bụrụ onye Nsukka join. Before I was trying to create that kind of thing, mana mahadum nke m ga-eme eme nke m create before ha ncha niile ejego ebe ahụ gasasị ya n'ime onwe ha. So nke akịta na wee create kwa akịta na anwụ ọ nje ebe ahụ na-eme nke dị m mma wetago nke ọbụla mma na ọnyanwa bụ ihe ga-eme ka Nsukka be na m gaba n'iru. That is only where my effort will go now. Onye ọbụla na village, go to your village, go and build your village. Ịchọ ka eme business, then I eme business, maka business is everywhere. Mana kwefuru ihe gbasara family, ihe gbasara culture, ihe gbasara nwanne ejebe village gị. Go to your village. What are you doing here? Jee chọbanụ ndị otu unu bụ local government unu, form one group of local government. Onye ọbụla position na group ọ nọ n'ime. Group ị kwesịrị ịnọ n'ya kịta group iji eme business. Group ị na-enweta income. Group ọbụla ị nọ na income anaghị abịa n'ime mma na-egbakwa ọsọ. Group ọbụla ị nọ ị naghị enweta ife n'ime nwa na-esi ebe ahụ pụọ. You are wasting your time. Ndị ọcha ji wee bụrụ number one. I join is now open all of you bụ criminals. Many of you bụ criminal. Kiri na join group we gabe bata inwe ịmarodụ ihe ha ji create here. Yeah? Ha chari na bụrụ format. That's why it's not going to do official letter for the group who mecha me invite. Ọ bụ na enweghị unu ga na contribute na this platform. Nwanne nwekwe na ebe ahụ eme. 8 platform ka nọ na-ekwu okwu na who created it, who built it, na me now. Ọ bụ na na-aga n'ụzọ na amani na-aga. Ọ bụ na na-aga n'ụzọ ị na-ebu ụzọ na-aga. Ọ na-aga n'ụzọ ihe ọ bụla na-afụ n'ụzọ na-ene anya. The same thing with Facebook. Onweghị ka ị ga-esi na-aga na Facebook ịrapụ ịgafete my voice. Ha esi ifu m ime anya ka onye ori gbuo m obere anya gbari narị ma ị ga na-ekirikwa ị ga na-ekiri. And mgbe ọsọ ọbụla iwe wee m mmebezie ihe Facebook na-akpọ by force epụrụ onye ka na-akpọ boasting. I boast wee instead of m were ego nye gị as I help you, I will boast because oziọma m bụ nri nyere gị ọnya bụ ogologo ndụ gị. Enyego m na ego well nyere unu aka well nye unu connection well. Ịbata n'Obinwannem group ife na mere m isi n'azụ ihe na ndị mmadụ help. Ị gaghị ana ya na public because of what? Because na ịmara n'ime direct ọ bụrụ dịka ọsọ gị bụ onye nwere problem. Mana ị maha na ihe niile n'Obinwannem bụ problem seeker. Ma mụ onwe m bụ problem seeker. Ọ dịrị m mma na-create business strategy. Ọ ka ụwa na-aga n'iru ka ọ na-adịrị onye ọbụla mma ka ọ dịrị m mma ka ọ dịrị gị ma ka ọ dịrị gị ma ka ọ dịrị m mma. Na-achọ na akpa gị na-achọ na akpa m. That's why eji nwe agreement. Ọ bụghị onye ga-abụ ọbata ọbịa so n'ofu akpọ mmadụ na-amịrị. Ọ mịrịchazi eruwecha onye ma ya akọtọkwa gị sef onye ga-asị na ịba ajọ mmadụ. So kịta ị na-abata n'Obinwannem sị m na ị chọrọ ịbata n'ihe Obinwannem na-eme, ị chọrọ iso m wee na-arụ ọrụ Obinwannem na ị like ya na-eme mbịa ha na nye gị condition. Next week na January nke ya na-akpọ ya April 1st ọkwa ya April 1st ebido m na-agwa unu maka ya ghọtago dịka na-agwa unu destruction ka esi na join ka esi ajoin ya. Mana kịta m ga na-akọwara unu ihe ọ bụ. So m meji this month wee kọwara unu ihe niile abụ na-akọwara unu ya na m egosi unu example ya. Ije na webụsaịtị Obinwannem gasị dị ebe ahụ nwekwara ọzọ na-abịa m. Anyị nwerekwara ebe anyị ga na-eme ihe Igbo because ịkwalite asụsụ Igbo ọ na-aga ọgụrụ maka future children ọ bụrụ ndị nke nagoro na nka. So anyị ga na-ede ihe Igbo mgbe ahụ anyị ga-agwa gị ndị anyị ga-eme employ ịlike ebi ọ bụrụ by force. I learn from this country called white man land. These people are very, very smart. They don't beg you to work for them. They don't beg you to come to their country. You must follow their system and enjoy from whatever you want to follow from their system. And you got above of their system. Or if I'm trying structure not be one now. With them na which is maybe no be one name where you come on marry bomb or to be a sponsor in our name. Those only just not ever near without even be proud of being there.
hand sneak ka ndị ori bata ha were asi ka ndị ori nọrọ ị na-ekwu ha na-egere ị na-ekwu ha na-egerechazi eje na their hopeless family je na-edeliver anụ nke gị ahụ dị ha kpaa onye ka ha ji dị very wicked. Kọwanụ nke gị ahụ ka ndị mmadụ mụtakwuo dịka isi wee mụta na nke m dịka isi nweta dị nile from ndị nke m nabatara ka anyị chọrọ na-erụkọ no ụfọdụ ga-amịpụ ebe ka ị na-amịjekwanụ ọ bụrụzi n'ụwa anyị nọ ka ị nọ ọmụnwa amafụ gị amago m ndị batacha n'obi nwanne emepụ mana ndị bịara contribute n'obi nwanne mana ndị invest n'obi nwanne I know them. I have their record. The day ị batara the day ị mepụrụ ana m record ihe nna because I'm a public figure. Abụ mmadụ ọha adị m ekwu okwu secret because ikwu nke secret nke a ka ha ga-eji nweta gị. So that is why I don't have a friend. I don't have anything. My friend bụ n'obi nwanne ka ha nọ onye ọbụla nọ n'obi nwanne my friend. That's why I think about them. Mana kita this time mụ ama think is about them. Ọ ha gonna think about me. I have think about them well. I have helped them. I have listened to them. I have speak on behalf of them. They don't care about me. Ihe ma wetebe ka eribe. So kita na ọzọ ịchọzi ịrụ ọrụ anyị gị ọrụ ije n'Obinwannem Media na this website ifucha dị ebe anyị na-eje ije na nke news ife ebe anyị na-eje ije na nke business ife ebe anyị na-eje. That place anyị na-eje bụ ebe anyị na-eme expect na ọ bụrụ na ị nwere knowledge mgbe ahụ ruo anyị ememe announcement ịpụta. Aga m need kwa PA. Aga m need personal assistant. I need a lot of things. So mgbe ahụ ruo anyị achọba ya. Mana ị ga-ebidogo n'oge wee mara onye mbụ. Ị na-eje Catholic, ị na-eje Anglican, ị na-eje Pentecost, ị na-eje Muslim, it's not my business. My business immediately you come, you join the constitution immediately. Nwee gbasa mụ na gị. Maka na mgbe mbụ ka m na-asị culture this, culture that, ka unu weta ha ncheje turn ọ dịzie ka culture dị against culture. Culture anaghị dị against culture because every culture nwere prostudio. Mana kịta onye efuzie ma ọ dịka mmadụ against Christian. Because of the way I speak about Igbo culture. Some people from Adam are against Christ. Some people from Adam are against going to church. Whereby you preach the reality in Christianity and the reality in a traditionalist. Una de again ka, una de focus on ka. You focus about or the against Jesus. On a Pharisee, on a idol worshiper. But na gị nwa na-ekwu ihe ahụ nọ ka onye ji ofe aka atụ mmadụ nke ọzọ na-atụchi ya kedu ka a Christian a Catholic member ga-eji wee pụta si ndị ọzọ dịka akwa ọkụkọ tiwara aka dịka mmiri nwere ọkara agwụ they are worshiping idol whereby that every step you make into a Catholic church or Catholicdom Christendom here. Any step you make in a Christendom, especially Catholic, you will see image. Idol worship. That person now never about Jesus is idol worship now. Is idol. In English, is not wise. It's one. It's one. Don't pretend. Make everything to become how it was created. Don't change anyone because go with favor. No. Immediately in a step in a Catholic, that Jesus not there, but idol worship. The same thing I na akpọkwa nke ndị akwa ọkọ ha pitara do worship. The same thing. These people mold the person ha love. You want mold person you love. What is difference? If this standing na nna ha na-efe arụsị na ha na-arụ okwu mmụọ na agwụ. Then gbunu nwa bụ ndị Christ, ndị otu Christ. Kedu ihe bụ ọta? Ihe ahụ ga-abịa bata na palọ. Itinye Jesus Christ photo. Itinye cross Virgin Mary photo, itinye cross, itinye chaplet, itinye candles there. What is that thing? Ọ bụrụ shrine. Ọ bụ altar. Ọ bụ okwu mmụọ. Okwu mmụọ nke Jesus. Nke ọzọ bụrụ okwu mmụọ nke nna nna ha. Kedu ka ihe esi chọọ ka nke gị na-aga gị na condemn nke ndị ọzọ? That is the problem of religionists. Ọ bụ na okwu mmụọ nke Jesus na-adịghị mma, which is good. Ihe ji like nke ndị nke Jesus ha na-decorate ọma mma. Kọsọ anya na-ebu ụzọ rie. Even nke okwu mmụọ na-amakwa mma maka na nke nna m mere nchetakwa ya ka o si wee dị ọ mara mma. Nọọzi nke ka akụrụ ya. So na mụ ama mezi nke old fashion.
nchime nke m na-akịta na mkpụọ nne m mkpụọ nna m na palọ m or maybe na mbara ezi m mkpọ ha yibe ha kwa ọbụla nlaikiri ị na-abịago n'abalị ma ị mara na onwere onye na-ebe ahụ iche na mmadụ kwa ebe ahụ ọgụ na ọsọ enwecha uwe ndị be anyị si echesi ajọ gbogbo ọ dịka onye kọcha ọrụ iwere ihe dịka waterproof tinyecha ma gbụọ mmadụ akpụọ die so anụmanụ na-efe ọfụ ya oche na mmadụ na-efere na ofe oche na mmadụ na-ede ọgbafuo enwecha way we destroy things. Nchime nke m ọ nne m na nna m ka m ga-akpọ, especially my mother, because my mother is the woman that is ncheta ka o si gbara anyị mbọ tara anyị afụ akọ ya ọnụ dị iche iche abịago m for the life wee ma na nne m gbara mbọ ihe ọjọọ ọbụla o mere ya na chi ya mana nke ahụ ji anya m wee witness ya I will always honor her. Anọ onye ka m ji bịa hụba ụmụ nwaanyị Igbo niile na ya ma na ụmụ nwaanyị Igbo ndị ọzọ ga-abụsị many of them ekperima before ị nweta onye dịka nne gị ọ ga-afịa ezigbo arụ onwe onye dịka nne mana eche m na nne niile kwesịrị ịbụ ofu maka na ụmụ ka a na-azụ maka na nwa bụ nwa ama m na-enwere nne nke kechigoro mkpụrụ obi ya si gbuo nwa onye ọzọ ya bụ ebe dị gị mma. Ị nwere ike ime nwa onye ọzọ ka esi mee nwa gị ọ bụrụ wickedness. Ifu nwa gị mee ya ọfụma ifu nwa onye ọzọ ime ka ị mara na ọ bụ nwa ọ bụ otu a ka esi zụọ anyị. Onye ọbụla pụta ị na-ebe na-ebu kristian gịnị ịbụ kristian nwa onye si gị na kristian ya adịrọ mma mana kedu agwa ị na-akpa si kristianity kedu agwa ị na-akpa agwa bụ ife mere mmadụ jikwa na bụrụ ihe ọ bụ. Kedu agwa ị na-akpa na Christendom? Mụ nwe jego na Christendom ọnya ka iji wee baa m Alexander, spirit of Alexander, even Alexander the Great, because mgbe a kọwara ndị Christian na-anya afa who I am the day I was created ha sị na m dịkwa ka Alexander na amụrụ m na Alexander Great the same day ọnya bụ ifu ya eji nye m dị Alexander na-arụkwa ọrụ Alexander. Human rights activists, people that defend people, defend land, defend the nation, create different things that are going to help humanity. On agụbeghị maka ya mmeje gụọ maka Alexander agụbeghị maka Alexander na ihe ndị ma na-akọ ka m kwuru. I will read the history of the beginning of Alexander and mmejikwa na-akọwalụ na ihe. Go and look for the person e nyere gị na Christendom ka ị mara ihe ọ na-eme marakwa na ị na-eme itekwa ihe ọ na-eme maka na ọnya ka eji wee baa gị afọ ahụ. Ọ bụrụ ọzọ kịta na-abazi onye ọbụla echi ime baptizim asị kedu afọ ị chọrọ ịchọ oke laikiri mebi Jizọs ijeze baa Jizọs ọ ije baa Moses nke ọbụla ilaiki no. A na-enye afa English name according to as that English person. So imam bịa na-asị ndị omenala na-efe arụsị ndị omenala na-efe idol mana the whole Christian the whole religion na-efekwa the same idol. Ndị kpọrọ onwe ha ndị kedu ya na-akpọ ha ndị kpọrọ onwe ha ndị Anglican. Ndị Anglican bụ cross ka ha na-efe osisi otu a ndị papa anyị ha na-akwanyere osisi ugwu na ya anaghị efe ugwu ka anyị na-akwari ya maka ihe ọ rụrụ na gbogbo maọbụ ihe ọ na-arụ. So automatically ndị Anglican bụ osisi ka ha na worship ha kwuru na ha maso worship the image of Christ but ha ga na worship the tree that is form human being in gbogbo. Maka onye ọbụla believe na osisi believe go na mmadụ maka na ọ ka mmadụ si eri nri ka osisi eri nri nwee dị iche gị na osisi. Ụmụ mgbe osisi na-ekwu ukwu osisi na-ebe n'ụya ikuku kube na ha n'ụya osisi. So Anglican na worship ugwu nke ahụ. So na onye nọ n'osisi ọgbụ ma osisi ogris tibi ebe ahụ wee na-amara ka anya na chi esi ege mara oke o ji wee nọrọ ị ga-asịkwa na idol the same way ka ị ga-asịkwa na ndị Anglican na worship idol. Let us be honest and transparent of what we are saying. Onye abịazina na social media na-edeceive ndị na-amara ife ka esi eche echiche maka ndị dị ka anyị gwacha anyị ga-atụgharị ya ọfụma. Onye Katọlik ọbụla na-asị na ndị Igbo na worship idol is a deceiver and a wicked person.
because gị Catholic na worship idol na asịkwa onye ọzọ na worship idol if ọ na ọbụnya nwa bụ ihe na-ebute the crisis among us. Akwa ọkụkọ kịta na ite niile ọ dọbara ebe a ka eji ekuricha, nke Mbaka ga-adị, nke Ebuka Obi ga-adị, nke Ebube Mmụọ Nsọ ga-adị, nke Odumeje na-ekwugheri na ga-adị, maka na nke ha kwu ha na unu amara amacha ife ha mecha wit Obi Kubana na ihe ndị ọzọ niile ka o si birukwa n'ụlọ ụka ya, onye birucha wit evil heart then o ruzie n'ikpeazụ gwabazi unu ihe ahụ kwesịrị ịgwa unu mgbe ahụ na-achọ ibi ụdị ya. Ịmana ikunu si unu ji eji aghụghọ anara ngọzi, unu chọrọ ka mbido ntụbaasị megheribe mere kwadobe ndị ọjọọ, nwekọrọ ego ndị ọjọọ kịta kwudo then wee bịakwube eziokwu a na-ekwu since I was born. Maka na ụfọdụ na-eche na mwa na ụmụ nidiri crowd na nidiri mebi na ma chọrọ ịdị ka Obi Kubana na-enweghị ofuchọ. Nwa mba jụọ ha mgbe m to n'Ọnịcha, jụkwuo ha sef ụmụ ndị ọyị m niile jụọ ha, I don't love money, jụọ ha ga-enweghị uru ọba to me na abụrụ just because na asịgo na enweghị ihe dị n'ụwa anyị ga-eme without money. That is the only thing. Anọ ya ka m ji arụrụ ụmụ ọrụ. Ị nweghị ike iji ego trik m, ị nweghị ike iji nwaanyị trik m because m ga-anụ nwaanyị ọbụla m chọrọ. Ịghọtago? Olesọ nke na-achọghọ m o jebere onweghị nwaanyị fụrụ m agaghị like m, sọsọ ị ga-eji wee hate m bụ ihe dị m n'ime. Anọ ihe dị m n'ime ka m ji akpa ike n'ụwa niile, so ị gaghị bịa destroy ya ka isi destroy nke Samson. Ọ dịrọ possible. Ama m onwe m mara ka m si bi ụwa, marakwa ihe m na chi m na-akpa everyday. So ọ bụ na m na-eme ihe ọjọọ ndị mmadụ gara na-ekwu ya na social media, eso m buru ụzọ wepụta na social media. Gịnị mere anaghị ekwu maka m kwuchekwa okwu na na-ekwu nwe gị, mana ọ bụrụ onye ọzọ kwuru ya gbujiri eje na-achị ebe niile. Ọsọ onye ka m ji enye Simon Ekpa respect. Simon Ekpa na-egbujiri nke m tinye ebe akụ unu bụ ndị ori na-ekpu anya wee fụbazie m maka ọ ma na ihe ọbụla na-ekwu bụ eziokwu. Ihe no mbọsị m mitiri ohi no mbọsị unu were my problem my case wejere na ndị Kanu na nụ ihe ọ gwara unu ana m ene ha anya amamọ ndị ha bụ before. So inwebughị ndụ befe ime itie na ndị Kanu, so inwebughị ndụ befe ime itie Simon Ekpa, so inwebughị mission befe ime itie Nnamdi Kanu, so inwebughị mission befe ime itie Simon Ekpa, so inwebughị mission before you meet me, so you don't have mission before. That is why you eburu okpo akụ ebe gbajede ndị na-efolo Nnamdi Kanu without vision, without action, without reality. Those people bụ ndị elegoro bụrụ ha. Ị ga na-emebi support mmadụ ihe o mere dị mma, ị na-emekwa nke gị. Kedu ihe na-esere m na IPOB today? Ebutere my vision, ha sị na my vision aga controlled by them. Say, who are you people that are going to control my vision? Who are you people? Onye konobu? Ọ bụrụ Chike Doziem, ọ bụrụ Nnamdi Kanu, ọ bụrụ kedu gasị ya Chinasa Nworu, ọ bụrụ Ọfọma, ọ bụrụ Neni Anya, ọ bụrụ Karumande ga control my vision. Or na my vision ga-abụ part of your vision ka anyị ga-akọ ya ọnụ ya ka ndị ọcha na-akpọ group. How can you took my vision and control it by yourself? Ọ ebe a ka ha siri ibu unu mugu nsị ha na amari nke m na-abụ m nwa otu nkwa Ọnịcha. How can you take my vision, control it by yourself? So no, that is why you give me Obinwannem immediately. Upon any ha call against me in that DOS today, can you name a DOS? Obinwannem cannot go in or more about Obinwannem na ha na-ekwu okwu. Na me now, I have the hebua. How many people has Obinwannem and defend Obinwannem on social media? You can't see them. How blackmail go me in many ways. Culture me in many ways. Onye buto na-ekwu ihe Okechukwu gwa abụrụ. Bịana na public kwuo ye Okechukwu ekwukwa na nka kịta. Jenu kọpịrị ya kwuo ye ụfọdụ sị na ha na-egbuji ya na Nnamdi Kanu pụta. Nnamdi Kanu enwere ike judge m n'ụwa. Ọ dịrọ possible. Abụrụ m folofolo, abụrụ m ihe unu na-echekwa mbụ. Ị ga na-eche echiche ka mmadụ ka Chineke wee mee gị ka ite ogologo ndụ. Okwu na-ekwu igbuchicha ya nyecha ma Chike Dozie ma Nnamdi Kanu ma Uche Mefo whatever mgbe na-eme. Who are they to judge me? Who are they to judge me? It's very important. Who are these people? Abụ ndị amaji, abụ nna m, abụ ụmụnna m. So who are they? That's why I don't judge people. We are an organization that have a structure, have a mission, have a terms and template.
Everybody will go through constitution. Not if you individual and some may have came. Onye bụ onye ka ebukwa na igwa m okwu a. Ihe jikọrọ anyị bụ constitution of IPOB. Ihe jikọrọ anyị bụ the mandate of IPOB. Nothing more. So na igbuje my voice. Ha amago ebe ha mejọrọ m. They know where they offended me. They are the first people that destroyed their future, not me. Ha bụ ụzọ mejọ m. And unu niile bụ ndị ekpere m achọghị ikwu okwu gbasara ya. Unu achọghị ịchọ justice m na IPOB. Unu na-enecha m kpucha manya ka ndị oshu na-eme ka unu amara na mma ihe na-eme. Mana na eche unu kunu land ya na that glory land. Na that rising sun land. I'm still waiting all of you. Come and arrive safely. Come and carry Biafra, arrive safely. Because okwu ọnụ mmadụ na-azụ ya. Unaka ha wee mara Chinasa Nworu. Unaka ha wee mara Ofom. All of you na-ekwu kịta okwu na social media. Ngworo onye unu ka m wee mara arụgo mọrọ with these people. Discuss with these people. Kpaa nkata with these people. But unu nwa na-afụbeghị na-ejebere ndị a close. Bụzi ndị nke bịazi na-ekwuzi maka ha karịzi anyị nwa bụ ndị ma ha rụkọrọ ọrụ with them. Onwe ka ndị mmadụ si mataba m ndị ori ewubata. Hey, otego na-achọ gị ka ebe nọmba gị dị onye ori. Iche na mbụ mmadụ na mbụ nwata na mmụọ. When you talk, I already know who you are. Unu na-achọ ka m daa ka ezio okwu Chukwu m daa. That is it. Mana unu afụgo na okwu Chukwu anaghị ada ada. Okwu nke Chineke ada ada. Ọ bụrụ ofu onye bụ onye gerie wee ghọta ya. Ọ nukwute ihe ka ọ bụ n'ala nsọ. Enid home bịa mee ka ị love more ka ị follow the platform ji ezi ozi ọma gbasara Igbo. Enid romi ọ ngị nwa nidrie. Ngị nwa ka ọ ga-adozi gbote oke mkpa ịbịa gekwa information onye ji ewepụta o ji enyere ndị Igbo aka. Ọ ngị nwa ka ọ dị mkpa, is not me. Amarugo m already ọ na-anya igbu m. Ọ na-ekwupie na-enwere onwe m. If follow my platform, if follow platform Obinwannem is not busy, is not a onwe ihe ọ na-ewepụ n'alụ. It is you na nazina ndukwa asịrị ka ị na-agba ije na public na-agba asịrị ajụọgụ maka asịrị ahụ gị kọtụ onye ahụ fon na ntị mana enweghị ụdị question ị ga-abịa na this platform, holy platform, dedicated platform, Igbo platform, omenala Igbo platform, Eke Orie Afọ Nkwọ platform. Enwere ihe ị ga-ajụ m na this platform ka anapụ inye gị ansa ya. For what? Kemgbe a mụrụ gị mụọ nne gị. Enwere ihe nwere ike ịjụ m na this platform ka anapụ ịsa gị ya. Kemgbe amaghị nsị gị na mamara ya. Ọ naghị eso okwu. So you can't come any platform to talk what you like. I don't efe mmadụ. I don't worship him like Nandi can say, I don't worship what women born. The same thing. I don't worship anybody. I don't worship anybody. I am a worship already. If you're not worshiping, I'm worshiping. It's all worshiping. Are you going to go? It's a good plan and nonsense soon in made in Imo State. And me soon a korobi soon a ko. Adam na IPOB ruoro kamarisa ruoro serve government. In a many rank, highest rank. So rank for me serve an IPOB before her stop from Snonya Chukwoko Abiabna DOS. I serve as a zonal coordinator in Ukraine. I serve as a national PRO in Ukraine. I serve as a global information minister of IPOB Global. I serve as a national coordinator of IPOB in South Korea. I have administrator. I used to work in all those things. Betunu journal agent and Kendi Ahonine Bundi na Arohor and IPOB Barasriana Nandikan News Nandikan when they destroy our image. When you born Nandikana Farosha, always go Madonna Joe like Nandikana Katakatibuchun in there. When I never see anything. When I never see anything at all. When I never see anything at all. I never see. Obrasari dog was you never see. You never see. Makachukwu chere the wicked, you never even see wickedness. You never see wickedness. Go for all of you. Nabunu jena koko nandika when they destroy nandika more. Why made you well or chimezie, which he had to queer. And hanched unchain money in the kubezio. Why? Because so many of you people will be hypocrisy.
You want this one to never say, but you want this one to say. Ya kwa ụmụ mmadụ, ị ga-eme onye nke expose. Simba, ka ya hapụ ime onye nke expose. Ịmakwa ihe bụ hypocrisy. And ihe bụ ụmụ Igbo. Ka anyị gbakọ aka ọnụ butu onye a. Ka anyị gbakọ aka ọnụ kwalite onye a. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. No. Ka anyị jee. Oh, hypocrisy. Ihe Igbo ji wee biri bụ eziokwu na ezi omume. Nothing more. So mụnwa bịara ime ka ezi omume na eziokwu ndị Igbo kwụrụkwa chim. Enweghị isi afụrụ wee tie iwu obodo. Enwere isi afụrụ wee kwuo okpu. Okpu bụ okpu. Ị gaghị eji maka anybody disrespect here somebody. Ọ dịrọ possible. That is why nji na-agwa unu nwa bụ ụmụ Igbo. Gbaa n'ọsọ n'ebe ndị Igbo nọ. Unu fụkwanụ ndị Igbo na-agwa na eziokwu. Amaghị m onye kedu ihe mere na Chike Edozie mama mbe na-ekwu okwu because gịnị ka ọ na-abịa ikwukwanụ onwe history na IPOB. History ya bụ olu HOD. Gịnị ka ọ na-arụ oso ndị coordinator achọ members then. Oso ndị coordinator wee na-ezi oziọma then. Kedu ihe bụ ọrụ ha na IPOB then? Anyị si na Nigeria bad government abata bakwa na the same bad government of Nigeria, which is Nigeria is the same IPOB. IPOB is Nigeria. What is different from you and Nigeria? Name. Agunu unakpa na Nigeria kumbia kwa kwa IPOB. So it's the same. I found it long time. If it's not Nigeria, I will destroy Nigeria. I will destroy Nigeria. Onye na amali ife anechekwa nene iji okwu. Which Nigeria are you destroying? The name or the people that is protecting the name? Is it the person or the name? Like in Jiwagwagna, only spiritual connection behind every name. When you are fighting Nigeria, who is the Nigeria you are fighting? I claim BIAFRAN. Who is Nigeria? Because Nigeria. Because every name is behind somebody. If you're not behind somebody, behind things. So Nigeria belongs to human. And those women that are protecting the image of Nigeria are alive there. They are not dead. Even in your family, they are there. So you coming on social media, blabbing and castigating, claiming, threatening Nigeria, this and that, without mentioning their name, you are hypocrisy and you are a deceiver. Because Nigeria are all the government officials of Nigeria in your homeland. When you say you want to destroy Nigeria, you will start from your councillor of your village. Immediately you say you will end Nigeria, you will start it in your councillor of your village. So don't come and deceive women on social media. Nigeria. Whereby Nigeria is you. Here in the bad leadership, bad people in the system of Nigeria. And the reason we say we don't want to answer Nigeria again is because the blood behind that name cannot allow us to answer the name, nothing more. Even a Biafra name, the reason I choose Biafra name is because since I know history about Biafra, all Biafra may be defended from the enemy that want them die. So Biafra bundi nke waka ha kwụ ọtọ. Enwebeghị ajọ ọbara dị Biafra n'aka. Onya mere ndị batara through IPOB chọzika that blood dizi ha n'aka. Because immediately ha create ESS na ha ga sponsor ha egbuo na carry the image of IPOB. And that's why I was telling them. Si gịnị bụ unu na-akọ ihe na maka madrọkwa na nke unu create now until today all focus nọrọ onwe m. Ọ bụ na join ESN nkara iso n'ihe a na-akọ iri nonsense. I joined home her one day. I told her one day. Makana when me carry ESN alibo. I have it in Obinwannem. I don't need ESN. Before Igbo land will be good. I don't need them. Because all you kwa hanabo bihe na na chiaketa. Nchekwa alibo. Start from your village. You are vigilante. Or even nchekwa alibo. Obre konya na chiaketa. Village control. Village security control. Obria. Ndori abịa na-emere gị na ha na-ekreti ESN.
create ESN eme machinery even emechikwa na one mgbe create ESN na asụ ESN create nya bụkwa na machinery. Everybody go and take care of their land in the name of security, in the name of ESN. Don't go carry Imo State, jebe Ebonyi State, carry Ebonyi State, jebe Imo State. Okay, maybe ekukatarimia, kukatia. As only way the mindset of Igbo people. Can you find now? Ekrecha ESN. Una nokweba nke ESN a stand be kwa nke Nnamdi Kanu love stand be kwa una ejekwa create liberation army, air forces. Onya ka Igbo je betray Igbo now. Onya bi Igbo je betray Igbo. Obu no ozioma ka na gbasa as the company, because he will right he create the company. But anything concerning indigenous, he ga maki esi me ka oburu ofu. A company can be a private company. Like what I'm running is a private company. Obinwannem Limited Ability Company is a private company looking to emerge another company because I register it alone. Foundation is I register it with the national coordinator of IPOB in Ukraine. And when I register a company of Obinwannem in Ukraine, then I have to call people that have the mindset of me and emerge. Obuze group of company. Man of one name Kagejiga. That is Obinwannem. And the same thing, IPOB register. IPOB register a charitarian. A charitarian, not a struggle. A charitarian. Manona be create chihe. Ogum mazige GM. Onya me chuku kofe bujas na IPOB bụ business entity. Oburo hi registration ya kan nature. Ye nature bụ ihe GM. So today kita na we kubo okwu maka IPOB. Ụfọdụ ekwube serious na afa gather na registration. Then after matter registration eso mwe gbara ha mbọ. So ụgwọ ka ha ga-akwụ maka nna. Olese jidekwa m ha ka nsi jide ha. Ihe mere IPOB ji eme otu eme ya. Ihe mere Nnamdi Kanu ji n'ọkpọrọ apụta eme ya. Ihe mere jide Simon Ekpatụ ya mkpọrọ eme ya. Ihe niile abụcha na aka Chukwu anọghọzi n'ihe a na-eme. Ihe ọbụla aka Chukwu nọ nwanne ọ na-akwa last result akpọ. Nke ahụ na last bụ negotiation ka a na-achọzi ka eme ahapụ ikwu na onye mere ihe ọjọọ ka arapụ ikwu na onye mere ihe ọjọọ otu esi wee kpee keesi akwa ọkụkọ tiwara akụ. That is what onye ka keesi ji anọte aka ebe a na-negotiate. A na-negotiate asị gị na secret. Ajụọ gị na kedu ihe akwa ọkụkọ mere ji wee tụọ ya mkpọrọ 11 months or whatever. Will you explain? Can you explain? You can never explain. Ajụọ gị mere ji wee tụọ Simon Ekpa mkpọrọ. Can you explain? You can never explain. Ajụọ gị ji wee tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ. Can you explain? You can never explain. So, who is fooling who? Who is fooling who? Akwa ọkụkọ agwa gị ihe mere ji wee tụọ akwa ọkụkọ mkpọrọ. Ima that na ihe a ga-atụ akwa ọkụkọ ma mbụ 11 months. Because obi ndị mmadụ will never allow that judgment. Ya ka eji mee negotiation within the religion, within the traditionalists. On ha bụ ihe judge akwa ọkụ. And traditionalists represent akwa ọkụ bụ Christian traditionalists. Ọ bụghị ordinary traditionalists. Go and check it. Because ihe akwa ọkụ na-eme, a lot of Christians is bargaining on it. But they are hiding. That is why ha ji rush ngwa waje gba ite niile ahụ ọkụ. Because akwa ọkụkọ kọwachara ha ndị niile ọ na-arụrụ ọrụ ike wee kwụrọta ọgwụ ha. Ha jebegoro ka ha jee mee meeting gba izu azụ ụlọ. Anyị ma those things before they start nonsense. Ọ bụrụ m kwuru tigidere mkpu kịta na-asọrọ ido na-akụgheri. Aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ka ezi ihe bụ Obinwannem Foundation. Ka ihe bụ Obinwannem Foundation. Kedu ihe akịta na ntiri ebe akịta na anyị ihe anagagharị kịta na ọ bụrụ onye abụ ihe otoro ọ bụrụ ya dị ya before okwu aka aja na-ebute mmanụ. Is it not what Obinwannem did in 2021 na Enugu Agric? Ọ bụrụ ihe niile can structure ihe niile adịgo before ọ na-akụgheri ihe ọ na-akụgheri. This is the mission of Obinwannem. This is the reason I created Obinwannem. Ka anyị na-akọkwa ọrụ ugbo na-eji anyị jiri aka anyị na-eke ji jiri aka anyị na-eme ọba ji na-akọpụta ya na-eri na ọ bụ na ya dịrọ lezi ọkụkọ anyị jiri aka anyị na-azụ ọkụkọ
na-ata. Ọkụkọ ọbụla anyị na-ata bụ nke anyị na-azụ ka anyị hapụ na-erite poison. Ji anyị ga na-eri bụ nke anyị ji aka anyị akọ. Vegetable anyị na-ata bụ nke anyị ga-eji aka anyị wee na-eme. Ọ bụrụ ebe Obinwannem na-epreach since 2019. Chicken akịta na-anwụ ọ bụrụ na ọ bụ ọkụkọ nke onye ọzọ zụrụ ịma poison etiri n'ime. Papa anyị ha anaghị eje n'ilo eri nri. Ha na-ebugide ọnụ nata wee riere onwe ya na-eri. Oles na onye siri n'Igbo onye ama ama n'obodo. This is ihe Obinwannem na-epreach. Let us go back. Na anyị nwere ka anyị si eri nri, na anyị nwere ka anyị si akọ nri, na anyị nwere ka anyị si ebi ndụ, na anyị nwere ka anyị si ata anụ, na anyị nwere ka anyị si anwụ mmiri. Ihe niile nwere ka anyị si eme na be anyị. Ori ana. Ụmụ ikorobịa kwesịrị na-eme ụmụ ihe dị ana. Ha ncha niile ebuzi ego mbute. Ị na-eme expect ka ị bịa were Biafra confuse ndị be anyị. Ị na-eme expect ka ị were okwu Nnamdi Kanu kwuru wee confuse ndị be anyị. Ọ dịrọ possible now. When you say that Nnamdi Kanu talk a lot, o mepere ndị mara anya o mepere ka m na-egosi gị na o mepere gị anya jee zụbakwa ewu be nna gị, zụbakwa efi be nna gị, zụbakwa ọkụkọ be nna gị, taba nke anụ ị na-enweta. Ọnya bụ ihe ọ gwara gị. Ị bịa were nọ na social media na-akọrọ rubbish about Nnamdi Kanu. Whereby Nnamdi Kanu sị gị, let us go back to our root. None of you is planning to go back to root. Unu chọrọ ijizi Biafra mee politics. Unu bịa na nakọcha ndị na-arụ ọrụ ego ha wee bịa were ihe webe na-eme ihe politics dịka unu sa na fundraising. Unu nacha fundraising na-ewere eje go egbe, ụfọdụ ewere eje mepe hotel, ụfọdụ ewere eje rụọ ihe dị iche iche. Unu na-eri ego ụmụ Igbo just like that, no investment. Kedu unu ga-asụ unu mepụtara through IPOB a ga-eji mee ọnụ na-abụrụ ikolibe ụmụ Igbo tinye ha confusion n'isi? Kedu ihe unu mepụtara as a Biafra struggle? What kedu ihe bụ investment ndị Biafra mepụtara n'ala Igbo? Can you tell me one investment ha mepụtara n'ala Igbo? Nothing. Can you tell me the unity they brought in ala Igbo this strong today? Nothing. People were Biafra na-egwu unu wayo na-eme unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Unu pụtara na ala of Nnamdi Kanu, but ihe okwu niile Nnamdi Kanu kwuru, how many of you people na-eme ka ọ bịa na mezu n'ala Igbo? How many? Ihunu ma kịta anaghị eje ewe Nnamdi Kanu wee na-agbara ego. Ichi jekwu Nnamdi Kanu kịta atụ ego. Ego ị na-atụ kịta ije na village gị ndị agụ na-agụ karịrị. Ndị ọzọ bụ ndị Biafra nọcha na mkpọrọ karịrị. Ọsọ Nnamdi Kanu bụ onye na-ekwu okwu Biafra nọ na mkpọrọ Nigeria. Why o ji bụrụ sọ Nnamdi Kanu ekwu na-eje ekiri? Why o ji webụ sọsọ ya ekwu na-eje enete? Hypocrisy ka ọ bụ. Ọ dịghọ na IPOB rules and regulation. Ọ dịghọ, go and check it very well. One or all for one. One for all for one. Iwepụ ofu onye iwepụga anyị niile. Iwepụ anyị niile iwepụga ofu onye. That is the way IPOB is structured. Mana unu ga-like iji wu Nnamdi Kanu because ọ ebe a ka anyị tigidere mkpu na-eme hashtag Nnamdi Kanu na-ekwu everything ga-eme ka ndị mmadụ like Nnamdi Kanu. Sọsọ foto Nnamdi Kanu ka anyị na-publish almost about 6 years. I made a bro mandatory. You can never post your picture on your platform, on your social media, except Nnamdi Kanu. And whenever you publish your own, you must give Nnamdi Kanu credit. We work this in how many years? Work it and make it possible. Today, under America, IPOB is where Biodo, Hachani Nebia Zeketana, how we were going to go to Kuku. In a Guamoku, Mutarani, and we were run off. Overall, Kamakun Africa safer. How many people name me? Here, when they meet Chagonalibu, now Guafama Comena Nodana. Today, can he make Gonali, you will go see that in my hand and the kind of preaching. Because when I told him invest in Obinwannem Obasaramo, I go Gubanu now, Zubeno now, Tabana no one now. It's an open how we invest in Obinwannem, can my knowledge, but do you think that no way you get member, when you get weapon, one over a bitch and I'm more general with them? It's an one over with them. Give me be each of him invest in Obinwannem, you are destroying your entity, you are destroying your future, you are destroying your children. Okwanka ubi kubano mi ade ka paakbo. Unka akita chief priest umu ade ka paakbo. Do you think Nandi akita na ine na ya na umu ha ga-emechekwa we bawru in future? Okwa political situation ha na-eje kita na ya ka ubi kubano na gbambo ka ha nwetekwa political ground, because apart political ground umu ha tacha ofu n'ụwa even isize chigini like rekosi kegi. The reason Obi Kubana Jehoro to Tanya chief priest Nana Zenko, addition and corruption will never stop in Nigeria. That is their mission. Because all how Bundi name na Iho John Abatano Bodo. Tinubu hana support today. Obuno onji Igbo bu Tinubu. Obuno onji Igbo bu Tinubu. Ihe gbasara this drug barrier anakpo onya. Onya ka ndị Yoruba ga-ekwu na newspaper ha na video ha. That is why you create Obinwannem Media. Some ndị Igbo chere that na ọ bụ na ha bịa tinye goro Obinwannem Media
na ha na-akwalite m. That is when I know that unu ga-atachicha afọ n'ụwa mgbe unu ga-eji wee mara that reason ihe mee na-enweghị ofu mkpụrụ platform na-ebring gị ihe na-eme n'ala Igbo dị legal n'ala Igbo ka unu ga-ama ihe mere nwunye. I brought Obinwannem news, Obinwannem Igbo news in all the 5 states. Every state come and build this thing. I'm going to actually build it through my knowledge. Call happy people quality my knowledge. Fine and good. Build it to architects will build Exact TV, Igbo TV. Build it and set it in a standard that you are going to be the spokesman of your village. That's why in Jikusi can name. Onya menji bruzo Obinwannem na Nsukka kita na onya menji sonya na kusigori munwa ga-ejikwa my money build the studio of Obinwannem on Jebujere and Nsukka. They must support it. The same thing, go to your village and build media. Kai collaborate here. Eches dani na bi nyere maka. Obu onye Obinwannem create Obinwannem platforms. Onye Obinwannem build Obinwannem platform. Even the website in Korogwe Nyonya Abia State o rire ego ni na danjom. And what do you make within Igbo? Say it and they proud of, except the people that invested in Obinwannem. Now, matter that na ndaine go hane may invest through me, Bundori Nandama. All the property I go to the Kenya Chando Bodobana, how would they win with information? Then I be call happy with first information, call happy with blackmail or propaganda. How brew the property feeling hard the smart. Eburu property na amakwana aka na ọrụ ha rụta n'obi nwanne ọrụ ha rụta n'obi mana tomorrow ị ga-asị na nwere ihe Obinwannem mepụtagoro n'ala Igbo mana ndị a na-ebuzi property a niile na-abụrụ ha nwe ji ego ha go gịnị ka ọ bụrụ investment. Onye nyere kọmputa nye phone o buru ya narie ọ bụrụ investment o ruo were enyebere onwe ya aka na is part of investment maka na ọ hide the investment from you, which is na ya nwa anaghị eme ihe mpako anyị na-eme ihe n'otisimi maka na anyị karịrị mba ji ahụrụ n'ọkụ. Ọ bụrụ ka mgbabara mbọ jụọ ese m na Wọlewo ọ bụrụ m ordinary person o maka na mmadụ ezu ori o maka mmadụ egbu mmadụ o maka mmadụ threat mmadụ o maka mmadụ join ndị otu ọjọọ onye mere na ha anụ ọnụ m mana ị na-anụcha ọnụ m na ana m ama join kwana wee metekwu wee rụchọrọ m ga-abịa ịrụ maka na o nwere ihe otu bara onweghị uru otu bara na-abụrụ iji wee mee business. Otu karịa ha na business, go back to your family. Otu nke family gị bụ dachi ọ ihe na-akpa family ụmụnna na ụmụada. Many of you people ị ga-eji bịa na social media wee kwuo okwu maka Okechukwu ugwu bụ na kedu ife na-abịa ikwukwan ị na-anụ maka whiter than so na me now. Many of you people nwere some people na-abịa akpọba asị m nye ha ego ha ị ga-eme take me to court or take me to village Benam because I'm ezo wee kwuo okwu na social media before na join Obinwannem ana m asụ na mbụ onye amaji ụmakashi nke dị na Nsukka enwego onye amaji ga-akpọ m sị na na-agwa m okwu mgbe ha gwara m okwu mgbe a na-eme ihe Biafra beginning m defeat ya. Even many of them they are not possible more support Simon then. See, I'm going to go Biafra. Why can't you support me then? Kita na ha ambisisiana. Ina ha bia say kwoko Simon. Bia no kunu je kpọpụta Simon na Finland. Unu chana bakwazi azụ. Chọwa kwazi another person unu ga-eji we bia zutop ori nzu for. Onye amụma da adire na lanne ya. O ihunu na afụ n'isi ebe m nọ. Mana ana m agwụ na everyday si na enwere ihe unu ga-emegide n'ụwa ka unu defeat nwee truth. Enwere onye ka njikwuru osi ike n'eziokwu. Enwere ihe megide n'ụwa asụkwa gị kpọtọ onye na-asụ bekee na-asụ Oxford na-asụ Cambridge isụcha oyibo niile a na-akpakọ na anakpụ nwere uru ọ ga-abara gị. Onweghị Nnamdi Kanu amamihe Nnamdi Kanu niile m mara na okwu niile o kwuru n'elu ụwa ka ebe ọ nọ n'aka ndị ahụ ọ gwara okwu ahụ. What is the essence of it? Go and learn before you join me on my program anytime, any day. Ọ bụghị by ikwu okwu or by action. Eso m na-agwa unu that na ndị niile abụkwa ndị Igbo na-azọ ndụ bụ ihe ga-egbu gị. Anaghị abịa n'Obinwannem ka ha mee m. Ị na-enye ha onye pụta ọsị gị onye Igbo pụta ọsị gị na ya ga-arụ ihe a na ya ga-arụ ihe a isizi oke ngwa ego ne ka ejiru ya okwuo isi arụbụ ya ọrụ ya 1 2 3 isi ya na ihe ọ na-arụ abụrọkwa ihe ime respect o.
na ihe ọ na-arụ abụrụkwa ime respect o bifo na amị na-eme kwụọ m ụgwọ nke m rụrụ arụ kwụọ m ụgwọ m anyị ga-akwụzu m ya so duto na onye ma ị ga-ahafụ ha blackmail em because instead of mụ ịbịa zaa aja afa nchụzi aja ka ikpe mandụ ma m ga-ewekwara ego niile anyị gị merụtara ya onye mere ịbịa na akaụntụ Obinwanne nye gị record of ego na ha spend goro in the life of ndị Igbo since 2019 m na-ekwu okwu next time ịpụta chara m n'ụzọ adị m eme posting vidio ma evidence ya pak m ya mbọsị m ga-ebido wepụtebe bụ mbọsị m fụrụ n'ime Igbo n'isi adịgo ha mma wepụtebe n'aka ọrụ m both na IPOB both na Obinwanne both na ihe ndị Igbo ma ebe m na-ejegasị n'ụwa niile ana m erekọdụ those things na pak ya ana erubego mgbe m ga-ewepụtebe ya because achọghịzị m ime ihe otu Facebook WhatsApp achọghịzị m ya before m na-aga ekwukwu okwu ọzọ gbasara Igbo ma ọ gbasara anything concern Biafra m ga-ama ihe na contribute n'Obinwanne platform ichije na nke Mbaka ije ịgba tiketi ichije na gọọmenti haus ịkwụọ na line echi bịasị na nke m ị ga ka m na ọgbọgbọ na knowledge o nwere ihe inyegoro m nji aga n'iru onwego advice nyere m yuzuru in public I am saying it everywhere onwego ihe nọkọta bịa gwa m sị m that m na ihe a wee mere ka arụ m dị mma ndị bịa n'Obinwanne mere invest n'Obinwanne ka akọnuche nke ha si through me wee pụta ihe it's a very common sense before me invest n'Obinwanne or tie 19 n'Obinwanne or tie ya time n'Obinwanne you already know that I able make you zog. That is why you trusted me and make it possible. Not that you give it my private. I have my own. You have your own. And kin etinye n'Obinwanne can etinye n'Obinwanne. I never be lacking as na money etinye. Mgbe me jiburu ego mgbe ego m ji anaghị eru m etinye wewe n'Obinwanne ọrụ ka m na-arụ 24/7 ọ mgbe ka m rụrụ everything n'anya ije na Facebook ị ga-enweta about 16 platforms 16 pages bụ mụnwa na run ya 16 good pages ma nke ma nke mara na ọ mụ na run ya ke mụrụ bidoro na bịara mebe ihe social media and mụnwa na ụmụ jụ na amaghị boast and mụnwa jụ na mama me give away ka we gosibu nu nkarị ihe eziokwu ji wee karịsịa ịtụ asị na blackmailing mbido inye give away sọsọ na m kwuru okwu nsala aka speed ha ji hubata n'Obinwanne business strategy speed ha ji hubata there gị mara n'udo agụ ndị be anyị na-agụ n'otu a na-achọ ime politics na Nigeria now na esi ha na ha bịa wee 1000 they will vote for you, they will even fight for you, they will even buy people for you to see the kind hunger the bad politician put our people into, and you are supporting it indirectly by not telling them the truth and the fact of it. Ebe onye Igbo ga-anọ n'ala Igbo mụnwa bụ onye Igbo nọ n'obodo Igbo send ego ịtọrọ masị wee rie ego nsendịrị gị ịma ha na nsogbu adịgo n'ala Igbo ezigbote big problem. Ụmụnne m mụrụ n'afọ na-atụkwuru m asị ha da ajụtụ m ka ndụ m dị ha na ajụtụ m ka m si biri na ọ bụ o ruo na mkpa cheta gị ana ọ bụ na imere ihe bụrụ ajọ mmadụ which is na nwoke ga judge gị n'ụwa ọzọ na ọkwa ha ma bụ only judgment ga judge gị ebe family na-emezi family hedo na which is the information na-enweta from my brothers and sisters, sorry, nwere men information na-enweta everywhere which ngi mama nwanne na-erizi nwanne ha mugu nwanne na-ewere oke nwanne wee tọn ọ bụrụ nke onwe ihe dị iche na oke gị na oke nwanne gị onwe ihe dị iche na oke gị na oke nwanne gị. So why are you dodging it? And instead of nwanne gị ka nwanne gị hapụ ịma ije tiri okeri ọnwụ o je kpọ ndị sniper abịa gbagbue, that is the only thing people are doing. Kedu ihe na-erikezi uru na-erite dị ana onye mere onye gbu ha n'ofe ọchọ ka ogbukwa ọzọ. Onye ọbụla gburu mmadụ fụrụ onye achọpụtara na ya gburu mmadụ, the next thing ịchọba ka egbuo gị. Otu anyị si wee na-ekwu eziokwu ma nke dị Nnamdi Kanu n'isi ma nke dị Simon n'isi ma nke dị ndị Igbo n'isi ma nke dị gọvanọ n'isi ma nke dị Nsukka n'isi, they will be planning everything to break me down because that is the only thing they know about. Ndị Igbo never known by peace, they know by war since ote na nghọta. Ndị Igbo bụ ndị na-erupụrụ nna ha isi. Ndị Igbo bụ people who don't care about life. Ndị Igbo na animal bụ the same thing.
That's why nna anyị ji wee chụpụ ha n'ọhịa bụọ ha ọnụ ha na-akpagharị n'ụwa niile. Ọ ha ma bụ ụzọ wepụba na jebe n'obodo oyibo were ha were zụba okwe mgbe e ji build some people wezie ha bịa batazie n'ime si true Christian wee bata onye bụ Reverend Fathers juru Reverend Fathers they are informat to the Western colonialism. Pastor bụ ihe bịa afụzie the secret of the format of Reverend Fathers wee sizie ka ha mba na ha ya nọkwa ihe na-emegide ndị befa wee sị ka ha bụrụzie pastors ya bụ individual religion n'ụdị na otu a Mbaka megide si na ya chọrọkwa ihe ndị Katọlik na-eme ndị be anyị ka o kewara ka ọ bịa mee n'ụdị ọ ga-esutu ndị be anyị. Ị hụrụ ya? Ọ ebe a ka kedu ihe ajụnụ kedu ihe mere Odumeji eji oze eje Katọlik? Ị ga-ajụnụ kedu ihe mere Ebube Monsad ejezi Katọlik na onwezi Katọlik nke ya? Kedu ihe mere na Mbaka anaghị ejezi Katọlik na onwezi Katọlik? Ịnọkọtakọ jụọ na-ese. Kedu ihe mere ndị fada niile ha na-abịara nke Mbaka adịghị ejezi na nke Katọlik nọ na nke Mbakazi? Why? Ịnọkọta jụọ na-ese na. That is why nji agwa ụlọ Nneka ọ bụrụ ịbata na social media na-ekwu maka IPOB mara mgbe o bidoro ije meeting na ndị ka na iwere ewebe na-agbara followers. Ị ga-agba followers, ị ga-enwe group, ị ga-enwe ihe niile. Obi Kubana go and check followers o nwere and go and check where he landed today. Ndị a niile ifu na onye nwecha ma Ejo Fezaku ha ma n'owu Igbo ha ma jee park ha ma ihe niile they go use evil to build the platform, but at last where are they going to land? It is very, very important. Ha ga-land kwa na ịbịakwa na ekwukwa ka isi ekwu. So why na ha start home izizi? Ọ bụrụ ba inwe followers, ọ bụrụ ba inwe total like, inwe total subscribe. No. Ọ bụ na mmadụ arụ ọrụ n'obodo a. Onye mere onwe ka esi kwụsị m ọrụ n'obodo onwete m. Ọ bụ na mmadụ arụ ọrụ n'obodo a, ọ ga-afịa m ezigbo arụ. A na-emechego m ihe kwesịrị ime since 2 years m batara ebe a from Ukraine. Emechego m ihe. Anything ọ bụla ga-eme kịta m ga-asọrọ ndazi onwe m to gọọmenti obodo a. Anyị ejebezi iji ya. Ọ mgbe ka Biafra obodo a ga-achara ọkụ. Ha megide ihe ha na-eme sizie m chini aka enu. Nchinikwa ha n'aka enu n'obodo a. Ebido m bupụtezie Biafra. Efuzi na m nwa gị efu ihe mere m ji gba nkịtị na ịgbasa Biafra Germany. Men na stop m ka m bidokwa ya ka m mmekwa ndị senti mme na Korea, mmekwa ndị senti na-eme na Ukraine mgba nkịtị. Maka onwe ihe na-eche. And gọọmenti ebubego m na-achị ebe that place. Ha buba ha na m ichinye aka m enu ebidokwazienu m ihe ndị migrant na-eme na ahụ. Ọ mgba ka power ga-adịzi SS. Kịta na ahụ nka na-emegodi ka ha si wee dobe m special, ha dobe m special. Ịghọtago ha free na special ha dobere m kịta na mụ na-eridezi uri karịa ha. So ha chọzi na ka ebubu m na special. Amaghịzi m ebe ha chọrọ itinye m. Ọ dị 2 option. Either na ha tinye m ebe a ha tinyere m ebe a. Either na ha ji maka nwa m wee sị m nọrọ maka nwa m bụ European standard child. Then ọ bụ na ha ga-eji maka ya sị m nọrọ ka m ji maka nwa m wee nọrọ obodo a na ọ bụ ọfọ ngọrọ. Then ọ ha sị m nọrọ because of na obodo m na-emebi emebi na Nigeria bụ obodo ọjọọ, country of consign. Obodo Boko Haram ji igbu mmadụ wee na-emere pride. Ịgwacha ha otu a with the International United Nations policy. I'm protected here. You get? So it's a very common sense to everything. So that's why I don't do evil things, because na onwe ihe mere ka nda nwo ewu. Unless na ha mchani na ga smog zimu no be iwu ka njeze ka eje gbuo m. Man ozi suicide ka committee to me. Human right abuse. And chim ga anu ọgụ. Maka na ọgụ ga anu ihe Israel na Iran na-eme common thing. Okwefuru nwụọ ohe Nsụka ma ihe na-ekwu. Nwaanyị nkwọ ma ihe na-ekwu. Nwa nwụọ by somebody or by people or by country, to God and get destroy that country. Nwere ihe megide nu Chineke tinye ọnụ, Chukwu nke kere ụwa tinye ọnụ mgbukwuo Chineke ama take over. Maka na ihe ọ gwara anyị bịa rụọ ọrụ n'ụwa na onye rụrụ ọrụ ọ siri n'ụwa rụọ ya ka o kwesịrị isi dị ga-enwe power. So mụ na-arụ ọrụ m ọfụma. Nna m ama bịa sị m na onye chọrọ m okwu m gbaghara ya without telling me why m meji gbaghara ya. A na-eme ya eme. So m na-ekwu okwu, adị m ekwu okwu bezon ma amara ihe o. Ana m ekwu okwu bezon iwu obodo ka o si wee dị. Ndewo nwanne nwoke commentary from YouTube. Daalụ nwanne. Yotago. Many of all of us today, I'm how the meaning of name in Aza. In a support Christian. What is the meaning of Christian? Man,
what behind the Christianity man nkọwanwu nke nna gị ahụ bụ village gị bụ Amaji Ụmakashi Nnewi Ọkụja ye nke a nkịta asị gị kọwaa ya ma akọwanwu bet ị ga-eklem na ị na-akọwanwu Christian bet ị kọwanwuhụkwa nke be nna gị ahụ the same nke be nna gị kọwanwuhe eruechi anyị bịa na-enye ozi ọma gbasara ndụ gị ị na-eche na anyị na-abịa achọ akpa gị anyị anaghị abịa achọ akpa ana onwe onye anyị na-achọ ka anyị plizie because m plizie gị kekwana maka onye nke m ga-displease ọ dịghọ mma onye ọbụla na-achọ udo must blame every sinner and promote good ones. This is ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ no dey promote evil. That is why I cannot come na-ekwu maka IPOB nsị ka nsepụ Nnamdi Kanu. Before mgbe esepụ Nnamdi Kanu, feel that na otu a na-esepụ Nnamdi Kanu ekwu ihe gbasara IPOB evil they committed against me. Then ndị mmadụ na-enwezi privilege to do nonsense with the same IPOB. And even here megidego bata Igbo movement where we say na mụ nọ since aji maka ya sị na ha na-eme Igbo. IPOB sị na ha na-eme ihe Igbo. Ha sị na ha na-eme ihe Igbo, sị na m na-eme ihe Igbo na abụ onye Igbo. Ha sị na without the IPOB Igbo ga-ana n'iyi. Nsị na ha sị without Igbo IPOB will never stand. Ọgụ mụ na ha na-anọ both Simon Ekpa both all of them ma Odogwu Enugu. Ha sị that na without IPOB or without Biafra na Igbo will never be good. Nsị ya na unu ga-agosi na anyị n'ụnụ bụ terrorists. And gị nwa na-ekwu okwu a ịbụ onye Igbo ifuru ebe ha si were ndị ụwa si bụrụ batra ha a human being bụ onye Igbo amụrụ n'ala Igbo ga-asị gị na ala Igbo be nna ya ma dị mma without ordinary organization IPOB Biafra is organization, never be a land, never be a country, never be anything or republic ka ha kpọkwuru yourself Biafra Republic. But today, when you are talking about Biafra, you are talking about Biafra as if you say na Biafra na Igbo bobo. Because nagi melalo na Jafi Igbo maro. Because na negi Jafi Igbo maro. Nyakunu jiguba Biafra to protect evil you people have done in the name of Nigeria. Because in Managaya, traditionally, many of all of you claiming Biafra are evil, and that evil will never pass the traditional people to their compound. Una chose kunu were Biafra government to Islamize and destroy the innocent one that never corrupt like all of you that are agitating for Biafra. I know all of them. Biafra for that na nwohonye no n'ime ha mado benna ha. Onweghị nọ n'ime ha ga-ekwu ka benna ha si wee kpa agwa. Ihe a na-achọ bụ Biafra bịa bụrụ anyị ka ụgbọelu bụ sai na benna anyị. Onye mere onye ọbụla na-azọ position na Biafra na-azọ position. Ụfọdụ na-azọ position ka ha wee soro n'ọnụ na-ekwu Biafra when the time come exactly what Nyanwodo, exactly what our governor is doing, exactly what our religion leader is doing. That is what all the Biafra members is trying to do. That is why you have important Igbo can never support Biafra struggle. It's not possible. Because they now. Onye mere if ndị na-ekwu okwu Biafra publicly, check go to background, check go to their investment, check go to their vision. If no, how are being and why had you asked because all to IPOB si zopota ha through umbehabia mebezi hojo na IPOB. Onya meruche mefoji wegwa Nnamdi Kanu. Tell this your bingos. I remember when they told him, tell this your bingos to stop insulting me, to stop castigating me, to stop saying what I am not. Tell them, because if you tell them, Hagano, no matrogo kahabo. Nnamdi Kanu make on here now. Which is not Nnamdi Kanu now no to ceasefire to Onya. Ceasefire to Onya. Which me for now go to I say kukwa mba no kono suko ta ku enisi mo. But okwe for wa. Ai Chineke na n'eluigwe. Kwe for wa. Emekocha m ihe wuti ndị Igbo. Chai. Wesi na agaghị m eji maka ndị Igbo si na mabụrụ onwe Igbo. Ya ka njikwechiri. Emechara m ihe wuti ndị Igbo nwe ma na enwere ihe dị iche na Boko Haram na ndị Igbo. Nwere ihe dị iche. Ọ na-ekwu everyday. Aga kwụsịgo m ikwu.
onweghị ihe dị iche ị na-ara ikwefu ndị Igbo ikwu ha na ndị Igbo nweta Obi Kubana, ikwu ha na ndị Igbo nweta chief priest, ikwu ha na ndị Igbo nweta Zenko, ikwu ha na ndị Igbo nweta all the governors. Ọ ha bụ ndị Igbo. Then who is sponsoring and who is supporting them? Ọkwa ụmụ ndị Igbo. Ụmụ Igbo bụ ndị nke ha nọ na village ha na-achọ ka ha kọọrọ ugbo. Ndị Igbo eyiri nonsense na ha bụ Fulani na-egbu ụmụ Igbo. Ọnya bụ ihe ị na-afụ na Igbo na-egbu onwe ha. When you hear Igbo na-egbu onwe ha means that na ndị Igbo na-egbu ụmụ Igbo na-afọsụkwa ime Igbo ka ihe niile ha na-atata n'afọ na-anatara ha maka na ha dị lazy. Go and check the record. Obi Kubana can never allow Fulani to stop because na ihe a na-arụpụta na village ka o ji abụ ihe ọ na-abụ today. Ifunu ebe Soludo na-egosi unu na ụmụ ya na-egosi unu nwunye ya ebe ọ na-akọ ji, na-akọ ede, na-akọ akpụ, na-akọ vegetable na gọọmenti haus. Ncheta mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, ọ na-abụ anyị na-eje akwụkwọ mgbe ahụ na ụmụakashi Nsụka asị onye na-abịa ya weta mma, o weta ọgụ, ị ga-ewetarịrị ofu, o weta nkata, ọ kpụta azịza. Mgbe ahụ ncheta ya anyị jee anyị na-akọ ọrụ ticha anyị ọrụ, anyị kọchakwa anyị ewepụtara ihe okechi ha kechi ebuna nwekwa nke ha na-enye anyị because anyị nidiri ya because na anyị nwere na be anyị. Ha na-eyuzu ụmụ akwụkwọ wee na-arụ ọrụ, ndị ticha na-eri ihe ụmụ akwụkwọ na-arụta. Onye a bụ part of practical. So nke kpọrọ nwe Governor of Anambra State mụta oziọma Okechukwu ugwu na-ezi na Obinwanne wee sị ka ya gosikwa na ya na-akwadokwa culture, onye ọbụla na agriculture. Then nwunye ya na-emezie na-ese ndị na social media, so ma atụrụ efurefu na comment na-eshare without telling the useless Soludo anụmanụ, onye ori, onye ọgwụ, without telling nwa Mgbafọ si na ya nwa Mgbafọ wee deceive ndị dịka anyị mgbe ọ na-abịa campaign si na ya nwa Mgbafọ onye ori wee mee gị na achọghị ịgwa nwa Mgbafọ si ya na datin ahụ ị gosiri nwunye gị na-eme na White House with the Mopo army, ndị akodo, ndị mma, ndị axe iji arụ ọrụ na be nna gị ga-protect ya wee kọọ ya without ịjụ ya si ya gịnị mere otu ahụ o si mee nwunye ya na-akọ maka na ego Anambra steeti ka o ji wee kọọ that place. Without ịgwa gị ya gịnị mere that na every mothers of Igbo land or Anambra State adịghị eme the same thing na nwunye gị na-eme. Ọ ga-asị gị na ọkwa na ha ncha chọrọ ya ka ọ ga-agwa gị. Mana ịbịa n'Obinwanne ịfụ a lot of people lie na-achọ ihe ha ga-eme, a ga-enye ha ego ka ha mee empowerment. Mana ịbịa na Anambra State, resources na-abata na Anambra State ekwesịghị na-help the people nọ na Anambra State ewe na-emere onwe ha individual. Ije na obodo oyibo, Soludo goro onwe ya a very completed duplex. A ma o ji ezuzu ihe ọ na-ezuzu na social media. Ọ bụrụ dị nzuzu ihe ọ na-ebiri onwe ndụ, sorry. Ọ na-ebiri onwe ndụ, ọ bụrụ nzuzu. Ọ life ya ka ọ na-ebi. Ọ bụrụ maka papa ya bụ gọvanọ ịbịa je kọrọ ugbugbo onwe mba adị ma sọpọt otu a. Ndụ ya ka ọ na-ebi, ọ ka chi esi wee kee. Mana ọ bụ na ọ bụ ndị dị ka anyị nwa anyị ga-agwa papa which is if one nwekwa nke ọ bịa dị against papa ya, so hapụ na ya ka obie ndụ ya is normal. That's why I don't post anything about him. Onye na-atụ ụta bụ nna ya and amami ya. The problem of Anambra State bụ Soludo and nwunye, because ọ bụ na nwunye ya bụrụ ajọ nwaanyị, nwunye ya ga na-agwa ọtụtụ ihe ọ na-emegide ụmụ mmadụ. Because ibe n'ala Igbo mgbe ahụ bụ ihe ọbụla nwaanyị kwuru anakwa agba ya agba. Nwaanyị ada anọ emegidebe nwa onye ọzọ fụrụ mgbe ebe ọ na-eme mana ọ na-emezi now. So ebe nwunye Soludo ga-anọ, Soludo wee na-emegide ọtụtụ family n'ala Igbo na Anambra State, that means nwunye bụ Jezebel, nwunye bụ ajọ nwaanyị na ụmụ nwaanyị a na-ata ezigbo afọ. That is why sometimes when they resign they take them far away because they run evil doers.
They run evil system. On a been me asking in wine because on why they make you see jogo. We look at the Munye Tinubu on Ezuzugari now. That none have here and anyway chop excellency. Give one up excellency, but most evil doers. Iba John Mad carry yourself on the bad John Mad. Because if you're not John, promote take west. Obu how you kone nyun, obu kona kakone nyerun. Inegbe excellency, give kone excellency. Nobu ni buro nyori, na support onyori. Agriculture kwesịrị ịbụ ihe eji eme ọnụ, ihe eji anya isi na Anambra steeti ọ ala Igbo niile, mana una na-eme una na-eme una na-achọ ka nsị na akpa m nwa Chineke gọziri m. Kedu ihe a na-eme ihe? Inactive tab to the loop. Okay. Can we here? Instead of in Agwande, Anambra State. Na ha de ne ha kwesị na-eme ha na eme. Unu chani na agba ha nkịtị. Eruechi ekwube na Soludo na-eme nke Soludo na-eme nke ọzọ. But on the Anambra State bụ ndị ahụ niile bụ ndị na-egwu wayo 419ers. Aha agbara nkịtị. A na-eme and ọ bụrụkwa sa Anambra o because ọ na-abụ na-ekwu okwu sometimes like this or dịka one place. No bụ ekwuru maka Soludo iji eme atụ. Were nwunye Soludo bịara atịgharị ihe atịrị wetara ya na social media. That's why I talk about that. Nje na ihe dịka na Enugu State now. Ndị Enugu State na-akọzi ọrụ. Onya ma iji afụ a na-egbu mmadụ n'ụzọ ụwa. Ụzọ ụwa bụ ebe a na-akọ n'ọrụ na. Ọdaga ebe a na-arụ ọrụ ugbo. So ndị na-arụ ọrụ ugbo na-ebikarị n'ọhịa. Wetago n'Imbo. So ebe ọbụla ọhịa dị bụ ebe a na-egbukarị mmadụ. A na-asị gị Fulani. And ihe eji eme ka attention dị high ka ị gbara ọrụ ugbo ọsọ. Wee batazie na city chọba business ị ga-eme. Wee na-akwadozi ndị gọọmenti because ha ga na-ebunata product now. Those products that they are bringing in, who will be selling them for them? So they don't have anybody to sell. Everybody know ọrụ ugbo. All these products a na-ebunata ga na-awa ezigbo afịa ha na-ere kobo. So they must destroy you to run away from agriculture and join them in business. Then when you join them in business, who is benefiting it? E-money on that place near Nakuru ego 10%. Every product in Nigeria, e-money na 3%. Otua every money button na bank in Nigeria, Tinubu na 3%. Onya mere iji abefu ha. Look at the e-money and the so-called e-money and the KC. Look at the lifestyle ha na-ebi. Kedu ihe gbasara e-money and the KC with the Pella and this guy na-eme na social media. Na ndị ha na-eji support. Ndị na-eme ụmụ Igbo ji wee bụrụ okpo. Afụbe m ebe KC je nri be nna ya ka ọ gị na ma ebe a na-akpọrọ ya wee je na-enyere ndị obodo aka na-eme ka ndị obodo na-efilikwa the same thing na-promote ndị obodo ha kosi promote ndị Yoruba. Maka na o ji eme ihe ndị anyị na-ebi na ọ bụ na o mere ndị Yoruba enye ya ọsọ n'obodo ahụ dịka esi wee chinye Obi Kubana na Zenko ọsọ ha support ba Tinubu by force. Maka nwa Tinubu gwara ha agwa, if you did not support my father, especially nwa bụ ụmụ Igbo nọ na this land, you people business will be destroyed. It is not by begging, it's by promise. If you people did not support my father to complete his own tenure, your business will be destroyed. Oh, ha gwara ha Jesus gari ha na ezuzu. If you get another the kind of gwara ha no ho, Ojukwu gwara ha no ho, Wazirike gwara ha no, Munwa Okechukwu na gwara ha no. And oburokwa na ha support chakwa Tinubu, that business retain new. Before Tinubu finish it, Tinubu is building Yoruba nation inside Nigeria fraud country. If you don't know it today. Tinubu, from information we gathered as information ministers, as a journalist, information I gathered, Tinubu is rebuilding Oduduwa nation. Immediately, Tinubu na chokori to oge divided that country into pieces. Onwohonyo ozo ga chikwa Tinubu ozo in one Nigeria. Go and mark my word today. Even Tinubu na achicha, one releasing Nnamdi Kanu, na enyezi ha Biafra. That is the plan.
Because the only person where he can make a Tinubu happy fulfill or do the one nation inside Nigeria, it is IPOB. And that is why they label it terrorists. That is why they say that Nnamdi Kanu is a terrorist. And the same Igbo politician agree and sign. Then give an answer na Igbo gadema. Which are Igbo gadema? Ebe the criminal juru ebe niile. Ọkwa from photo na video na kpagharị ebe Sunday Igbo who joined the APC. What do you expect? He's very good now. He respects his elders. He respects his people. Ihe ka anyị na-eme expect every day ka our governors kpa anyị, which is our governors akpogo na anyị. Nnamdi Kanu, we will never negotiate with the government or with our politicians, but don't negotiate with them. Chua Janina how to negotiate with them. Kedu jenenu gu ijeme? Oh, negotiation ko je negotiate with the governors. Man, we are talking about that. People like us build our spirit that we will never negotiate with any politician. But that negotiation is why Nnamdi Kanu jiwe Enugu State. We just negotiated with them. None of the negotiation could not work. Then which is normal when you negotiate with the government because of because the government of Nigeria can never be reliable. No one. Na ndị Igbo bụ ndị ezigbo mmadụ. Na ndị Igbo bụ ndị ezigbo mmadụ na ndị Igbo dịka ụmụ Igbo. Mgbe ahụ Nnamdi Kanu jere Enugu State, ye negotiate with the governors. That is where the governors will use the whole people that believe in that in Nnamdi Kanu will start rebuilding the land. Because I is going to one in Onya Kaija to Bugari also. You don't they see what they do Bugari then. I didn't we go the power the global. No, so Sinyani government backup. Kaimendi Yoruba and I will see here for on. Okumunani ma okemu zoba. Okumunani on a politics in Nigeria. Rugudera ruguda buptezie go abute wenyeze content creators. Kawe we this show nande the kaina voice I know they go far. Kawe make a show na people like us is not known by public. It is paid, and we know. Even Nnamdi Kanu always said it. Na gebupte go kwandi Igbo. Kandi Igbo we fight against IPOB. Is written. Obri neso Nnamdi Kanu word na written. I imagine that at last we will still overcome them. That's why you need to go be one education. He call Richard at Eruechi. I got money now. Recover with them. Nabego. Maybe have IPOB because of content, because of money, monetization. Maybe one day I got you. What are you doing then? Biafra na jog see if you make na Biafra it's not here in social media. Okay, it's gonna here in social media. Okay, which under family kije which under group, which other organization? Because it must be organized, it must be official. Oh, you know on IPOB kwe, you know on Amasop kwe, in Wekuro Foundation ije kwe, in asini neku. On one ebute diversity. On one ebute discrimination. Because if there is Nnamdi Kanu sere, a corporate video Nnamdi Kanu voice Nnamdi Kanu, a man of kuyo kuya iwere wekubo oku. On one ebute confusion. Kita na nke kwesịrị ịbịa na ajụ onwe gị ihe a na-ekwu maka IPOB, ihe a na-ekwu maka Biafra, kedu ebe ọ ga-abara m uru, bara ụmụ uru, ihe a ka ya na-ajụgoro onwe gị. Because many of you people for Nandi Bible the governor they against Nnamdi Kanu, they against IPOB. Mana to do no can support and the governor the right. So case in the Kuku Biafra, didn't ask Nnamdi Kanu the right, but then ask governor the right, but then I support governor, but then I support Nnamdi Kanu. That is why in US no. This time everybody get out. Can't you okay? Only Obra Abinandum, I don't know Kurogo Gabina Pine Bakwa because now honor going to regret some certain things in Merendigo. But I will never regret it. Why? Because carry camera. Manaketa ma meziro Igbo ihe free of charge. Otherwise possible. Ị ga-anyụrịrị ahụrụ before mwa wee sị gị na esi isi. So I'm happy
ihe anyị disturbs ndị mmadụ ka hapụ iche because ndị na-echere echiche dị too much na Obinwanne grupu niile a nọ kịta na wam isi ifuru ya those group na ana m echere maka ndị niile n'ebe a nsogbu ha na-ebute dị ya so ọ ka mma na ịbụrụ na nsogbu mmadụ ka ị nwere onwe gị sometimes ifu mebe m na-ekwuzi okwu na-ekwuzi okwu ka onye na-amarozi ọ na-ekwu mgbe ahụ na-asịzọ na mamazi ihe nji maka create media ya ka nji wesị mba wipe all those people away ka m bidokwa ebe m kwụsị na ndị a ga-abịa n'ime gị na-asị gị ka anyị jebe na anyị na-eji ọfụma wee kọrọ time gị niile ị ga-eji na-eme ịma ka m si eme program before many of you say you're missing it otu a ka ha ga-esi wee bịa n'ọcha m n'akụkụ na-arịgarị m na-arụ iche na ndị a bụ ezigbo mmadụ a na-eyuzu m na-adọmpụ m ka ha si like na-enene ndị a o na-enene ndị a sị kedụkwana ihe ndị a na-eme ka uru ọ bara gị niile abịa yuzuo nwanne gị dọmpụ ya kedu uru ọ ga-abakwa anya gị ịbịa n'ime family m na-achọ ka ị create a family na my family ọ ihe eji mara ndị Igbo mgbe m nwa batara na IPOB enwe m family mbata na IPOB rụọ ọrụ ha ọrụ the reason ji wee kwụsị ịrụrụ ha ọrụ because na ha sị that na mụ nwa amaghị ihe ha ma I should go on my way ebe ka na ọma na business as usual o tego mmari obido obi enu na-ekwu ya ọ sị na ibu ụzọ mata ihe agbafuo n'oge because since join IPOB I join IPOB like onye nwe ha akwụkwọ na Ukraine onye si desert bata obodo oyibo onye nọ na doro onye na-ayi akwụkwọ maka ọya ka a na-enye m nsogbu asị coordinator onye isi nwụrụ m akwụkwọ ka m ga-esi nweta akwụkwọ onye isi kedu igwe ndị IPOB ka ede akwụkwọ ka m nwejere ndị immigration ya ka m na-anụ na ọ case a na-ebute m na my table n'ọfịs as I was a national coordinator even zonal coordinator people na join IPOB then majority is people who no get documents people who is suffering ha na join IPOB then ndị niile abụ ndị na-eme ọfụma ji akwụkwọ nwe ekwe ka efu ya n'obi IPOB ịfụ ha afụ ha na-eme ka ada agwa ha okwu ka okwu ha na-ekwu ọnụnụ ọkwụnye witness ka m na-ekwu na ya ka m ji mara ha na-arụ na ibi na IPOB mgbe ahụ onye ọbụla nwechara problem akwụkwọ ekwu asị kedu ha ga-eme ka e nyere anyị aka na akwụkwọ anyị nwere nji wee rụọ the mass rụtakwa ya na South Korea which m ga-abụ a boast person released mmadụ ịtọ na IPOB in South Korea mmadụ ịtọ mmadụ ibu abụrụkwa na ha bụ member of IPOB original ọ just na ha bịara the first day ha bịara anụ na mụ bụ onye isi ha bịa n'ọfịs m na South Korea gwacha m si ha nsogbu adịrị nwere ebe anyị na-eje ebe ndị Igbo na-eme ife ebe ndị Igbo mba Nigeria Union ọ dịka Nigeria Union mere anyị invite ọ Nigeria Union onye isi Nigeria Union onye mere anyị invite na South Korea then photo ya with me so when this guy has follow m na anyị na-eje ebe anyị jeze ebe a na ọ ga-esokwunye aka ka ndị mmadụ matakwa ha nyekwa ha ụzọ gwụkwa ya na-alụ na Ansan City South Korea then anyị ejezie datin ahụ ebe a ka anyị jere wee sekwa maka ebe ọ na na-eje ana mala ka ise group photo wee sekwa group photo ghọtago nji wee ka m bịagodo I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for.
and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị, maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu.
nna anyị enwetakwa ọjị gị ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo. Chukwu wee eze one of Obinwannem Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsukka. Ọjị abịala. Na-egosi ọha. Ọha egosila m na ọjị. Ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo. Igwe ọjị ọha sisi gị n'aka. Nwadọrọ. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a. Ebe anyị na Nsukka na nwata na wa ọjị okenye wee gọọ. Ebe wara m ọjị a. Ya chọmgụma. Ọgbano. Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị. Ekele m nwoke. Yeah, ndewo unu ewe na miwe. Anya no na dey self, anya no ge at least anya no ge 3 hours plus. So enwetebego m important call ngeje serve. So anyị ga-abịakwa ọzọ, aga na-eme ka unu mara because na you know sometimes na-atọ m ọchị bụ na ndị Igbo bụ ndị arụrụ ana. Ndị Igbo ma ife ha na-eme ụmụ Igbo. And that thing na ha na-eme ụmụ Igbo bụ ihe gị nwa na nwoke bụ onye na-ekpu mmanya ka onye ori now. Because anya ka ị na-ekpu m. Because you know what I'm saying. Oh, emeche na akpọba akọ eribe nonsense. Why you people are like this? Why ndị Igbo ji do wicked? I love what Sunday Igbo is doing. I am the last person get criticized Sunday Igbo. For what? Obuna Peter Obi draw strong very well. Now Peter Obi draw strong very well to fight Nigeria. Obuna Peter Obi the brutal like Nnamdi Kanu, at least the brutal, not even like Nnamdi Kanu, the brutal like Tinubu. And when he made a rapo, he support Peter Obi this time. Because Peter Obi no one watch it, easier to be doing whatever we want to do. Because Peter Obi is watching Anambra State, according to the record here, no Bukwarande Masobu, Oji River. But they check what meaning and where for Peter Obi Abromadaga support. Because everything about the Peter Obi is not good. Only just no on a kuoma, Manapro be adro koku ede. Only hidden plan, and that hidden plan behind the marriage as here body also. You get so the Igbo who have to make in my back and no Igbo Yoruba nation in an end and in an eku maka Sunday Igbo who join the go Yoruba nation. You just they talk rubbish. You talk rubbish. Because you don't know politics and you join politics. You don't know freedom fighting, you join freedom fighting. They say if you cannot win, then join them. Oh no, so this rubbish English. Then Sunday Igbo who have gone on my many mukwa ndi befa umonne. So get on a sokwano hog. Then you have to negotiate and ceasefire from them. Because he on a Germany on him or his own real estate. Or his own mono. Na kwari ko yen wo nyenche. Ebe benni o mana bia na benni o nene chiri na samba o ki aje kwaje norokwa wuti umunne ebe umunne yes na ga no zeba dozie ko je dozie ndị Igbo bunnie hopeless ndị Igbo bunnie ndị Igbo content creator bunnie mekwu ya marketing beku ya na onye ko bitre o gi ko bitre ko Yoruba bia ko sigi no bitre go ha no unu wana aje akọ nke mmadụ otunu je na akọ nke Israel aso the same Israel na ndị Kanu gbajere ka ha nyere anya ka ha chụọ na ndị Kanu ọsọ the same Israel the same United Kingdom mere na ndị Kanu jata afu today the same American na support ihe ọjọọ na-eme na Nigeria the same people akụrụ na-achọ ka ha bịa nyere unu aka. Oh my God. Sometimes on abo
ọ na-abịa ịmacha nke bụ eziokwu mana eziokwu ahụ mana ndị mmadụ achọrọ ime ya were egbu onwe ha maka ha mara eziokwu. Ọ na-ewute. Sunday Igbo who I go do program for you and say thank you for your choice so that na ndị Igbo ga na-anwụ. Ịma na he send the message to Nnamdi Kanu si ya take political solution and get out from that place. I heard the news. Mana ndị Igbo ga na-eme n'ụdị na Nnamdi Kanu ịpụta without Egypt. If you na-eme akwụkwọ m Nnamdi Kanu na the best thing o nwere ike ime na ọ ga-eme ntị na ya na political solution atabe nna ya ka egbugharịa ọwa. Mana ọ na-emekwa n'ụdị na ọ pụtara ọ ga-abụ nnọọ Biafra ka o eji pụta. The end there will not be funny. Unu ga-emechafu ya. Iji Biafran flag otu a kịta nji ekịta na-apụta na Nigeria one Nigerian list. Ọ dịghọ possible. And ịkpọ ndị ọcha ka ha bịa nyere gị aka. Ihe ndị ọcha ga-ejiri wee nyere gị aka bụ nke ahụ ịlọvụrụ were iji maka ya achọ Biafra. Ịma na ihe iji achọ Biafra na Nigeria ka ị nwee freedom, ọkwa ya? Then American ma ọ bụ Israel bịa kịta nyere gị aka wepụta gị na Nigeria. Ị ga-anọkwa under them ka isi nọ na Nigeria. Mana problem ebe ọ ga-akazi mma bụ na enwere ike ha rụọrọ gị ụgbọ mmiri ha ga-eji na-ebupụ ya bụ ife na-ebubatara gị nke ga-egbu gị ọsịsọ. Ọ ha nwa na onwe ha rụọrọ gị ọkụ steady light ahụ na asị na ọdịrọ arụ because ha need steady light ha ga-eji na-eme operate with their technology. Then ha nwere ike ha chịtara gị security because ha need na amata information about every villages. Ha nwere ike ịrụrụ gị ụzọ ha ga-eji na-agbagharị wee na-ama ka obodo si aga wee na-ewere ihe ha laikere. They will never come for free now. They never come for free. And it's true that now freedom can never come for free. So which is not now by dialogue. So mana anyị na-agwa gị that na anyị ga-enweta nwe onwe anyị nwere onwe anyị n'ime Nigeria without the help of Israel, without the help of American, but we can partner with them like ihe Burkina Faso mere Russia. We can partner with them. Ha ebutere anyị nke ha nwere, anyị ebujere ha nke anyị nwere. We can partner with every country. Otu anọ Germany ekwesịrị ịbụ ambassador of Biafra in Germany. Ekwesịrị na-eri ego Biafra na Germany na ọ bụrụ ego Germany ka m ga na-eri. Onye bụ ihe ị na-afọ ambassador this and that. Ego obodo ka eji akwụ ha ụgwọ. We that is already know our right supposed to be eating our money. Because na German government they benefit from our economy. Onye kpọchara m ka m kpọkwara one lawyer. When they say they cannot do it, they cannot do it. When they say sometimes the lawyer ga-asị na ya ga-eme nwe inye ha na ego na kpuo na akpịa Igbo m. The same corruption dị n'ala Igbo dị n'ebe dị na Nigeria dị n'ebe niile n'ụwa niile. Ego m afụrụ afụ ka m bunye lawyer about almost €1,500. Then ivunye ka o wee save ogo na intimidation government chọrọ ime gị the same government. So onye ma nji agwa ndị be anyị sị ha that na ihe meji hụ nọ na South Korea wee kpebe ikpe with the government because na ha chọrọ ịnakwara m ego niile save. Because lawyer work with the government and lawyer can never be against of government structure. No. Ha rie gị ka ha si like ha chọọ ha enye gị nwa chọnchọ freedom. Or among of 10 ha enye 2 people. Iwe na-enwe mindset that na ọ gị cost na ọwa ọkọrọ. Ya bụ game of politics. That is why otu akịta na ha bịa claim be na my right na amabụzi my right. Enwe m right ha sị na ọ bụrụzi my right. Ịgwụrụ ya no intimidation. So kedu onye ga-emezi ka ha ma na ha tụrụ asị n'isi m lawyer. So lawyer ịbịa mee ha expose ọ dị mma. What I go so that is why we fight for freedom. Because no nwe obodo ị ga-anọ ka ha bi na-eme gị intimidate. Ha na ya na system ni na-aga ọfụma ha chọrọ ebe ha ga-eme gị ka ị gaa ngọngọ ka ha wee nweta gị. Because onwere ebe ha si enweta benefit na abụrụ tax a na-anaghasị gị. Ego akwụ lawyer kịta lawyer ga-anara ya kesasịa ya ndị oyi kesasịa ka e wee protect image ihe ọ chọrọ ime. Then gị nwa nwoke kwụrụ ụgwọ na-echekwa na freedom na-abịara gị makwa na ihe na-abịara gị bụ another problem.
ana nke kwuru akwa imegharị ahụ maka etigbuo ogu n'obodo a na ịbụrụ onye obodo or government are force or force or take it out of wherever they want to deport you. In ụfọdụ nọ n'ime onye mere ife onye ụfọdụ na Germany ome ka ọ na ha ekwu okwu ife onye ụfọdụ n'obodo nọ n'ime ọ na-eme ka ọ na-ekwu okwu because ị ga-ekwu okwu because ụjọ na-atụ gị eme ebu na gị o eme napụ gị right gị o eme that is why you are afraid. Then afraid ahụ dị emechekwa emekwa gị ahụ dị afraid for. So why are you afraid? Onye mere ndị isi a na-anaghị echezi eche wee mebe emebe. Ụmụ Igbo nọ na peaceful movement today now ha enwere ụzọ n'ikwu okwu na be nna ha enwezi ọnụ ikwu okwu na be nna ha because of what? Because ndị Igbo jego obodo oyibo gwucha ndị ọcha wayo ike waya igwu waya castigo 419 na castigo ọ castigo na so ihe niile na-egwu 419 na na be nna anyị onye na ogoro ana n'aka Ejọfọ Ezeakụ ogoro ana n'aka Onowu Igbo ogoro ana n'aka Nnatu ogoro ana n'aka Obi Kubana ogoro ana n'aka n'ịmago ndị a na-eme real estate ndị ori ha goro ana n'ofu aka ha goro ana ha nwana nwa ha gba ya fence rụọ ya golden things mee ihe niile jebe ahụ na-ebere pas mmadụ na-ele onwe gị esi jekọta chee na ebe ahụ were ihe ji eme no onwe gị esi mekọta na-agwa gị mgbe m nọ Ọnịcha ka m jere na Toronto hospital ka m jee visitie mmadụ during campaign during election na Anambra steeti ọ bụ na ndị Anambra steeti gọọmenti part of ndị opposition erentigo tos bụ ndị ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ bunyecha ha egbe so wee ebe a jee na ọfịs ahụ kịta nnede eje mmadụ na-anọ na ya onye isi m na-anọ na ya ka atọnụziri were ka eme campaign na haghara ya maybe 1 month or this until campaign amaghana m wee jee kụọ aka m kụziri aka ebe ahụ emepere m ụzọ mbata ka m bataziri ebe ahụzi ihe nnafu ebe ahụ abụrụ ihe nnafu bụ n'ọfịs echenje n'ọfịs ọfịs abụrụzi ọfịs ndị shọk anụ nwekwanụ ka ọ gaghịzi wee gwa m olesigo ndị politician ka use for money o nwere ike data ọfịs ha nara ya ọ bụrụ ihe ọ na-akwụbụ 10,000 naira a month o nwere ike politician nye ihe ka 500,000 naira from 10,000 to 500,000 why ga ewe ihe ga-use ka 1 month or 2 months emecha na campaign na 1 month because all that time a ka na-eme polling booth so ebe a ka na camp the criminal ihe na-agba gị na Anambra steeti ka ọ na-eme na ọ bụrụkwa film ka m na-akọrọ go I'm telling you about what is going on in Anambra State when I was living in Anambra State. Ụmụ ikorobịa eburu egbe bunyecha ma ndị agha yatara n'Enugu ma ndị agha yatara n'Ebonyi ofu onye Nsụka bịa sevuru m die ofu onye Nsụka na-asụ Nsụka ma m nọ bụ onye Nsụka bet na ọ sị mama bụ onye Nsụka nsị ya yes bet eto m na Nnobi ọ sị na ya nụrụ ya n'onu m ọkwa ebe a ka m nweziri freedom so na ọ bụrụ na onye Nsụka the spirit of Nsụka batara onye ahụ n'ime that means ndị egbuo na anụ m ka ha si wee chigbu m na ndị apịa igo m ọbara n'ime si na mba agent na mba format na mba ekwuru ihe m bịara ebe ime enweghị m akọfọ ha n'ọnụ m kwuo n'elu kwuo na ndị a na-akụ m ya ha sị m dat na ka ha si egbu mmadụ which is true akpa ji dị ebe ahụ that ebe a na-asa ahụ na baf kedu ihe na-akpọ ya mbụ jacuzzi nya ịmago ebe a na-ala asa ahụ ọ dị dị ha gbuo mụ ọ bụrụ na ga-ekwe m ekwe ịma na ekwe ga-ekwe nwee ike just ewere eriri todogu n'onu just give you 10 seconds you die onye ekedego onye nke a nọrọ etu anyị esi jidego dị na-agba tịkịtịkịtịkịtịkị ihe aka emeghere tịkịtịkịtịkịtịkị ya on his end were gị mee gịnị tụnye n'ime akpa asịsị ahụ atụnye gị n'ime akpa asịsị ahụ ha cherizie abalịzi ha eburuzie gị wee jebe oke ọhịa ha je n'oke ọhịa egwu ana ha nwa ga-eji aka ha gwuo ana n'ihe gị dị a na-achọkwa n'Okechukwu ugwu ọnya ma many people na-achọ ụmụnne ha mara ebe ọ nọ ihe a bụ obodo ị na-ekwu okwu ka ọ bịa ka gị na chi gị n'aka ije nọrọ ihe a na-agwa gị earlier as was 2007 2006 2002
kịta na ọ bụzi mgbe ahụ ọ bụbụ ihe secret mana kịta ọ bụzi normal thing ebe ha na ndị mmadụ mgbe chebiri gị even kịta ada abazi mba ha kidnapụ gị nya ka ị na-eche na obodo gị na-adị mma ihe na-akọrọ gị na ahụ mere 2002 na Anambra steeti mgbe esere na ụga ha na-akpa ike mgbe ndị ụba ha na-akpa ike. That is what I'm telling you now. Check it then. Mgbe ndị bụ ụba anaghị aga ha aga ndị nọ n'Ọnịcha macha ma idu 1000 ha ma jesi bara ọnwụ on ndị abụ na when they are doing their own campaign you no go enter o. Kedu mgbe Soludo amatara kemgbe amatara Peter Obi ndị abụ ụmụaka jọsụ si n'ebe ha si wee gbata ewere ha na-arụkwa ọrụ because na-efe na ha dị educated ama ha na-abụ hopeless. Ndị na-achịba Anambra steeti na-abụkarị major of them na-abụkarị tout. Onye mere ha bata ozugbo ị na-ama na ha batago. Ọ kịta na ahụ ka ebe atibe ndị gụrụ akwụkwọ bụrụkwazi worse because they can never control themselves because ndị na-control ha bụkwa ndị ana. Onye na-ezu ohi ga-alaik ka ọ na-ezukwa ori na-aga n'iru na onye na-egbu mmadụ ga-alaik ka ọ na-egbu mmadụ na-aga n'iru. So ịbịa ha na ịbata n'ọchịchị ala Igbo ka na bikwu sọsọ Anambra steeti ịbata n'ọchịchị ala Igbo ị ga-eje mite ndị na-egbu mmadụ i wereze ndị ahụ na-egbu mmadụ wetazie na ya seat wee nyezie ha dịka Minister of Information because ọ ha maka ha si enweta mmadụ gbuo without trace inye ndị ahụ Minister of Information. The group niile ahụ ji egbu mmadụ ịfụ na ha chere na abụrụgo gọọmenti automatically. Ọ dị very simple. Then ịfụ ndị ahụ niile bụ ndị agboro ịchọta onye isi ha eme inyekwa ya o Minister of kedu ya na akpa relationship or whatever ịmago ndị agboro amamihe ha ga-eche ha ifuge. Then inye ha ofu ije n'ime afịa ndị na-eri ndị mmadụ mugwu na ndị mmadụ tas enyi ha ikpo ofu onye isi ya nye ha ofu ọkwa. Ifu na ọ bụkwa ndị ori na-achịkwa obodo ahụ no change. Nwere na-eme anima bịa na department nke m si na nke m na-emadụ m because onwe nke ị na-emekwa na-adịghị mma so is we onye mere m nwa na-echechago m ọ gọọmenti ka m ga-eji wee bịa dozie ebe anyị ọ gọọmenti ka m ga-anọ wee bịa rụọ ọrụ na be anyị ọ gọọmenti ka m ga-anọ wee bịa kwuo uche m mfu na onwekwa ebe ga-adị m onye ka m ji join IPOB chekwa na ebe a ka ụzọ dị ama m na ebe a ka ụzọ kpochiri final. Today onwe ndị na-eklem na ha na-achị bịa rebuild IPOB na-ekiri ha na they no go fit invite me na bụrụ na m nwa na ụmụ eji aka m wee gwa na m chọrọ ife maka ha ma onye m bụ na and ha mama survive na ọ bụ na m anọghị there they will not go survive. Ihe a bụ ihe ime Igbo amabeghịkwa onwe ha IPOB ga-survive without me. Ha yes create another group but ọ bụ na IPOB you must go down. Ị ga-emechafu ya you must go down. Anyị nwa ji ọfọ IPOB na we hold ọfọ chọkwa na ama aka enweghị onye ọbụla ga-ejinwu the name of IPOB stand there without people like us. It's not possible. Ihe bụ our property. Ị na-anụ maka property is our property. Either we destroy it otu esi wee kwuo say that na when everybody wake up then IPOB will destroy then it's better say no ọmụgo ka anyị bịazie join ihe ọzọ anyị na join. Mana ọ bụ na ọka ịbịa were Nnamdi Kanu ma ọ were Chikedozie m ma ọ were Neni ya anya ma ọ were ndị a niile were rebuild IPOB taa ị na-egbu onwe gị ezigbo obi ị na-egbu onwe gị ezigbo oge without us. Ịchọkwa gị tara ya Nnamdi Kanu said that Boko Haram did not start because they want to be slaughtering people. No, Boko Haram started because they are fighting for their right. And onwe ebe mmanụ wee form my own Boko Haram na this struggle na abụrụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ chọ ka ha were intimidation wee nara anyị ihe niile anyị gbara mbọ ya taa gbanụ na eso mụnwa na o mere ihe ụmụ m ozugbo. Ihe nji agba onye ọbụla nkịtị onye ọbụla na-eme ihe ọlak na-ekwu ọlak na IPOB because na Nnamdi Kanu abịabeghị ka ọ bụ ihe o ji ndị ahụ wee mee ma ọ bụ o ji wee mee ndị ahụ employ because ihe niile na-destroy IPOB na ọ Nnamdi Kanu mere employ. Ihe niile na-emebi IPOB today na Nnamdi Kanu employ them not us and ha chọrọ na-esi back door wee batasịa in the signature of Nnamdi Kanu not our signature. Mgbe m bara IPOB abara m ya according to how IPOB is structured. Nnamdi Kanu na-ekwukwe nobody will follow back door wee bata mana o nwere ndị ọ nabatacha through back door. Why? You know how na-ajụ onwe gị ụdị ajụ a. Ọ bụrụ na IPOB abara m ya according to how IPOB is structured. Nnamdi Kanu na-ekwukwe nobody will follow back door wee bata mana o nwere ndị ọ nabatacha through back door. Why?
anyị nwa na nwaanyị bata through back door follow the principle. Na anyị nwa bụ ndị na-achị ọchị na-ekwugheri ịma otu na na-ekwugheri emegheri mana ihe ahụ na-ekwugheri ka iji wee na-ata afụ today. Ihe ahụ na-ekwugheri kịtị na-ege m ntị mere iji ata afụ because ị chọghị stand for the truth anyị na-ekwu. Ị ka chọrọ iji ụzọ ahụ wee na-anara ngọzi which ọ dịrọ possible. Ị ka nna m wee ma ihe ka nne m wee ma ihe. Aida na anyị ncha niile pụtara gwa onwe anyị eziokwu anyị anaba free. Amanda ga-ama ikpe. Ata ndị ga-ata afụ. Anyị anara onwe anyị free without anybody helping us. Mana ị chere na ọ bụ iwere ihe niile na ndị Kanu mere bụ nke ọjọọ zoo na-epretendịrị Igbo niile. Were nke Simon Ekpa mere bụ ihe ọjọọ zoo na-epretendịrị Igbo niile. Ma nke mụnwa mere bụ ihe ọjọọ zoo maka na adị m agụpụ onwe m na onye mara nke mere ọbịa kwuo. To God it will never help Igbo land because Igbo land is a blessed holy land. Igbo na-asọ a lot of things nso. Imechagodi nke iji bụrụ mmadụ man work na the land. The land will fight. Man work. Onye mere nji bido n'oge na-adị nsọ. Ibu ha n'ihe niile akọ na ihe na dị Kanu mere ma IPOB mere ibu ha na-aka isi n'ụzọ aghụghọ wee bunata n'ala Igbo. You will die by strike. You will die. Ị gaghị maka esi wee nwụ. Because ala ahụ na-asọ ihe nsọ ihe ọbụla ị na-emebi ihe ọjọọ ala ahụ jụrụ ya ajụ jụọ ya gwogwo. Ọ nọ ka ndị a na-ele ana Igbo ele mgbe ha ga-ebido nwụsịsịba ị na-asị ehi onye akpatakwara ego before onye amekwara nke onye anwụkwara nke a dee na ọka o si adị and ha na-anwụ family ha anwụsị ya because afụbe m onye na-ele ana Igbo ele na-adị ogologo ndụ. I never see am. Go and check it in your record. Onwekwe gị gwa m ihe gọọmenti ji eji afa gọọmenti na-eri ya bụ ihe ahụ m na-ekwu hapụ ịma ha mana kịta ọ bago individual n'aka which is na ha makwa ihe a na-eme. Ha bịakwa ha eje gọọmenti sign ya biko ka anyị na-ewere some part na-ele gọọmenti enyezie ha authority so ha na-erezie n'afa gọọmenti. Onye ka nji abụ mfu ejofe eze aka si keep on all political career ka na-ebuild but we will jam one day in politics. I don't know ka isi build your political career because anyị ma na ihe ndị anyị na-ebucha onye ọbụla na-achọ ka ọ wụọ o soro n'ihe a na-eme n'ụwa soro ihe na-ekwu onye ọbụla ma nke ahụ ama so which is a battle in future because ana niile ọ na-egokọsị na anwa na niile ọ na-elekọsị na ahụ ihe ndị anyị niile bụ ihe mere n'ala Igbo ji ata afụ. Nwere ihe ọzọ village niile anyị na-elekọsị ana where is the villagers unu achụfusie na ha na instead of ị na-agwa ụmụ Igbo na taa na anyị nwere anabara anyị na anyị ga-abanwu na ana were unu ewere ewe na-akpara ego jisie na ike nwere arịga m agwakwa onye ọbụla gbasara ihe ọbụla na-eme mana nga na-agwa gị na ihe na-eme adịrọ m unu chọọ ị na-eme na-elesi n'ala Igbo ike na-asọpọtụ na ya unu lechasịa ya the same thing ahụ ndị Lagos na-eme unu na property ha ka ụmụ Igbo ga-eme unu na property when the time come. The reason why unu ka je win n'ala Igbo ajọ mmadụ ji ju n'ala Igbo maka na ajọ mmadụ bi ejuru n'ọchịchị. In future mgbe ndị mmadụ ihe bụ omenala Igbo ndị mmadụ ọdịnala Igbo take a power and that is why nji wee join a political solution. I am going to follow through politics to enter and also fulfill my dream because now ndọrọndọrọ ka eji edozi obodo ọ ndị dọkarịrị na bụ ihe obodo na-ege ntị so ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ dọkarịa ifugo na obodo ahụ agaghị akwa aga mana ọ bụrụ na ndị ezigbo mmadụ dọ then rebuild everything ị na-eje na-enwere anwụrị n'obodo ọ ka ọ dị so ụmụ Igbo ana m ekene unu wee na-asị na ọ dị mma na onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'onu ga-aghọta something na program na-eme ị ga-aghọta something. Ihe akịta na-abụ kaadị IPOB in South Korea m mere na-ekesasị ya mana ụlọ ụka o mana factory o anywhere this is card ha ifuru ya. This is card IPOB m mere na Ukraine m na-ekesasị na the whole Ukraine niile they know everybody they know so
Ịbịa na this card now, agwa gị mgbe m rụrụ kaadị a, gwa gị mgbe m rụrụ kaadị a. Many of you people na-eji na ndị ka na-abịa na-ekwugheri m na ntị m. Una never understand what IPOB stand for. Una never even join IPOB. Una never even join Biafra thought. So all these you can somebody like me, ruru mere na ndị ka na-eji like here today. They just not die here like that. To God, family na-ege efu. Ana m agwakwu na eziokwu na-agwasị unu ike ka ọ rapụ isi okwu na mgbe ngwụcha ahụ. Maka na ọmụnwa ga-eme ka o sikwa na ngwụcha mekwa ka ọ dịkwa mma na ngwụcha. Chekwa try bekwa m, keep trying me. And even at this card akita now, ịbịa ebe akita now, the indigenous people of Biafra in South Korea, that is it. Onya dị ya, ha kere use ya ijikwa jụọ ha na South Korea ga-agwakwa gị. Na I am the one who bring this initiative. Bro, nwe onye ọbụla ọ bụ. Nobody in South Korea. Na me bring the initiative. Ya jụkwa afa, they know. Dọkwa akọ akụ maazị. Ịbịazi na this card akịta na ị ga-enweta IPOB mgbe aka anyị na-eyuzu www.ipob.org mgbe ha kreatiri ọnya nke akịta na ọnya bụ webụsaịtị dị ebe a ya na another one bụ www.radiobiafra.co ịmara mgbe ọ na-eme exist ọnya mgbe anyị na-epromote ya na-afịa. God bless United States of Biafra maka Ngozi Orabaeze na-ezuzugharị si na ọnya ma bụ ihe kreatiri United States of Biafra onye ara. Then ịbịakwa edeghị support Biafran freedom onye bụ ife ndị gas na kaadị a ihe dị na kaadị a very soon mgbe unu tetechara m ga-eme snap tikwe na social media ịmara nwere na build na mbild chi ihe niile ọkwụrụ mbidozie mụ na gọọmenti arụkọba amazie m onye na-abịa ekwu maka Biafra ajụọnụ gị ihe dị na Biafra nye gị ma invitation ịbịara mụ enye ndị gọọmenti invitation akpọ ọgụ bịa kọwaa ihe ahụ ị na-ekwu na Biafra because many of you people na-emezi ka Biafra bụzie terrorist which is cannot because half amount in a Biafra struggle. Because anything of na kpọrọ Biafra bụ ihe mbụ asịna ga-egbu ndị Biafra niile a ga-egbukwa m asịna ga-azọ ha ndị a ga-azọ m so nwerezi ihe ọzọ ọnọka ndị Nigeria asịna ga-egbusisi Nigeria ga-egbusisi Nigeria niile believers including me self maka na mụ na m bụ Nigeria even in case m na-agabiga kịta maka abụ m Nigeria. The reason Denmark enyere m my honor as onye Igbo na Denmark because Nigeria so I dey lose a lot of things because I'm a Nigeria. Then see can divert here from Nigeria to another place in Ghana wee nweta ihe m na-achọ. Then ha nwa nwe hapụ ndị Nigeria baba mba gbusisi by boba ya allegation. People abịa na social media were na-akpara ego na ha na-eme content. Then email dịkwa ebe a bụ ipobsouthkorea@gmail.com which ọmụ creator nke m check ubekwa m ga-enwetakwa email m enwetachakwa ya na my documents. Which is my office number there. Na Hassan. Hey, I'll bet you this go a lot now. 104 Wadong, yeah. 763/7 okay down one Jew and San C, you know. San C, yeah, South Korea. Very, very good country. Very good country that I love. I can never complain till I die. The country that understands the system of people. Okay? Then, Abezenania, National Coordinator, IPOB South Korea, Ugu Alexander Okechukwu. Imagine ebe ihe niile adịkịta na ndị ọ bachara aka ma ndị Vietnam, ma ndị Nepal, ma ndị Africans niile miti na South Korea nyechara ihe ndị a niile. Imagine ebe afọ m niile nọ kịta n'ugbu a ya ka ndị mmadụ na lọlọ Nneka pụta ọsị IPOB rụrụ ezigbo ọrụ. Who is IPOB rụrụ ezigbo ọrụ? Jụọnụ na ndị ka who did a good job. Ọ anaghị ajụ ya nke a ndị ori ndị ekperima ọ na-achọ iburu IPOB iburu aka ọrụ ndị mmadụ wee na bịa bụrụ nye na anụ na anyị niile ga-anwụ ebe a bịa bụrụ nye na ọtụtụ ndị IPOB leadership bụ wayo ka ha na-egwu 419 ha na-egwu already before I join the struggle. Jee na Malaysia wetin they are doing. Jee na Indonesia wetin they do. Jee na India wetin they do. Kedu ife ha na-eme? Onye mere na Chukwu Okabịa mmasị n'aka ha wee nweta ụlọ nsọ ya. That's possible. And ha na-esikwa n'ọnwụ na ọ ga-adị possible. Siri ngwa jebe nke iPhone ụzọ na. Which number m dị ebe 2 number na-use na Korea then. Enwekwara Assistant National Coordinator which is ije na that Korea jụọ ya bụ Remujuice ike onye Imo State. Jụọ ya ọnya my assistant. Ịbịakwaba enwekwa PRO bụ onye nke m nyere ego wee nyere ya ka wee na anata from South Korea
wee sizie that na m ga-eji hapụ akaụntụ nọmba m akwụnye ego a ka ha withdraw ya ebe a ka ha ji akaụntụ m wee mee ihe ọjọọ dị iche iche. mana ịma na ihe ọbụla dị n'ụwa ị na-ene anya ihe ọbụla dị n'ụwa bụ na so many people amaghị na ihe nji agba ha nkịtị abụrụ that na mụ amara ife m ga-eme wee na-ewepụ ndụ ha one by one. mana Chima agwago m sị m nne m gwakwuru m agwa m wee du mmadụ m tụtụ ọbara pụọ ya n'arụ bụ nnukwute setback to my life. so ichegidere gị echiche ọjọọ sef. so mebeni m ihe ihe ọbụla sọrọ na-emeni m ya ọkwa ego kunu ga-akpata kpata m na ego na mana na m aka m na-enwe anwụrị nkwụrụ otu a kịta na gị nwa kwụrụ onye na-ene anya nwere anya ma ọ ga-ama na edo ebudiri ọzọ na-enwugo onye ọrụ na-afụ na-afụ fresh body because ị na-enene m sometimes na-ajụdo na i deserve ị na-ewe iwe ihe ndị mmadụ na-ada agwa m every time i deserve ị na-ewe iwe. because ndị mmadụ na-eche na everything bụ about money. ị ma na ihe ndị Igbo ji wee na-enwe problem today. nke a kịta na-abụ kaadị South Korea, nke a bụ nke Ukraine ifuru ya nke Ukraine. mana ka ịfụ ya anọ mụ na-ewepụta structures niile a onweghị nke DOS kpọrọ m one day wee gwa m, onweghị nke Nnamdi Kanu nọ one day wee gwa m, maka na afụgo m ihe bụ movement fụkwa ya bụ organization ọkwa nke start kwara for ndị Igbo na Ukraine. abụ m a member of 12 Apostle Club in Nigeria before m pụọ na Onitsha. abụ m a member of National Youth Council na Bai na Onitsha nke Anambra State. abụ m a member of CYON nke ndị ụka. Intelligent mbubi obodo oyibo ọbụrụkwa nke unu na-eje ebute from Mediterranean Sea. No, that's why many of you cannot bring me down. a karịrị m nna gị karịa nne gị n'ihe a na-eme na struggle or business or politics. ije na mbuko obosi jụọ ha maka m, ije na Alaba international market jụọ ha maka m. so una ma cross nwe ihe ahụ unu na-eme anọ m ga-enyere unu aka, aga m enyere unu ezigbote aka, mana unu si na unu ama-enyere m aka na unu fi na unu na-enwe ite ọgbanyụsi ọkụ, you can never survive it. maka imega ji ihe mma track from aji ihe ime na nwata bupụta ya mbosi ga-abịa septa isi isepta ha n'isi nkwụọ ndị na-akwụ ndị journalist ma ogwe ebute information gị nkwube ọsọ ka ya agba na igo run now. ihe nji create media na-eche ndị ahụ niile ga-anọkọta were m kwuo okwu one day, maọbụ ndị a ga-anọkọta nnọọ wee bịazie were aka ọrụ rụrụ wee chọzi ka ha were mee ihe ha masịrị ha. de na-agwaziere m na ihe nji wee na-ekreti medias ka mmanụ onye ike ga-agwụ na family members indigenous people of Biafra Odessa zone in Ukraine. So some nwere ụdị ihe a. All the zone in Ukraine cannot have it. Ha nwekwana ego. Ọ ji ego m arụchi ihe ndị a niile. Ọ nke South Korea bụ nke mme ha gbalịa tụọ ọfịs enwe na South Korea ọmụ kwụrụ ụgwọ before ha na-abalasịchakwana ya. Tomorrow onye ndu anyị ị na-asọt onye ndu anyị, ị na-akparị onye ndu anyị, ị naghị ekwu okwu ka onye Biafra ka onye IPOB, ị na-disrespect ndị leadership anyị. Who is this leadership are you talking about? Who is this leadership? Unu ekweghị ekwu. Am I not a leader? So ị gụpụrụ m na act of leadership. That is why nji wee mmanụ unu chanile bụ ndị arụrụ ana ya. Ị gụpụrụ m na leadership of IPOB, mana enweghị onye ahụ na-represent, onye ahụ na-asị kịta ọ bụ leadership can never prove what makes him a leadership indigenous people of Biafra. Started from Nnamdi Kanu down. When you prove we na abụrụ ịbịa na zoro Biafra ya na ekwu goes like it's normal thing. What makes you leadership? You structure leadership. You don't manage the leadership you structured. Is it a leadership? It's not a leadership. Leadership, if you structure it, you manage it. Here Nnamdi Kanu gwara everybody in the Kamua. Anywhere you are, form the leadership, form the family, and lead them, and be reporting to them. That is what he said. Then the report, it does not mean that no one buena control.
The report ị ga na-eweta bụ report of the life of indigenous people are living in that current state. Mana ebe a ka unu China amarọ dị ihe Nnamdi Kanu kọwara na IPOB na-enenu na-eche na mbọsị unu ga-eji m kwuo okwu. Unu eche na ụdị ndị dịkwuru na-efili na mbọsị ọbụla Nnamdi Kanu nwere onwe pawa agbakwa ya aka ndị dịka mere report ọm. That is mindset unu na-enwe. Na ma na ọnọ ha mgbe a na-enwe ụdị mindset a mgbe gboo. Many of you people now nkịta na-atụ ụjọ. Many of you people na try ka emegide ka Nnamdi Kanu nwekwa power. That is why onye dịka Ike Nguru Agụ, onye dịka ka ya na-akpụ ya Chukwu Kofegbu, onye dịka Uche Mefọ, onye dịka Asarịjọkụ, onye dịka Wazirike, onye dịka Omiomio, onye dịka Clifford Iruanya, onye dịka ndị ahụ niile bụ ndị ahụ niile magoro ihe na-achọ ime ha ekwechirigosi n'ogo area. George Onyibe ifuru ndị nna m gbasịrị ka eke esi win kwana ndị a bụ ndị ma ha na-arụ na struggle. Gị nwa abụzi onye ahụ na-emenu na ị ga-eji Nnamdi Kanu wee nụtọpọ kere onye gị na-achị elu. The radical one bụ ihe dị n'akụkụ na-asị Nnamdi Kanu, you must come and tell us why you do this, why you do that. A na-egbunyu na expo unu ga-ejiri expo jeje nyere onwe na akụ na-ewere na-egbu onwe unu. Ọ bụ onye dịka Chukwubuike Mokpara Eze ka ekwana ihe ọ ga-eme na ọ bụ na men pụta ndị ahụ niile bụ ndị sponsor men on ground, even including nya nwa na nwa ebe onye nke so Nnamdi Kanu. Ọ mmadụ na sponsor n'ihe ya na-eme na IPOB then. So ka ya esi ọ ga-emedobe bụ ọpụta ọsị na ya soro Nnamdi Kanu ya jerozi, which is normal for IPOB now. If you're a member of IPOB, you associate with everybody because we make it like a family. Even IPOB mgbe ahụ na meeting ebe a na-eme meeting onwekwe na-akwụ n'ụzọ because everything is at control. Nwe na-akwụ n'ụzọ. And ọ bụrụ na ikwu ihe na-adịrọ mma na IPOB maybe ọ dịghị ihe ga-agwa gị inye anyị efe because mgbe ahụ I work with government ịjụ inye anyị efe mkpọ police. That's how I run IPOB my own then. Ime ha na-ebi ana ka ime ije jajajaja mkpọrọ gị eke ebupụ gị ebe ahụ. And ọ bụrụ inwe ha akwụkwọ tagbuo onwe gị n'afọ. Arụnụ m IPOB onto say that na m bịara ịrọ onye ka m wee bụrụ onye ọchịchị. Ọ bụ na nrọ onye ka m bụrụ onye ọchịchị si n'ebe a wee na-eme biznes dị iche iche onwe onye ga-aka m nwe ego na IPOB. Mgbe m chọpụta na ndị a ji the power of IPOB, connection of IPOB wee na-eme ka ego, ọ dịgoro m too late. And I regret okwa m ya. I regret me because ndị a ji eme ka ego na you no go see them. Ọ ndị a bụ ndị kwesịrị ibe na-asị m shut up. Why they talk like this? You are lying. Mana they no go come. Ọ na-abụ gị nwa bịara mbọsị na IPOB ga-abịa gwa m okwu. Onye mere na ha gwa m okwu ọ igereche na je were eme content. I nwere choice. Nwere choice. Ọ bụrụ ndị ahụ na-amara ha na-eme na IPOB kọmentị eju. Sọsọ ị nwere ike inweta na my comment bụ ndị ga-akọ na ana ọ ga-abụ ndị fake account maka ha ga-abịa with themselves. Igwuo maka m iwu ikwuru maka m ndị otu m drop ọrọ m ya ifụ m dị in second ifụ m dị Chineke akpọ gị ọkụ ebe na-ekwu maka m. Abụrụ m onye gaba na-ekwu na-agba ọsọ. No, I debate everywhere. And ndị a na-afụ na anyị na-achọ ka i jiri ụzọ ahụ wee destroy m sị na nwere isi bịa na my own and anyị ga-eri ya eyi enwe ka akpọtọ onye ga-ajụ ya ajụjụ. Simple. Because all you know make the endo to Muslim no. It is not people platform. I can't withdraw no since withdraw. It's a mama him to withdraw na people platform. On the buy na kum they na yam the advice. Some no. Na dem na ha na emi ha broku ye na eche ka ha na eche. Don't go there. Ha na eme God is ke mari hi na eme. Stay on your own. If you go platform carry platform ha. No na mmadụ enwezi efe. Mere mmadụ abịazi n'oge. Adịm abịazi ka mana kịta na ndị gọọmenti chọrọ inyezi m efe. Ha enyego m efe ahụ already. Enyego m ofe ebe ka m na-eje. Because gọọmenti si m arụzi n'ọrụ ọ ha maka na-akwụrụ m ụgwọ ọrụ kama ọ bụ na na-enyebu ọ bụ na na-enweta bụ 500 ihe nga na-enwetazi bụ 200 or 100 nke ihe dị iche. Esego m plan gọọmenti say plan of lives. Esego that may be with the condition of the world. Mgbe m na-enweta ego na-agwacha m ụmụnne ma ndị ọyị m na ihe nje wetakwa ego a because nọ na-abịa maka na mgbe agbụrụ okwenchie ana m ekwu everyday people knows me about this. Nke ahụ nweta jidesie ya ike o maka okwenchie ihe ọ sọkwa gị nyụọ anwụ n'ụwa aga m ewepụta $1. Enwere m ya na yotago onweghị mgbe agụ ga-agụde m nke bụ na mama afọ ihe na-eri n'obodo ọbụla nọ even nnata Naijiria nwere ihe mere ka m hapụ ịfụ ihe na-eme
maka na ndị na-asị na Naijiria agaghị adịghị mma ma ọ bụ ndị na-asị na Naijiria ma dịnata mma ọkwa ndị ahụ na-achọghị ịgba mbọ ka Naijiria dị mma. Maka na mgbe m jebere obodo oyibo ebelive na ndị obodo oyibo na-akpata na-ewenata bifo na-ewenatasị bifo na-anọchi obodo oyibo nke m wenatara abụrụzie nke mụnwa ga-eji wee bịa rụọ ọrụ n'ime ya. That's why ji create Obinwannem company. Mana ndị batara n'ime ya bụ ndị ochongonoko, ndị aka akpa. I was planning everything that na at least anyị nwa na-adịghị enweta ego n'ọkpụkpụ, anyị nwa adịghị egwu wayo ka anyị na-atụkọ ya nwayọọ nwayọọ, weta 100 ka m weta 100, weta 50 ka m weta 50, weta 20 ka m weta 20. Anyị dị eri ka ebe 1000 people weta ya, we can create a something ga-enyere a lot of people aka from jobless to job. That's my mission, Obinwannem. But have a turn everything upside down. No. You are deceiving yourself. Otu akita every day you chọrọ save 100, you chọrọ save 200. Everywhere chikita ihe na-enwere isi bịa bụrụkwa ego ahụ. So instead of it na-eme na ụdị na-ede save tenwe ego, ị ga-eme join Obinwannem business strategy. Then every month you weta 100, mụ weta 100 or 50. Only ga save tenwe mara na ọma anyị ego nsogbu ọdụ ka enye na-anwụ mmanya. Hennessy n'obodo akịta nọrọ almost ebe 80 euros or 40 euro, I think 40 to 50 euro or 60 euro. It depends. So onye nwụrụ Hennessy, onye na-ejicha 100 euro ego mmanya. Then werezie that ego ahụ iji ego mmanya chụọ aja. Na-etinye n'Obinwannem ka ọ na-ana n'ala be nna gị. Anụ nke a na-ana na be nna gị ọ bụghị na onye na-ana na village gị. Na nke a na-ana bụ nke iji achụ aja too ndị Igbo bụ ụmụnne gị ga-abụrụ gị problem na ijecha nata. Ị ga na-emekwara village go, na-emekwara Obinwannem, na-emekwara family gị. That is how Obinwannem created, Obinwannem formed. Because no nwere ndị nọ na ndị ụmụnne ha enwere ego, o nwere onye enweghị ụmụ nwoke, o nwere onye enweghị ụmụ nwanyị, o nwere ndị na-enweghị nne, o nwere ndị enweghị nna. And government had to take care of them. So Obinwannem want to take care of them. That is why they are fighting the ụka. Ọ bụ na Ebuka Obi ha take care of ndị nọ na congregation, a na-egosi gị for multitude, for multitude. Onwe ya multitude ahụ, so what? Mbaka will reply go n'ime agwa m na onye Mbaka bụ na Mbaka my mentor n'ihe gbasara religion n'ụwa niile. Mbaka my mentor, even not spirit ye ka nji akpakwa ike na anything concern religion. Na ihe na-ceremony ya bụ na ọ bụ na ọ ga-ebidozi even onwe mgbe ọ na-echọ ka o mepee palm tree gịnị nwanne ya ebe a na-akọ akwụ. Onwe mgbe ọ chọrọ ime ihe a palm tree farm, onwe mgbe ọ chọrọ ime si gọọmenti ya bịa kwado, ama m ihe kwụsịrị ya. Mbaka nwechara plans, o nwechara plans m like chacha mgbe ahụ. Palm tree o maham na omemuzikwara sọsọ ihe ọ survive bụ akwa rafa Mbaka yogurt ahụ niile ma swan water ahụ niile anụkwa m na omekwu na bread. Ọ bụ ọrụ ka o create ya, ọ bụ job opportunity. So sie nna ya agwa Mbaka bụ na ọ bụ na Mbaka bido kịta because ọ mana ọ ma solve nwe ihe niile nọ ya n'akụkụ. So why are you bribing? Ihe niile a na-abịa adoration ha dị registered. Mee ha ka ha dị official registered. Jide all their database. Ị mara ịgwa ndị dị ka anyị employ. Abịa run immigration of Mbaka. We put all the people, the database inside one system of Mbaka portal. Onye ọbụla chọrọ ka Mbaka ka ọ benefit from Mbaka, make sure that you registered ka documents ka database gị nọ na system. Mana ime eme na Mbaka ha dị eme ya because na imebi ya ndị ga na-anwụ ga-adị too much and ndị mmadụ na-anwụ ị na-eweta the record dịka asị that na ifi na Mbaka na ndị nọ na Mbaka na-anwụsịsị because ịma ha dị na-anwụ na Mbaka na abụrụ ọ bụ na gị na onye bụ nwanne oyi ọnwụọ sọsọ gị ga-ama. Mana Mbaka ma mma, ndị otu Mbaka ma mma, ndị na-awọchi Mbaka ma mma, but ọ bụrụ na ha nọ na system ifu that na aga na-ama because onye ọbụla nwụrụ ọkwa ofu ihe mere Okeke ka ga-emere Okafọ. That is why you will know. And a ga-enye ya dịka last respect in the congregation every day. So automatically ha would every day and every week ha na-enye
Yeah, and silence because of when you're every day now be 10 or 5 or 6 or 7 or 8. It depends. Then I want mana ebe asị ga na azọ ndụ so ha chọọ ka ị na-amara na anaghị azọ ndụ n'ebe ahụ ha ga like ka ịdị confusion kwunu ji eje n'ebe ahụ. That is why anyị ji mba ka na ọkwọ bụ nwanne onye Igbo ka ọ bụ asị onye Igbo ebu try to bring idigo okwu na-eji American iji American is it how American behave so why are you going to American so why can't you use that congregation Chineke enyego ndị a niile believe in you including me. That people in your now, why can't you bring them in one umbrella and make them to make life easy for them? Why? Very common sense. How many do you have? How many people believe in you in that congregation? Put them, all of them, in one basket and make the suffering of them reduce. That is why we are attacking and accusing and because it's like a wickedness. Ndị batara n'obi nwanne ka m tinyere ha n'ofu umbrella ka m gwa ha bịa zube m ori ewere mana dutara m anọghọ n'ala Igbo ka ha jizi nwa ori maka ọ bụrụ na nọ n'ala Igbo mba ọma dị n'otu a na and ịgwa ndị nke na-asị na ha bụ director or claiming whatever they are claiming isi ana ha je zụtara gị datin ọ gị je mee ya asị gị dat na onye isi amahụrụ m ihe gị na ya kpara ndị arụrụ ana they know what they are doing all cabals. That mean n'obodo Igbo anything on I ebe na anyị maka ọ ga-abịa direct so onye isi aga not do anything about that too. Ịhụrụ so ndị Igbo bụ ndị ori ịhụrụ they know how they thief people in abroad. Ha emegidekwuo na na-eche ka ịbata ka egbuo gị were ihe niile nwere udo ya dị ka m gba aka na ta egbuo m nsogbu adịrọ ya tazi anụ m arụọ m gị ọrụ na alụ nwere ihe ọzọ ọ bụrụgodo nke aka benefit from me because I am here to make you to benefit something from me. So mbaka ya na-ekwu okwu let those people unu kere ha agbụ tọye ndị ahụ unu kere agbụ maọbụ take care of ndị unu kere agbụ o nwere ihe ọzọ imagine mbaka na-etake care of ndị okere agbụ Ebuka Obi na-etake care of ndị okere agbụ Ebube Moso na-etake care of ndị okere agbụ Odumeje na-etake care of ndị okere agbụ nwanne nsogbu anagonunu nsogbu agwụgo and ihe na-agwa gị ihe bụ na ndị niile na-eso Ebuka Obi today na-akpata ego why can't each channel everything to Ebuka Obi ego niile na-akpata devote to Ebuka Obi akaụntụ were etinye na Zion akaụntụ were etinye na Mbaka akaụntụ. That is what I am trying to do. Ọ bụ na ndị dịka ndị a ga-enye anyị chance anyị abịara ebe ahụ etibe ego niile ebe a wee mepụtebe ihe ga-abara onye ọbụla uru. And me make Obuna Okechukwu bụ the founder or this and that. Yeah, be nonsense. Ebe Obuna na-aga today mma migrate here. Ebe Obuna ịchọ ka join today nga join it. But mbịakwa ha na gwa ha na gị na Obuna ọ bụla ga-enyere Igbo niile aka ka ndụ m wee dị ana m apụ ebe ahụ. Achọghị m nke a ga-aba na-eme ọ dịka ọsọsọ gị na-eri highest lion share. Achọghị m ya. Etinye m na that organization. Ihe rụtara na that organization ka ị eri. I nwere ike iwere nke mmadụ rie ọ dịghị possible adịmanụ na organization ahụ mụ nwa nọ n'obi nwanne na-arụ na-etinye so kedu ihe mere na ị ga ha na-arụ na-etinye ebe esi m na ebe okenye gị okenye arụrụ ana ọ bụrụ na ị na ha ndị okenye niile nọ n'obodo oyibo ụnụ anaghị arụ ọrụ ọ bụrụ na arụ ọrụ bụ penshọn bụ ego ndị obodo na-akwụ gị so ọ bụghị ịbata otu a na-eweta ego na-ajụ kedu eji ego eme esi na ọ bụrụ ihe na-eke ị ga-ama onye ori ka ebu na yue Boko Haram nke our own time. Instead of all of you, that is why in the West, this time now, Mama didn't know Obi. I'm going to marry Momo talk I'm going to Obi one. Then I mean a lot of things. They go to Kwanika. Oh, one a sponsor since almost 4 years now. They didn't know Obi one. They are 4 or before that basis here. Okay. Oh, ne with my money. Ne buye. Na kwea kambo. One me kwa naga. Ona tom. Cause message is entering. Maka na my joy bụ that na-eziri m ozi a ndị mmadụ akpọọ m sị m na anụrụ m nke ikwuru ebe a anụrụ m nke ikwuru ebe a that is my joy. Ịnụkwara ya nụ ya nsị ịnụkwara ya nụ ya udo dị ngwa ka ọ dị ịmara ihe nụrụ iwere emere ihe ịnụ ka ejigbu mgbe onu m nwere ihe ọzọ ọ ihe eji mara unu na igbu mmadụ ka eji mara unu because ọ bụ na ifu ihe ọjọọ m mere maọbụ ihe ọjọọ m kwuru ị ga-agwa m ya ọ bụrụ ịbịa na-asị m na m ekwesịghị ikwu maka Nnamdi Kanu m ekwesịghị ikwu maka akịtịkpata igbu oge dị ị na-ezu ezu ọ gwa dị senti nke megide wee bocha ndị okenye anyị ebubo
Today kita now nne ya nwodo na-ata afụ kita now eboro ebubo. Today now kedu nga na-akpụ ya ike kwere mmadụ na ha eboro ebubo. O nwere ihe dị iche na ike kwere mmadụ na nne ya nwodo na abalị ibe. Nwere ihe dị iche. Because na ha sị na ha chọzi Biafra again. Na Biafra na ha cheta ihe mere ha na mgbe Biafra nọ na-agba ha anya mmiri. Maka na Enugu steeti ka nọ wee massacre a lot of ndị Biafrans. Ndị Abịrịba one ka egburu den. Ndị Abịa one ka egburu den. Ndị Anambra one ka egburu den. E nwere ndị a massacre well na this Biafra struggle. And the tribe anaghị like ka akọta akụkọ again because Ojukwu. That is why many people are saying Ojukwu made a mistake because it is not well announced and well known. A good banding and where the ham or to a flying and knocked out by Bonny State, Bussi, by Nugu State, Bussi. That is how the thing started. And the same thing can what Hebuno Kawalanyo to women and Kojuku. Why do you people want to do this Biafran this time again like that without making all the village to know? Had you when they broadcast of IPOB radio Biafra Kona Gabenin? Then we just say where the villages but the mission of IPOB will sit at home. The same sit at home because for the useless people no Simon Ekpamerie, no Simon Ekpetirie. Whereby that now this is what we have been planning. Ofe Egusi, Ofo Kazigini Kobo. Manobu the Chester, did chase cloud, and did make and do what man Hana, Bakum, no Hasoni Hane, I ochikan nacha all of you. Makana Bonge book the record in Konya Bulubia side. Igamade be a kuku because it is too local to me. You stole people mandate. Many of you stole people's mandate. We don't know on social media. We're not your content. You can wait the money in the content. That's my goal every day. You can wait the money. You can wait the hub nature. Now that's content. You can wait the followers. But you will be at the right time. You will be given na him. Maki hije kuoku abronkegi. Iya hije kuoku abronkegi. And the chohi nye kwa credit tondi in an area when you kuoku. Nan na bo man nandika na IPOB na bo muchemefo. Oh, how be yen how be yen with the credit. Na he mero mafuma. Na I support her my good work. Does not mean I'm a hafa. I cannot bo hafa. That is why Mazi Dibianji like Okokuru. On with a video Mazi on a match of it is a video on the mother. Because I won't hide her knowledge more than me. I don't need them. Even a page in Mazi Dibia. I watched Mazi Dibia recently. Ebokuru Makaya Basara Ujuku na Biafra. We soon that now the reason why we are still suffering today, but now only bidon ki ochok and kebido atani share the image. Without telling the people why are you tarnishing the image of this person? Why are you condemning this person? So many people now condemn uchemefo. Mani jo haketa kedifu chemefo mere. Iji we na condemn me and ke this place. One negunwoke onye obodogi onye igbubegi imi oge ekwu okpalire na ndị Kanu onye ndu anyị spirit leader anyị. Look at the comment. Look at it. Makatra igomu jukata. Can somebody tell me what Uchemefo did in Nnamdi Kanu? Unu challenge we hate Uchemefo like nobody. I can judge we wrote today. Struggle one na sina or mari honeme no na lahola. Unu nwa bozi ndị mwanya ka azụ. Nke ebe unu nọkịta. Ebe kunu nọkịta. Ebe kunu unu nwa bụ ndị na-asụ Uchemefo na lahola na-ekwuru na radio. Ebe ka gị nwa mụ n'anya ka azụ ebe ka ị nọkịta. Okay. Nwere ihe na Gwagodum Uchemefo bụ onye Abatete onye Igbo. Abatete bụkwa ala Igbo. Ụmụnne Uchemefo dịkwa ndụ anwụ ha nwụọ. Obodo Uchemefo dịkwa ndụ anwụ ha nwụọ. Ọ dịghị ka obodo ha ga-abịa na social media afụga ebi na-akparị nwanne ha. Ha kpọọ nwanne ha si nke ndị mmadụ na-akpụghị n'ọnụ kedu ihe mere na onwekwu ya mere. Ọ dịghị ka ndị agha ga-enye gị free license buru that Biafra prove whatever you ji akpari bia na that Abatete in this life. Our people amaha na he create bego internal war. Agwabu mu ya agwa na ihe a anya kpacha ha anya oge end na tribal war. Ekwugo mi sense na akwụkwọ ni oge end na tribal war. Otu o sa after Imo state na mgbe ọ ga circulate nya ka nya ya Chukwu ọkakọma na Biafra bịara ọdị pam 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 ka ọ bụrụ Igbo na Igbo. Maka na nke Igbo ya nụchabeghị. Because Biafra gabu the Boko Haram of our own time. That is why I can never support ESN. I can never support Biafra Liberation Army because they created it in a format of Boko Haram. And that is why it can never work.
It can never. We know. Igbagaricha ekusidie. Maka na ndị Igbo kakwumu wee mari ha na-eme, ọ ha nọ n'ọkwa na ahụ. Mgbe ndị Igbo mari ha n'ala, ọ ha nọ n'ọkwa. Imebe ha na nke ahụ ga-eme nke ha fet ha esepụta isi. Onye mere na onweghị onye ọbụla ga-survive nwunye. Ị gaghị anọkọta create security on top of Igbo security. Onye mụrụ gị, ka onye zuru gị. Who is your father in Igbo land? In create security on top of security. Onye bụ work in a check course now. We build security, we rebuild security, we don't create security on top of security in the ground everywhere. It is like Nigeria to be a country in a country. What's not possible? Useless Oxford, useless Cambridge. That's the same thing during this struggle. Net destroy the future of the ones that is Chineke Kerebia Dozi Obodobene. Because you create each other those nonsense security. Kunu weburuzie commander in chief. Onya mere onye ọbụla na-agbaje na security. Onye ma na-agbaje na security. Security anyị ga-egbusisi before na mara ndị ha bụ. Security that we will destroy. I want moon na this year. Onye ọbụla Igbo Biafra Army o, Igbo ESO gbabakwa because all of you will go down. And when he made all of you happy surrender. Ịchọkwuna na atọrọ anyị na ama aka. Either no join the village security unu. Or join the because every village will security. Go to your village and join that your village security. Those who create can cause a problem must be end. Imara mamiha hichori ju roy na ESN. Jekwa roy na village group go. Imara hichori na Biafra Liberation Army. Jekwa roy na village go because we will kill you as a terrorist in the land. Before you know it, so what mabaka na to no nonsense money na kwado ndị machinery maka na akpọ ha machinery unu ego ka ngwa afia unu go ha chọ ka ha chọ ha na ka ha mee ka ego unu nyere ha mee spy ha je gbuo ofu onye police send there then ego nke ahụ etore mee spy unu were ndụ mmadụ wee na-achụ aja mana ndị ahụ bụkwa the cause of the problem ka dịkwa ndụ nwoke ya na-eme governors nwere ha na-eme ha senators nwere ha na-eme ha ụfọdụ asị na ha bụ leaders n'obodo oyibo ibe leader of ala Igbo Biafra mana n'obodo oyibo somebody asị na ya bụ prime minister of hi this life unu chabụ ndị ọjọọ so enweghị future okay future ga-adị ọdụ mma chacha onye ma iji emebisi ya na-eme so otu akịta na anwụ nọ kịta na anwụ na-asị that na mụ na onwe bụ CEO and founder of Obinwannem Limited Liability Company na Obinwannem Foundation. Kedu nke mụnwa bụ CEO? Kedu nke mụnwa bụ director or management? Ọ bụrụ nke register na Ukraine. Nke Nigeria is running by ndị mba anyị nọ na Nigeria. Je jụọ ha na ahụ. Akaụntụ ọmụwa afọ m ka eji mepee. Afọ m ka eji mepe the registration ka o wee join ya to nke obodo oyibo. Afọ m na ndị otu m. Anọ ndị na-akwụ ụgwọ bụ ndị ahụ niile ndị na-edonate ndị bụ investor ọha ma bụ afa ha dị die maka na ebe na-etinye ihe na ebe na-arụ ọrụ ga-ekwe ka ọ daa na so nke Nigeria belong to Nigerians so which is na ịbịazi na Nigeria ha nwa bụ ndị Igbo were egwu uche wee were nwa ya ọrụ na Nigeria asọrọ gị develop na be gị na ọ ndị gọvanọ na-eme ka ọ bụ efi arụ kedu ka mmadụ ga-esi si na ya bụ Biafran leader mana ị nọ obodo oyibo ị nọrọ obodo oyibo na-enye ndị nọ n'ụlọ order you are violent onye abụ eji wee exercise money you exercising terrorist you exercising problem ị gaghị anọ n'obodo oyibo na command ndị nọ n'ala Igbo n'ihe ị ga-eme ya bụ by voluntary nye ha amamihe otu a si ekwu okwu na nye ha amamihe kwuo uche gị onwegodo onye na-eme ya ma condemn ya but abịara na issue threat where you are not ịmakwa ihe ọ bụ na international common law ị na-issue threat to the indigenous and you are in indigenous land onye mere na many of you bụ na-eje mkpọrọ na ahụ ị nwere ike castigate onye ọchịchị achịta ọfụma because he bụ a part of that land mana ịbịa na ọ n'obodo ọzọ si na bụ deputy director
ịbụ deputy prime minister, ịbụ prime minister, ịbụ director, ịbụ this and that n'obodo onye ọzọ ka ị na-abụrụ mmadụ ife n'obodo onye ọzọ. Na sometimes o sochara ihe sere m na ndị DOS akpụkaratigom maka na agwa m DOS, you don't have right to come on South Korea to talk nonsense. If you want to talk anything about South Korea, you must follow from me. Any call behind me, I will destroy all of you in DOS. Agwa m unu maka m agwara unu ya. Nothing in my under power ga-anọkọta si n'akụkụ m nweta gị, you gone. Jụọ nne ya anya na ma ọ jụọ Chikedozie m, jụọ ndị a niile na Enugu fit try ayi ara Chineke akpọgo gị ọkụ before. Who are you? In my ihe na-eme na South Korea nọ na Finland, in ihe na-eme na South Korea nọ na Switzerland, o nwere ihe n'ụma dị. I am the one who living in that place ga-agwa unu. And onye ka m ji abụmpụtasị unu bịa ka ndị executive m gwa unu okwu. Because ndị executive m ka m ji arụ ọrụ. Then unu nọkọta na Radio Biafra, onye ọbụla na-akpọ, enweghị m ike isi onye South Korea akpọ na Radio Biafra. Akpọ jụọ n'ụnụ ha nụnụ, kedu maka leadership of South Korea? Ha na-emekwa ọfụma, Okechukwu Ugo na-emekwa ọfụma. Ọ ihe unu ga-ajụ, mana ọ bụrụ ma ị bịa si n'ụzọ ahụ ka ị were ihe na government of South Korea, IPOB South Korea without my concept, nweta unu ma Nnamdi Kanu, nweta unu ihe ga-agbu unu bụ ọkụ ka m ga-agbu unu. That's why many of you people are mad at me. Ọ ihe abịa na-ese okwu n'ala Igbo, ihe abịa na-ese okwu na Nigeria. Tinubu nọrọ ebe ọ nọ na-anya ọda n'ala Igbo, a na-eme ya eme. Kedu ka o si mara the life of ndị Igbo? I don't worship anybody in the struggle. Everybody nwere the same struggle. The same ozi na-eje na South Korea ka Nnamdi Kanu kwesịrị na-eje na London. O nwere ihe dị iche. The same ozi na-eje na Germany ka Nnamdi Kanu kwesịrị na-eje ebe ọ bụla ọ nọ. Chikedozie m something, Chinasa Nworu na-enyi anyị. Ha anyị niile kwesịrị ịnọ n'ọrụ. Anyị abụbeghị gọọmenti yet. Ọ ihe Nnamdi Kanu kwuru. Mana unu arụbago ka gọọmenti ndị ori. Unu ga-ekwu okwu anyị were okwu unu kwuru na-arụ ọrụ, mana unu pụtazụ na-emebe ọzọ. We never be government yet, but unu afọ mgbago nyebe ọda sack ba destroy ba like a government. Other hand, abụrụ ya abụbeghị gọọmenti, but other hand unu na-eme ka gọọmenti. Only thing for unu nwa bụ unu enweghị ebe na-atụ mmadụ mkpọrọ. That is only thing for unu nwa. Mgbe ahụ na-ezuzugharị hụ na-ezuzu anyị na-ele unu. Only thing for IPOB bụ create ebe a na-atụ mmadụ mkpọrọ. Maka ha atịbago onye mee ha na-ajụ ife a ga-enye encouragement. A na-achọ ka a terminate, especially ndị na-agba mbọ, ndị na-anọchiri ha ụzọ. Ha ọdafịa ha ozugbo edego leta. Onye na-ede leta, onye na-assign. Onye na-ede leta assign, what is your duty? What have you done in this struggle? Nothing. Just in a position. Here they make you blame Nigeria government that they are not working in their office, they are not doing like a leadership. Give my way, but I the struggle in Kineji enya amato. We say the worst. You don't do anything. Just sit down every morning to come and say you are a director, you are a experiment, HOD, you are coordinator, but you don't work. Many coordinators cannot even convince one person. Every time social coordinator is like a former. Chuku the former in Australia, and every time I do they buy in Australia, or they can buy in Australia then. Or you do a force matter force, or get you dog, oh. And you want to the Babazimbo where even the one home on a platform will be one day like this. Now I convert and then on Australia, not convert and then on America, not convert and then on Israel, and not Bogarimo, I see what they connect on that because half who approach him, well like approach him, where just easy through me because of me, where join ya. Henny Najichama come join a baker hano, Ndeperima. Ha join is refilled that now, guess so have rope. Manobu him kuruka haju where but by way you can see a contact of those that in many countries. Na kebia today kebia na afuma koyen me nwe mra IKUKU nwe mra IKUKU nka nwete gị mbọgụ ka anụ. He need the big ketchup to get out from my platform. And don't follow me, don't like me. It doesn't make anything, it don't remove anything for me. Nwere my life tinye na ego ngane wete na Facebook. To God nga agụ ga-egbu m now. Agụ ga-egbu m. Ihe njiwe create a social media to pass message, nothing more. Onwezi eso ya biazie bụ ihe ga-eri uru. Ayeriben man enwe mikiji because of followers, because of monetization, enwe mikiji maki we happy na ekwezi okwu. Not possible. Come on, me make the platform forever and ever.
Many of you people na asị na gbasara gị Okechukwu ihe nyere Igbo niile aka try ya ka ị ga-atry hapụzie nke ọzọ. My brother, my sister, ka m gwakwu na eziokwu na ihe na amaghị karịrị unu. Mbịa kịta na-eme otherwise to God, otherwise ahụ ị na-eme ndị ga-egbukwa gị bụ ndị mmadụ ebe ha si. Oke kidnapper na-ekidnap ime onye oke ụfọdụ nwere ike ịma gị ya ka ha ji kidnap mana onwe ndị ha anaghị ama ha na-ekidnap na ọ bụ na agụgụba ha nke bụ na ha enwezi ego, they have to come out. Ndị kidnapper kịta mgbe anyị nọ n'Ọnịcha, ndị kidnapper kịta bụ ndị ori aka akpa, ndị a na-akpọ aka akpa bụ ha ma bụ kidnapper na ha emego upgrade, ha emego upgrade, ha ejego obodo oyibo reform their brain, perecha ndị ọcha ego ha niile. He may go upgrade. That is why the Yahoo Adigo cast. They can never survive without kidnapping. Although possible. Although possible. And then they kidnap. For me, kidnap have they pass somebody, which is Namu Amarakwanka as a man kana. And I can't go and like it on a day. So have gone and pass somebody. Yaka kidnap on what I create anyhow. When they kidnap child listen no ndị na-abịa abịa he guri makanum na enwere anụ mmadụ dị n'alụ onwe anụ dị n'alụ mmadụ bụ ndị ọgaranya na-eri ndị na-aka nka na-eri na-adị fresh. I have heard it. So automatically slavery ke gara akpọ ime slave now nke this time bụzi na ọ bụrụ that na mmadụ bịa kịta na-agote gị ego nya ekidnapụrụ gị then elebie mmadụ ịghọtago nwe ga-ama. So onye ahụ goro gị ekechie gị anya vuje gị n'obodo ahụ were ihe ọ chọrọ tụfuo gị immediately. Ịhụrụ ọ bụzi nke a na-ekpo n'igwe mba nke ahụ na kastzi akast. Nke a kịta na-abụ onye efu gị ọ bụrụ na virgin ka ha chọrọ ha si virgin achọta virgin elebe ha. Nwere ka ofu mmadụ a na-elebe mmadụ enwere ka elebe ya ka 3 million naira 4 million naira. Ego ahụ bụ nnukwu ego ka ọ bụ to the person. Onye ha na-echere maka consequences about it because of poverty Nigeria put them people into. Ịma na Nigeria na gọọmenti na-akpacha anya eme gị dị poor na maka ịdị rich ịmaba ha aka na ịdị rich ịmaba ha aka. So ha na-akpacha anya eme gị poor. Ha kpacha anya eme gị poor. Even obodo anyị nọ n'ime enwe ndị bụ poor, ndị enwere ụchacha ọ gọọmenti ka ha depend on. Ịhụrụ ha enweghịzi a na ha ga-eji ka ọrụ anọ ihe ka ndị dịka ndị otu Ejiofor Ezeakụ na Maazị Dibia ha na oke Maazị Dibia agbabeghị n'ile ana. O nwere mgbe ọ chọgo omee mụ agaghị akpọ ya na nke ahụ. Maazị Dibia aka ya ka dị ọcha n'ihe gbasara ile ana oles na na-emezi na nzuzo na ihe o mecha baa bụ real estate ebe a na-ele property uche property a niile ana abụghị ofu. Mmadụ nwere ike ịrụchụ n'ọchọ igwere ebe bet mmadụ ije ele ana obi mmadụ Chineke mmadụ ijije were ana obi mmadụ lee Chineke maka ego Chineke na Chineke na ịma unu na-eme arụ unu na-emekwa na arụ. Onye na-eme arụ na-agwa onye ọzọ na-eme arụ. Ọchị ka ọ ndị dị ka anyị na-ekwu okwu nke anyị na-adị iche na okwu ya na ha daịtara okwu unu na-ekwu because na mba Chineke nna ọya mere unu ji chere unu ga-anụsanwu Yoruba ọgụ na ala be nna ha. Chere unu ga-anụsanwu South Africa ọgụ. Chere unu ga-anụsanwu ndị Ghana ọgụ. Chere unu ga-anụsanwu ndị amama ebe unu anụgasị ọgụ unu jee unu buru nzọgbu na-ejebe n'obodo mmadụ. Ndị dị ka anyị bụ anyị pụtara gwa ha na onye azụzụ tụọ ọnụ ha mkpọrọ kugbuo ha na-abụghị ndị Igbo. Maka onwe ndị nke ndị ụlọ ọrụ m na-egosigasị mgbe ọ na-egosi m eze Ghana si ya gbuo onye unu ga-egbu gbuo onye dị na-representịrị Igbo. Enweghị ihe dịka eze Igbo na Ghana, enweghị ihe dịka eze Igbo na Amerịka, na enweghị ihe dịka eze Igbo na ihe niile bụ ndị ori ha chanye bụ criminal. Enweghị ihe dịka iri ji n'obodo oyibo, ihe niile bụ criminals because they make our land to be miserable. Ha na-ebizi ndụ ahụ na-atọ ha ụtọ ha ga-eji jee bie n'obodo mmadụ. Ọ ndị a bụ ndị na-emebi obodo maka na onye na-emebi obodo bụ onye na-agbara obodo ọsọ. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? So na-aga n'okwuchukwu ka anyị na-ekwu. Onye na-emebi obodo bụ onye na-agbara obodo ọsọ.
ọ bụrụ ndị agba obodo ọsọ bikos ị na-emebi obodo mana ị ga-eso na-ekwu okwu ka obodo dị mma ka iwe na nwuo ndị dị ka anyị nwa ebe a ka kategori anyị dị. We are saying that is everybody na-eme ihe ọjọọ kwụsịrị ka anyị nata na bịa mebe anyị ka ọ dị mma. Mana ndị na-asị gị na ọ gbasara ha na ọ gbasara ha ọ ndị na-emebi obodo. Ha nwere ebe ha si benefit for the corruption, insecurity. Otu a mejọrọ afịa tata nkọtụ ha n'ihe akịta na akpọgo m onye nchọrọ ịkpọ bụ na onye ahụ sịkwa m na echi nghọtago. Obodo oyibo ajọka, obodo oyibo jọrọ njọ nke bụ na imetechagoro ihe niile ị chọrọ ma ijegheri uru ihe na be anyị onwerori gị isi duto na mụnwa abụbeghị ihe ndị be anyị na-eche mebi onye abụrụ onye rụrụ họtel a, onye abụrụ onye rụrụ dis factory, onye abụrụ onye rụrụ ihe dị na maka chọọ m ime ihe ọjọọ nwa onye chọrọ izu ego n'obodo oyibo wee mebie. A na-abịaghị m obodo oyibo bikos papa m nwere ego o bute m n'obodo oyibo. Enwe onye na-akwado m sị m ka onye m ego ka m wee na-egote ngwa afịa ka bifi na memori ya bifi nwe ego n'obodo oyibo aida na igwuru wayo ọ na na-arụkwanụ ka ibe gị si arụ wee nwe aka isi save wee sevute something ị ga-eji mee ihe ọbawanye and ị ga-anọ ya dịka ebe 20 something years in that place before you get it right. Onye ọbụla ifu na-abụ obi obodo oyibo meke sharp sharp onye ahụ gwuru ndị ọcha wayo na onye a zuru ego ndị mmadụ, onye ahụ gwuru kọmpanị, onye ahụ wayo, onye ahụ gwuru wayo. Enweghị onye nwere ike ibi obodo oyibo this year make year next year or make even 2 years. It's not possible unless you be a businessman. Ịbatazie ebugotere gị ego igokoro ngwongwo tii na container shift. Yes, you can make it. Mana onye gbara aka bịa obodo oyibo ka ọ bịa nọrọ n'obodo oyibo wee kpata ego eji wee dozibe nna ya dozie onwe nwanne ị ga-anọgoro completed 7 years before wee kutebedo ume inye aka maọbụ ime anything. Unless na bịakwara obodo oyibo direct like ọ bụ na mbịa Germany direct. Yes, ị bịagoro Germany before ọ dịghị ọzọ ka ọ dị mgbe ahụ. Ị bịa Germany before nweta akwụkwọ inwe ike na-arụcharakwa ọrụ like ndị o nwere ụmụnne anyị kịta na nọ na asylum mgbe ha si Ukraine wee bata ha na-eme ọfụma na ha na-arụ ọrụ. Enwere ike ruo echi anapụ ha akwụkwọ bet kịta ha na-arụ ọrụ. Ewere so nke obodo oyibo kịta na ahụ ịbịa in a good country na-arụ ọrụ you go make am with this economy tigoreti na ba you go make am. Wadago ime ka ya bụrụkwa na ọka ịbịa bụrụ rich man o ịma na ụmụ ihe unu na-akpọ rich man wee na-akpọ businessman. So ị ga-enwe business ị na-eme ọ na-amụtara gị ego nwayọ nwayọ. Ị ga-enọ nwe ebe a in 2 years ị ga-emenwe ego ọ bụrụ na na-esave 200 euro ọ na-esave 100 euro in 2 years ịma ego nọ so you go make am in that way. Mana ọ bụrụ na ị bịa nweta ebe ego ruru 1000 even 500 gbakọrọ ọnụ before na-enweta ihe o nwere ike iruchekwa ihe dị ka ebe years 5 years 2 years fi na-esave ego after expenses. So ichekwa ihe na-efukwa na onye nọ na be anyị na-eme ọfụma ga-akakwa onye nọ n'obodo oyibo mma. Ọ bụ na mụ abụrụ onye na-echekwa ụmụ ihe a aga m asị gị na obodo oyibo nọgoro almost 15 years na ụmụ ndị oyi m niile nọcha na be anyị ndị niile mma na-eme ọfụma na-eme biznes onwe ga stand nwe ha makwa onwe ga stand nwe but na what of enwego ndị mụ na ha nọ na be anyị nwụsịgoro anwụsị ha anwụsịgo na so kezi nke ka mma na so adị m eme comparison amara m anya ya even onwe ndị bịachara obodo oyibo ha nwụsịrị anwụsị ebu n'agha ma nke nwanne m agbara ọkụ na China. So I am happy. I'm very very happy. I'm a happy man. In my history you know go dey bother yourself. I know they regret anything. God bless me in a many ways. Hi, ọkwa m na-ekwudo okwu na public like this. Yeah, ịmakwa na-akata obi ekwu okwu na public. Ịma na-akata obi mmadụ na-ekwu okwu ịmakwa na na-akata obi ya. Ịmakwa ndị na-ene m anya ọjọọ na ịma ndị na-akpọ m iyi na n'okwu a na-ekwu.
ịma ndị na-eburu m ajụ ndị na-ewezi isi ndị jizi echiche egbu m erika m ọ dịkwa n'izi ọ dịrị izi ịbịa na-ekwu ha na atak ha na-eme atak na-asị Chineke kpọọ ọgọ ka na-ekwugheri idiot if we see how I hate Obinwannem anyị hi Chineke this guy echekwana this guy anwụgo I wish Germany will put him in prison. I wish ihe aka ya na-ewuchi mụ na-agara omeme ya ihe na-atọ onwe gị amosu mụ na-agasi ike because ihe niile na-ewish is not in my kingdom because na German mana onye dịka m bịatara na German ihe ọbụla ha ga-eme ma ọ ga-adịrị iti ọma bụ jos anọkọta atụpụ m ka mkpụrụ ọka no ọ ga-abịa documentary and ihe ọbụla ga-eme m na ndị Europe ga-ama nwa m nwoke ga-ama ịhụrụ ya emego m onye na-represent m n'Europe so abụrụzi m ordinary person like that so ihe ọbụla na-ewushi m na ọ dịka onye na-ewushi ọ dịka onye na-agba mmiri n'okwute it can never work and mụ nwa adịrịrị ịbịa yoga ego ka m goro moto mụ nwa adịrịrị ịbịa yoga ego ka m goro akwa mụ nwa adịrịrị ịbịa yoga ego ka m nwụọ mmanya mụ nwa adịrịrị ịbịa yoga ego ka m wee rụọ factory ka o wee dịrị Igbo mma mba na onye ka m ji create a business gị weta ka m weta simple ọ ndị oke ọchịchọ ọbịa na-enwekarị mwute onye anaghị eme oke ọchịchọ kedu ị na-ewutekwana gị na ọ ndị oke ọchịchọ inweta 1 ịchọ ka inweta 2 ị mabekwa na 2 ahụ na chi nweta onye nwa ga-egbuzi gị iluzuo ma nke ị nwetara enweta no good thinkable ndewo na ụmụ Igbo ekene m onye ukwu kene onye nta wee na-asị na anyị pịara ya 5 hours and that 5 hours anyị pịara n'ime at least adịgo m happy this satisfy ime otego m bịadobe na this program otego and at least m ga-abịakwa na mgbede na kịta anọ m nwajai holiday anọ m nwajai holiday anọ kịta now ka m ji settle some certain things about my documents ana onwekwa nke m ga-agwụ ga na-abịa na-agwụ unu ya ka unu wee were m wee na-amụrụ akọ na adị m elivi nkwanụ ka ọ bụrụ na eruo echi were echiba m ọchị no onye ọbụla ji nsogbu mmadụ wee chịa ya ọchị na-abụrụ ịgbaziri onu a ga-achịkwa gị ọchị yotago so onye na-akụkwanụ nsogbu ya bụ ka ndị ọzọ hapụ ịdanye na ya so ihe niile bụ sacrifice ọ da bụ ihe mmadụ na-anọkọta mme so onye a gaziere onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'onu mana ihe ọbụla unu ga-akaba ahụ bụ iwepụ aka n'ihe ọjọọ jọrọ njọ maka ihe ọjọọ ị na-eme mmadụ afet ana onye ọ na-eme afet bụ onye na-ebe akwa iji wee na-eche echiche ka eke esi be nke gị n'oge gị ruo so ọ bụ na anyị niile emebi ezigbo ihe na-agwa onwe anyị eziokwu hapụ iji religion problem na-destroy our people Chineke na anyị adịgo mma na anyị adịgo mma kedu ihe unu na-ekwukwa na social media ibi na social media na-enye advice ị na-enye asị gị kịta na aka anyị na-aga yiri weje advice ịgba ọsọ is like nọ Nneka lụrụ Nneka Chimezie abịago kịta ka ọ hijack IPOB media warriors wee chefuzie na lụrụ Nneka Chimezie nọ n'ala Igbo lụrụ Nneka Chimezie ọ bụ ụmụ nka akwụ nọ na social media ọha maka ị na-ajụ maka IPOB ọ bụ ndị ori content creators ka ị na-ajụ maka IPOB ifu na onye ka iji wee bụrụ agadi nwa agadi ekwe nka ọ bụrụ agadi ekwe nka agadi na-agwa ofe lọlọ Nneka ịma na onye ka iji bụrụ agadi na-agwa ofe so in age niile ede wit ụmụaka esi mụchara ụgbagotechagoro bụ ụmụ gị so ị nwere ike ịma that na ọ bụghị na social media ka Nnamdi Kanu ji wee bido Biafra so ị nwere ike ịma na IPOB abụrụ social media gossiper so ị jụtabeghị ụdị ajụjụ before ndị mere na social media na-aga n'iru maka Biafra bụ autopilot bụ ndị bịara mee social media ọ bụrụzie ebe a na-eme meeting Biafra na-ewere ọchịchị a na-enye ọchịchị na social media na-arụ ọrụ na social media na-akọleti na social eji akpọ ha Biafra social media country autopilot mere ndị otu Simon ha mere social media ji nwezie power ha sị na ha anaghị emezi ihe agitation na ha na-emezi ihe ọfịs na ya na-emezi na-abụ ihe osno kedu ya kpọrọ ya self defense ama m ka ha si wee kpọọ nke ha sị na nke ha bụrụzi freedom fighters na ha na-emezi freedom fighter ama m nke ha maka ha kpọrọ ọha maka ha si kọwelisi ya akụgheri mebicha a lot of people face today na ha ka na-achọkwa onwe ha achọ ha ka na-achọ onwe ha achọ ịjụọ ha kịta na-asị gị na ọha nwa mere ndị Fulani ji wee na be beta ka na-egbusisi ndị mmadụ
ọnụ ka adadọrọ mma kịta na-ekwunu o nwere nke ya bụ na-ekiri ya na machi sọ ọchị ka nna achị mie ji achị ọchị bikos na ọmụme eme ihe ọ na-eme maka na ikwucha chọ ka ikwugharịa ofeba ga-alụ bikos nye nwere onwe ya na-ekwu si na Chukwuka ofe egbu nke ọzọ nọdago betunu nwere Biafra Liberation Army bụ Gentle Yahoo onye anọ n'Imo State now. Why can't you people use the power and grab Chukwuka ofe egbu na-eme confession? If unu enweghị power, that is why people are saying unu China na-egbuchi egwu na social media. Kedu ị na-ayọkwa Chukwu bịa nyere gị aka ebe unu nwere Biafra Liberation Army? Kedu unu asị na Imo State na-akwa achụpụsigo ndị Imo State ebe nwere Biafra Liberation Army? This is the problem na-enwecha ebe unu nwa bụ teachers rubbish security. Unu ya bụ problem na-enwe bụ unu. ESN kedu ihe m ji nwe problem with them? Nzi ya na unu na-eje n'ime ọhịa na-agba efi egbe kpa you are acting jankara. The same thing people are saying have Biafra Liberation Army now ha ma na-echekwa nka mana ihe na-eme n'Imo State na-eme n'Imo State anọ Imo State abụ ihe niile Biafra Liberation Army ebe a ka ha nwere ike then ihe na-eme n'Imo State ka na-eme n'Imo State today mana still Biafra Liberation Army still dey claim say they na-eme exist. Ihe a egosibeghị dat na ndị anyị na-egbu ndị ori ha sị gị na iweziga Biafra Liberation Army oke unu emegidego the same thing unu na-ekwuru Chukwuka ofe egbu ama mgbe unu na-ekwu ọma bata nwa ala Igbo ọma mee nke a ọbịa ala Igbo gosi n'onwe gị gosi ebe ị nọ gosi adreesị gị ihe niile ka a na-akọ ọ bụrụ nta ka anyị mara ndị Igbo n'ịtụ ọnụ now Chukwuka ofe egbu emegidego land ya na that Imo State o zoro ezo o zoghị ezo ọ nọ n'ime ọ nọghị n'ime kezi that means na ọ bụ na Boko Haram ha batagokwa n'izili ọ bụ na terrorist ha batago izili so ifu na bunu ya oghe maka na ekwesịrị the dollar and reserve ndị Biafra Liberation Army enwe enu ozugbo ọ ya bụ ihe na-eche iji maka ya na-atụ ụtụ Biafra Liberation Army asị immediately ọ na land ọ bụ n'abalị ọ bụ n'ehihie ọ bụ adadọrọ ma ọsị gị were n'ehihie bịa ndị security na-anọ n'abalị na-anọ n'ehihie even though abalị a na-abụrụ ha the best because any small step ha go the sound abalị ka e ga-eji ejide ndị ori ọ bụghị n'ehihie ọ ka atụọrịa otu aka ịhụrụ na ada enwe mindset of ihe unu na support security nke unu si n'ọnya ka unu created which is n'ọnya bụ ndị kwesịrị na-echekwa obodo kedu ihe ha na-echekwa Gentle Yahoo pụta na social media na-akọ rubbish na-akọ iri na-akọ ka onye isi gbakara because ibu egbe mbu egbe ka ha si ebu egbe ha mafụda azụmanya ibu egbe ahụ ibukwa iji kwụọ ihe emepụta ihe ndị Igbo eji na-akọrọ gị aka ibu egbe na-anya isi unu na-eme ebete na ala Igbo ka na-ata ezigbo afọ Hope Uzodimma na-anya ọda wipe village ka dị ndụ ọnwụbeghị anwụ onwebeghị kidnapbeghị edobie na-amịkọrọ ego ndị Imo steeti were na-enyere ndị Imo steeti aka by this time ndị Biafra Liberation Army Gentle Yahoo ekwesịghị ịnwụrụ Hope Uzodimma dobie one place ọ na-ekwu okwu ọnọrọ ebe a na-achị Imo steeti a na-agwa ka oisi na-achị na-edeclare na-eme na obodo na-aga n'iru nobody go enter maka ijide ha na gọvanọ arms niile dị under the governor will be under you so that is common sense mana duto na ori ka ha na-abịa ezu fundraising ego gwu ha na-achọwakwa ihe ọzọ achọ ime gị ka ọ dịghị ka sinima na fundraising ha na-aga egbu ofu onye polisi that is why a na-agba mbọ men on ground angels n'ime ọhịa ha wogono angels of Michael, angel Gabriel, angel Lucifer ha ejugo n'ime afịa ndị angels ma still today aka na-akọ akụkọ insecurity whereby angels na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo unu bịa na-ekele unu na-akụziri ndị ọzọ ihe mana nke unu na-emezi na kwunekwu na-eche na onwe ndị na-ege even nke a na-ekwu kịta na nwere ndị ka m wee marakwa nke a na-ekwu na wee bise na ha gasị na-ekwute chekwa ihe ebe a na-amachakwa ihu amacha mana kwa ịhụ na nke ahụ gbasara angels nke a gbasara Biafra Liberation Army nke a gbasara ESN unu charine bụ ndị ori ma ndị na-atụ atụ ma ndị a na-atụrụ atụrụ ma ndị na-anara unu charine bụ ndị ori ana ọnya mere ori ji achụ unu ọsọ ọnya mere unu ji ezo n'ime ọhịa ọnya mere unu na-agba ihe mbọ unu na-agba mbọ kụrụ suppress ndị dị ka anyị nwa ori kunu na-ezi unu akwado ndị ori because unu sunu na-abụghị ndị ori
everybody niile nọ na Biafra Liberation Army, why can't you go to your village wee conquer ndị vigilante obodo unu wee jiri aka unu na ozi na obodo na hijack ya wee rụba ọrụ in the same way unu si ekwu okwu a? Why unu like ịnọ n'ime ọhịa na-achụzi onye ka unu na-achụ? Who are you chasing n'ime ọhịa ahụ? It's not Fulani ka ị na-echase. Obodo makwa na ị na-echase Fulani for them. Eji bịa gwa useless people okwu na social media na-ekpuru max. Unu ekpuru max bịa gwa papa na mama unu ndị hopeless idiot n'obodo oyibo na-atụrụ na ego. Unu atụọrụ unu kpuru max na bịa gwa papa na ekwu ofu onye nwere ike kpuru ihu ya were onwe na-achọ onye na-ekpu ihu ya bụ lion share na eweta ya dịka 1 million naira kemgbe ngwa eweta ya dịka 5 million naira ebe a dịka ya dịka maybe 500 people. Let me say it like this. Onye a wepụtara ihu ya bụ 1 million cash, anaghị ewepụ ya ewepụ. Ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ 1 million cash ewepụ ihe ewepụ. Onye nwa bụ ihe ga-edobere onye na-ewepụta iru ya, maka ọ ga-agwa gị ya sị gị mụnwa jikwa ihu m wee na-agbakwa mbọ niile ụra ka orikwana the same thing. Ọkwa ndị Igbo anyị ma gị nwere oge nọrọ ebe a man is after dịka asị nke ha na-emada arụ ọrụ, they must find something cook. Na onye Igbo mee gị ihe, ndị Igbo mee gị, ndị Igbo cook for you. Ama m ihe a na-ekukuru m every day. Ikukuchie ndị anyị na-amasị ka ikwenye ndị ochie na m bịara igwu egwu n'ihe na-eme, ndị ochie na ọ biznes ka m bịara ime. Ọkwa ya mere enwetabeghị m, ọ bụrụ ego ka m na-achọ. Ana m achọ ka onye ọbụla chegharịa na-eme ezigbo ife. Ndị Igbo nwere ike ikukuru gị, ha siere gị. Ndị Igbo siere gị, ọ dịkwa difficult ịgafe ya. Ọ dị difficult ịgafe nri ndị Igbo siri. Hai, akwa ọkụkọ ị na-ene anya makwa ihe niile esiri wee site akwa ọkụkọ. Hey, ebugoro na mgbe a bịara buru ya ebe ahụ nwokwu ya mere. Ifuru mmadụ na-asọpọta akwa ọkụkọ n'ụwa, ifu dị kalibara akwa ọkụkọ ji aga, ifu dị kalibara akwa ọkụkọ na-ejekwu. Mana mgbe ekukuru akwa ọkụkọ, onwe onye zọrọ ya? Nobody. Ndị nke na-amarọ ka esi wee bido ikuku datin bụ ndị mere mistake je gbagbuo mmadụ. Mana ndị ahụ bụ ndị mma ha na-eme dọji ya evrie narie men ya nọkwa ya o evrie narie je mee agreement ihe mere. That agreement e mere kịta na ọ dịka ọkwụchaghị ụgwọ ya wee sibeziere nke gọọmenti ga-eji buru ya wholesale. Onwe ndị gwachara akwa ọkọ si na yes inwego backup but na anyị ga-enweta gị when the time come. Onwe ndị kwuche, onwe onye gwakwuru akwa ọkụkọ na social media ka onye Enugu ama onye dị ya si akwa ọkụkọ na only thing ga-azọ ọgụ bụ isi na Anambra steeti pụọ bụ obodo ọzọ. Onwe onye gwara ihe a si ya na before you know it na your name will die. O kwuru efu very clear, bụrụ kwara o kwuru eze ọnụ, o kwuru ya repeat kwa ọrụkwa ka ọ bịakwasị ọkọ m gwara unu ya agwa. O gwara akwa ọkọ si ya anọ nọ n'ala Igbo si akwa ọkọ na only thing ga-azọ gị bụ si na Anambra steeti migrate to another state je mebe ihe na-eme, mana ọ bụ ma nke Anambra na nke gị awụgo. O kwuru dati na mụnwa sokwa wee sịkwa mana eji kweta ya maka ama m na ihe akwa ọkọ na-eme na many Anambra will come against him. I know. O mere ka o mere 11 months e nyere kịta na akwarichi ebe niile a ọ na-apụta na-enye amnesty. Ịma ndị amnesty oke ndị nyere ya bụ ndị NGO, ndị nyegoro certificate bụ ndị kedu ya na-akpọrọ ndị a United Nations. Ọkwa United Nations bụ enyere ya ihe United Nations ndị ori enyego ya certificate na mba akwa ọkụ, enyere certificate recommend there, I think so. So ihe a ga-enye ya kịta bụ amnesty. Amnesty bụ ije nwere ebe ọbụla na-aga no touch. Even moto niile ọ na-agba ọ ga na-agbakwa ya ndago, mana ọ ga na-emezi ihe nke coded like unknown number ọ na-agba ọ ga na-agbazi ya, ọ ga na-agba nọmba. O nwechara ihe a ga-ewepụsị ya n'arụ, ọ dụzie ka ụwa zuru ike, asacha ya asacha, ọ nọrọ sọsọ na be ya ahụ ọ kpatara ego ahụ etu ahụ si nwee ya nwezie more, let more no happen. Ọ ha chọrọ ime ka eyi sisi ya akwa ya niile ahụ. Ọ nwekwa ego na-emekwa dibịa, mana dibịa ọ ga na-emezi ọma mmezi nke osete ọkpa arụ aga ozo isi. Ọ bụ na ọgwụ mara ya, ọ bụ na onye ọgwụ mara
na onye dibịa kịta na ahọpụta kịta ka ọ ga-ebido original one ahụ. Ọ pụta kịta ka ọ ga-ebido original one ahụ. Mana ọ bụ na ọgwụ amarị ọ pụta kịta onwe ihe ọ ga-emezi because ọnụ ka ọ dibịa ji akpa ike. Many of you people support akwa ọkụkọ. Many of all of you mgbe anyị na-agwa unu ajọ ihe ọ na-eme. Many of all of you they against us. Many of all of you na-atapụrụ from akwa ọkụkọ. Otu esi wee tụọ akwa ọkụkọ mkpọrọ, mkpụrụ obi gị ga-atụkwu ya mkpọrọ. Aha Chukwu nke abịama. All of you support akwa ọkụkọ in that manner. Anyị na-ekwu okwu ya mgbe ahụ. Na support rubbish o mere. You will suffer more than akwa ọkụkọ tiwara aka. Ị ga-emecha afọ ya na ndụ gị. And ọ bụghị ọsọ akwa ọkụkọ, ana m akpọba ha chere n'afa. Na ihe unu na-eme politics and the thing na-ewute nna anyị Igbo. Ewere ndị nke a ga-ewe ndị, ewere ndị nke a ga-ewe ndị nke a. I don't know why. O nwere ihe dị iche na ihe akwa ọkụkọ na-eme n'ihe mmiri enwere ọkara agwụ na-eme. Okay. O dịgoro iche, o bụrụ na ibu. Akwa ọkụkọ bụ nwa arọ. Mmiri enwere bụ nwa sabalị. Ọ bụrụ ya. Ama m onye na-eyizu nwa ngene. Ọfịa fụrụ agụ amadụ m nke ọ na-eyizu ọdụkọ mmiri, onwe mmiri obodo ya ọ na-eyizu. Eze Obi na Asaba bụ onye nkonụkọ. Ọnọbe mmadụ eti ọfọ n'ala. So onye nke aha bụ Gaiman ka ọ. Onye eze Jizọs na-esikọnata na be nna ya mkpọ. Ọkwa onye mkpọ ka ọ bụ na ọkwa na mkpọ if I'm not mistaken. Eke hit na-agbasa mba na beva. And people knows that this ihe onye na-eme ada work. Mana ụnụ ama nkwue. Ụnụ na-atụtụ ụjọ. Kịta na nwa amụkọrọsigo ha ncha na ụjọ nwa na ọ nabe. Ụfọdụ bịarụ bịa ekwesịghị mana mgbe ejide akwa ọkụ echekwa m na by this time na everywhere will shut down. Imekweche m na ojije eji akwa ọkụ we wake all the cause of the whole dibias. Mana mgbe nji chọpụta na ndị dibia sef na ha hetiri onwe ha karịa Boko Haram bụ mgbe mmiri enwiro na-agba akwa ọkụ wọọ. Mgbe ha na-agba onwe ha wọọ. Eze Obi na-agba mmiri enwiro wọọ. Mmiri enwiro na-agba akwa ọkụ wọọ. Gbaga ji maa na ndị a bụ ndị ori. Ndị ori na-ezu ka ha zute nke ha ga-ejinyere onwe ha aka. Dewo na ụmụnne m ya gazie ka ọ dịkwanụ ka ya fụrọ. Ndị Zenith Bank ndị Zenith Bank nwanne anyị nwoke a kịta na-anwụ a na-akpọ Mr. Emeka. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-eyuzu Zenith Bank ya nyere this man nwanne anyị nwoke aka wee gwa ndị Zenith Bank ka ha setụrụ with nwanne anyị nwoke a. Ọ bụ nwanne anyị nwoke a dara iwu ha mee ka ndị dị ka m mara, ha mee ka Obinwannem mara because na m wee na-put Zenith Bank names shows na m na-enye ha signal na-enwere mata ha dị na our table and ọ bụghị m ga-abịara agwa unu so that na enwekwara ihe mwa ji unu eme. Ọnụ nwa ga-asị m kedu ihe na-eyuzuru afọ unu then gbozie onye nyere m afọ unu because amara m onye unu bụ. Agbanyeghị na Obinwannem na-emekwa Obinwannem nwere akaụntụ na Zenith Bank. Ọ dị ka Obinwannem Foundation akaụntụ Zenith Bank, I think so. Uchi na unu nwa bụ Zenith Bank mere m ajọ ife mgbe m na-ana some documents from Zenith Bank because of ndị 419 gwuru m, ndị former treasurer gwuru m wayo. Unu abụrụ ezigbo mmadụ. Zenith Bank unu abụrụ ezigbo mmadụ. And that is gosiri that na nwanne anyị nwoke atiri ego ebe ahụ na-erigretizie. And ndị Igbo ka na-etinye ego na Zenith Bank without say about justice of this man, ị ga-regret kwa Zenith Bank in the future. Ego nwoke a batara na Zenith Bank, why can't Zenith Bank to pay this man? Ma ọ bụ maybe a main negotiation. Onye hụkwanụ m ego, ọ sị m na ọ nwegoro ka esi nye ego a nwezi ọ ga-enye onye m. Maka na mụ afụgoro at na somebody gbara mbọ bunata ego ka o wee bara ndị obodo uru, bara citizen uru.
Zenith Bank akuchie, and Zenith Bank kuchirie we mezie gịnị wee kesasịa with the terrorists of Nigeria leaders. The ego onye akịta so n'ihe eji eme campaign. Ego nwanne anyị nwoke bụ Mr. Emeka Okorie so n'ihe Tinubu ji eme campaign today. Ego nwanne anyị nwoke akịta ebupụ na Zenith Bank close. And mgbe na-ebubata ego a unu agwarakwa ya that na ego akịta bata na-ekwe ka ọ ga-esi dị. Unu asị ya bute ọdọgbu ihe ka o werezie ego wee mee ihe dị akpa. Unu akọbara ya akụkọ Mike Ejeagha. Anụ ndị Igbo na-eme Zenith Bank na-eme etinye ego na Zenith Bank. Anụ unu na-afụ ka m na-etinye ife na social media na-enwere ike ịnọkọta nọọsụ soro kwado ka erelizi ego nwanne anyị nwoke a. Ọsụ jugoro nwanne anyị nwoke ajụjụ si ya ihe ị na-eme ọ bụkwa eziokwu, which is na ndị polisi akpọgo ka anyị na-ekwu akpọ ya ka a kpọrọ ya ọ na-anakwa ha something dị important. Give am that thing ahụ unu ju sign before enwe contract unu sign mgbe ya unu ya bido business ususi ebe ahụ wee kwuo okwu maka ya. Ihe mere since 2004 2014 or 2015 tinso ka aka na-ekwu okwu ewere today. Unu ewere ego nwa mmadụ were ego onye Igbo na-eme ihe masịrị unu. Ọ bụ na ọ bụ na ego a dị genu by this time EFCC ejego akpọ ya si ya bịa kedu ka isi bute ego. Mana before bute ego o gosiri unu ka ego a si bịa. Unu akọnfam kwe ya ego batazie na bank unu na-ewezie akaụntụ unu na-ewezie ego nwa mmadụ wee na-eme ihe masịrị unu. Eruechu na asị that na we will be one Nigeria. Ego onye akịta na ego nwanne anyị nwoke bụ onye Igbo do na bank ahụ. Unu bunye nwanne anyị nwoke a uchi bank a bank ndị Yoruba. Unu buru ego a bunye nwanne anyị nwoke o buru ya otu adọgbu n'Obinwanne to God every 5 states of Igbo land ga na-eme ọfụma by this time. Ego ahụ kịta bụ ego ndị Igbo ndị Yoruba siziri, ndị Hausa sizie, ndị Igbo be anyị na-enyekwu aka ka esizikwuo mmụọ ka ha wee bụrụ ndị ọgịrịga wa na nwa eme ka ha dafụ ihe nwanne anyị nwoke na-ebe. Mana nwanne anyị nwoke akwụsef before ị gaa na this kind condition ị gara onye mudo agwa ị na-agba maka ụdị ihe ndị nna ka ọ ga-abụ na-echecha Chineke nsị Chineke nna kedu eme na anụbeghịkwa n'ọnụ gị. O nwere ike ọ bụ na agwa ịkpara na nwata ọ dịghị ụka ọ dịghị mma, nwee ike ọ bụ na agwa ị na-akpakwa n'okenye adịghị mma, ọkụ ya na-eme na ikwu okwu na ha ada. Mana ọ bụ na aka gị dị ọcha Emeka Okorie forget ya ị ga-emecha chị ọchị eze. Mana ọma bụkwa this way ịmana ihe nji agba nkịtị na kesi gị bụ na adị m eme ụdị fọmat iji aga. No, anyị na-eme bone to bone, fire to fire. I rather employ people to agitate in front of these banks. Onye abụghị ụwa ya etinye ọnụ. Mana nke a na-ekwu onye mmadụ na-eghechekwana ya ọ ndị otu ha juru social media ndị enyechagoro ego. So for this thing ịga n'iru ị ga-mobilize ndị ga-ashort the whole Zenith Bank in Igbo land. We mobilize them. Ọ bụrụ nwanne anyị nwoke bịa bido YouTube movement, call them. Ịma ha akpọ ha bịakwute m onye bụ njisi na enidiri ego to push it. Ego ka eji achụ ego. Inye m ego mobilize men. Apịarie the manager ejebe apịa the manager aka azụ Chineke akpọ ya ọkụ ozugbo immediately. Even this kind case gị ga-ebido Biafran war now or Igbo war. Nke gị bụ Nigeria ka ebu so ọ ga-ebido Igbo war ọ bụrụ Biafran war. Ga-ebido case gị akịta na bụ case Nigeria government and you, not bank, because na Nigeria lawyers erie na bribe. So enweghị bank ga-emenwuzi ọ ikwu asị gị jee court, ikwu asị gị jee court, ikwu asị gị jee court. Ọ dị ka na achime nke ị ga-eji wee nweta ha internationally kpọọ ha na ha ti gị na polisi eme gị invite yi ego obere egwu. Mana ọ bụ na ime ihe na-eme dịka ọ na-aba akpọkwa i were lọya jee ifuge because ije ebe ahụ eme ga enwe ka enye gị nsi nwụọ maka ego ahụ dị ha mkpa karịa ndụ gị. So ọ bụrụ ihe na ada agba aka anapụtakwa agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ego gbagotere kesi gị $64 million ọ bụrụ ha ebe a maka ị na-akpa afọ ego. Then ego ahụ batara ego factory to factory. Then ego ahụ batara kịta na nwanne ịma aka kịta na wepụta ihe dị ka ebe $1 million ya na gwa $64 million iwepụta $1 million to God ọ bụrụ na the whole Igbo
people na-arụ na Bank of Igbo land maka na ebe a ga-ebido pịagoro hụtara n'ala Igbo anyị ga-close the whole Zenith Bank nọ n'ala Igbo, shut it down. Ịchọ ka ego ndị agha na-ego ndị agha ego na anaghị ejere court. Ihe na-eme ada eje court. No. Onweghị gịnị ha enweghị ikpe. Ihe nidiri bụ shut their business down. Nwere ihe ọzọ nidiri, nothing more. Mana ịmara ndị dịka mụnwa anaghị like itinye na kesi mmadụ. Ọ bụ na ọmụnwa bụ onye eji udo ego a Nigeria ji udo ego ma wee fụ na ọ dị right. Chineke nọ n'eluigwe mana ama m ihe m ga-eme. Ụmụ ihe a na-agwa gị odu amụ. Because look at it, kpagide ego or through contract, whatever, however you make the money. We megide ego, we nweta ya na-akpọ $64 million with your team. Mana mụ nwa na-erube reserve na $1 million. Na-egodo ka isi dị m, afọ ọnụ m achabagokwa white. Iwe kpagide weruo $64 million. Chineke nọ n'eluigwe mekwere ndị mmadụ ebere. $64 million. Ịmara na aba na-ekwu otu ọ dịka because ihe mejibe chikwu okwu na kesi gị dịbe ready for it. Ịdị ready. Ị bịa na mụ abụ Okechukwu ugwu. I know how to do things and you pay by fire by force. Ịghọtago? Even ndị a na-emeri ihe a na-emeri n'ime ọha sị na ha bụ Biafra Liberation Army na ha bụ ESN. Werugo $1 million nyegoro many of them ka ha jee close this anywhere na-enwe business bank. Leta ka ha ga-edere ha, we are coming tomorrow morning. Werugo $1 million nyegoro ndị Biafra Liberation Army, nyegoro ndị ESN, ndị si na ha bụ egbe, nyegoro ha ka ịfụ na the whole bank ahụ niile bụ Zenith Bank n'ala Igbo ga shut down. Nke a bụgodo loss, number one loss. Ha na-afụgoro na-eme ha n'anya. Maka ọ na-aba na-ekwu ọ dịkwa m ka ọ bụ sometimes ana m aghọta ya ma adị m etiche ọnụ na ya. Do you know why? Because ana m afịa ka ọ dịcha ha genuine. Ọ dịkwanụ genuine. Ke ndị dị involved of this money ọsọ gị enwe ndị dị involved of this money. Ndị ahụ dị involved of this money bụ ndị kwesịrị ịpụta sponsor na irikata ego. Ị gaghị na-azọ ntịrị nwụọ na because ego apụtakwa ịgbachikwa ị ga na-eri. Like otu akịta isikwara Obinwannem ebe nke ha ga na-eme ihe a m na-eme kịta ha ga na-eme na-ekwukwa ndị ụfọdụ isi ha ka ha soro wee kwuo asị gị nye ha ego. Onye ọbụla isi ya mee otu etighị nye ha ego because onwegodo ihe ga-eme ka ọ mara onwe ya o ritere. Ihe onye abụ dịten ndị dịka anyị bụ ndị ji Obinwannem ife anyị na-emekwa ya asị nwanne mmadụ. $64 million scandal between Zenith Bank of Nigeria and Owens and Obins Nigeria Limited. Look at Nigeria anyị na-ekwukwa okwu. Nigeria atụnụ Obi Kubana na-achọ ka ọ gaa. Nigeria ndị gọvanọ anyị na-achọ ka ọ gaa. Ka eji onye Igbo $64 million. Ka Nigeria government with Zenith Bank ji onye Igbo $64 million. And that bank still exists. Na-agakwa n'iru ha nwekwa branch na London. Imagine the kind of wickedness of the Nigeria. Ebe ka na-akụ ụda aka akọ. E withdraw si imekwana 2 Bank of Nigeria mam na ha ga-enwenwu $64 million. Bụ nke ha na-abụrụ ego ndị mmadụ esave. Ego a na-akpa afọ abụrụ obere ego. So ụdị ego a kịta abata mụnwa nwee ike mma bịazi na social media. Ihe ga na-abịa social media bụ ụmụaka na-amụ amụ. Ekwugoro m okwu ọfụma. How many years today? Ekenyegodu m anụmasị $1 million. Ekenyegodu m $500,000. Not 1 million. $500,000 is okay. Because I didn't wait 500 before you wait 1 million. Nya ka eburu case abịa onye Igbo ọbụla afụrụ ome ka ọ fụrụ ya. He post today yourself everybody shot hey share criminal people. Ịma ihe hetiri ndị Igbo ya ehetigide m ndị Igbo. Nwere one guy dere sị na udo ya dị ka anyị ga-ele ndị Igbo. Abụrụ dị ile ndị Igbo a ga-egbu ndị Igbo egbu. Ndị Igbo adọrọ m ile o. Kirikiri ile ha ọ bụrụkwa another problem to another country. Because ndị Igbo digide weekend nke bụ na ndị Igbo ka ihe ji egbuzi mmadụ na they don't onwe ihe ha ji mmadụ kpọrọ na ndị Igbo kwesịrị ihe mee nwanne ha gbakọnata. Onye ka m ji wee na-ekwuru na ndị ka na-etiri egbu
free Nnamdi Kanu, free Nnamdi Kanu, were time ji azụ ahịa, free Nnamdi Kanu, free everywhere. Wee ka o wee bụkwa na anyị Igbo na-eme ihe na-emekọ ihe ọnụ. Then anyị mechie niile a ndị mmadụ bịazi ka ha wee kpara ego. Ya ka ndị dị ka m ji esi bịa rie ego ahụ na igo itamo. Bụta ọkọ esi daa gị n'alụ. Otu akịta anaghị ekwu na onye Igbo na-eji ego onye Igbo. Every Igbo man kwesịrị ụdị onye dị ka gị na-akpatabeghị ego before. Ịbịa kịta na ahụ ka anyị soro kwuo okwu a ka ewepụta ego nke taa ka nke echi. Ifu na adịsị ego akịta apụta na ị ga-eritekwa ezigbo biznes ka ọ bụ. Bịa ka ndị Zenith Bank kwụọ ụgwọ by fire by force before ha na-ekewa Nigeria maka na-eji kewa Nigeria 2027. Ọ bụ 2027, 2027, 28, 29, 30, 31st. Ọkwa 31, 31st. 4 years again. Ozugbo Tinubu na achịcha. Mark my word. Ozugbo Tinubu na achịcha. Na ọ bụ na anyị ga-adịkwa ndụ. Ozugbo Tinubu na achịcha. O divide Nigeria. Na ọ bụ na ya nwa ga-adịkwa ndụ self. We ruo that 4 years more. Because ihe a na-ekwu bụ echi anaghị ekwuru onwe. Ọ ihe furu ka ihe were. Tinubu ama nchicha were ọchịchị nyekwa ndị n'otu nọ na-agba ha nkịtị na Boko Haram na ihe niile a na-eme bụ ka o seti chagoro be nna ọkwa ọkpọtago Sunday Igboho ha etimgo kịta. Ihe niile anọ n'akụkụ Sunday Igboho nọzi n'akụkụ Tinubu bụ mafian ka ọ bụ na Tinubu bụ guy man, a street boy. He's a street boy. Ọ ma ihe na-arụ. O butego ego bunye Sunday Igboho si ya gịnị ka ị na-emere dịsị oduduwa ị na-emegoro oduduwa ya akada anyị ma oduduwa. Mepe akaụntụ ka wee polling van butere gị ife. Ọ polling van ka Tinubu ji ebu ego na wetin concern you. O vuru dọgbu ire si ya na ka nna dọgbu ige ga ka nna afụ gị TH na this palace. And ka ị na-abata ozugbo ka ị na-esetụrụ men gị ka nna afụ men gị ka nna afụ caliber gị immediately. Ọ commander control. Ọ nkwa na-ekwe sign. And before nyanwa abataba, German government and the Nigeria government are signed go agreement with his head. Maka nyanwa nwekwa right n'obodo ọdụ ka nwere akwụkwọ obodo. Ifuru game a na-akụ. Ọ bụrụ onye Igbo asịkpụta ya ka egbuo. And ndị ga-asịkpụta ya ka egbuo bụ ụmụ Igbo politicians. Otu a na-agba ajụ na-eti mkpu na-ekwusa okwu na-ekwu okwu ishe na-awa m. Onye Igbo onye Enugu steeti gọọmenti ekwesịghị esi this guy self ọ dịkwa ka o nwere ihe ọ dị ya n'isi ka anyị maragoro ihe dị ya n'isi mana due to corruption ka ha ji bido ya ma mkpọgụ ha ma ihe ha na-eme na idere ha meseji n'aka gị na ha rụkọ otu adị ndị aka ga-asị gị nna ya ọ bụrụkwa ị na-eche ka gọọmenti a bụ even anyị nwere nwaanyị ike awụga ya ọ bụ na ọ bụrụ self because of na nwere ihe ọzọ anyị ma anyị ga-enwe kedu ihe nọ na gọọmenti eme gọọmenti a na-atụ asị ọkwa onye gọọmenti ga na-akọziri gị ihe na-eme na gọọmenti ị na-ajụzi onwe gị ka ezi ya nọzi ebe nwesụ kerikwa ihe a ga-eme akwụsị nke a ka ihe a ga na-eme na sọ ndị na-eri uru ya bụkwa ha ndị top officials ha mana ha nwa na ọnọdụ ka the servant efu na ndị na-arụkwa na gọọmenti hazụ obi adịrọ ha mma ndị na-awọk wit gọọmenti obi adịrọ ha mma ka ebe a ka eji wee mara ka ebe ya esi wee batakwa na abata ana ha makwa ka irigote kama ị ga-arigote ese ndị ekidnapụrụ gị ozugbo egbuo gị ugboro ka ha na-egbu ndị politishan na-eboye ndị ESN na-eboye ndị Liberation Army enweghị m ike isi gị na Liberation Army bụ ndị na-egbu ndị mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ọ kidnapping no but m ga-agwa gị na ha nwere ha na-arụ anụ ndị ori ka ha bụ these two things ka mma ha bụ they are not a good worker anụ ndị ori ka ha bụ ndị ori ha bụ na ha ga na-agwa gị na ha menwere ihe mana ha emenwe automatically onye ori ka ebu ha nwere ike ọ bụ na ha nọ na kidnapping but mụ amarọ but na mma na ESN Biafra Liberation Army ndị a bụ ndị ori ana ori ha na-ezu ga-egbu ha because ị ga-asị onye Igbo na ị ga-emenwu ihe dị na mana ihe ahụ ị ga-emenwu emenwu ihe ori ka ị na-ezu na ahụ unu sign contract with ụmụ Igbo nakọcha ụmụ Igbo ego ka unu save ndị Igbo ihe na-eme na Nimbo ekwesịghị na-eme na Nimbo ihe na-eme n'ụzọ ụwa na-ekwesịghị na-eme n'ụzọ ụwa ihe na-eme n'Imo steeti ekwesịghị na-eme n'Imo steeti gịnị mere o ji eme
Una can answer ESN. Even some useless idiots still they write IPOB, Nnamdi Kanu, ESN. Only a fool write this nonsense. Can you attach the ESN and IPOB? For what? All who know about criminals supported ESN through IPOB, but ESN was created for Igbo and Eastern region, not IPOB. IPOB is agitating for the breakup from Nigeria, not agitating for security. Go and check it. What we're agitating is for breakaway. Let us go and reset our life. So ESN bring our structure here for the safeguard our land. So when you hear basara IPOB, you hear basara weapon. IPOB no kando can ebu Bible eje ekpere. That is how IPOB is. Mboso bụ na ndị ụka bidoro bube egbe. Iman obros kwa religion ka na-akpọ obros Christian. Go and check it. Mboso bụ na ndị fada bidoro wee bube egbe wee je na-abịa n'ụlọ ụka. Obros religion as usual. Obros Christianity as usual. The same thing be here these people made with IPOB. Immediately had ESN attached in IPOB. That is what government was trying to do. Here kahana chogini kahage juwe leberos terrorists gini or unebro munjedo and then attach of ESN to IPOB with government officials non in IPOB ne make a na rasa enye go ezigbo ego mana anyị nwa na ebe a na-agbago na onwe ihe gbasara na ESN as far as IPOB member onwe gbasara na ESN Nnamdi Kanu kwuo na gbasara nwere mee ihe Nnamdi Kanu ihe with ESN anyị nwa ba IPOB we are oya mere na-ekwu okwu IPOB is a terrorist. There, ndị nke bụ terrorist bụ ndị nke na-akwado ESN. That is all. Nwere ike ịnọkọta sị na mụ abụ Okechukwu ugwu gbara mbọ wee preach the gospel of the truth inside IPOB bụ terrorist because of ESN. No. ESN bụ different entity, different organization, different structure. The Eastern region of Nigeria is supposed to take care of them. When I hijack here. Today, half now. Small little mindset, we can say, eh, no broke is Igbo. Oh, broke is Igbo. One broke can promote Igbo. Which one? Okay, save Igbo. Okay, it's a go one Igbo one. No way. Okay, protect Igbo. Protect go one Igbo one. No way. If not that, he make it and it cost good harm. Man, by now, work there for beginning. We started it from beginning. Yeah, but no one keep on my government of only in a form for what? Na bomb for what? And mama yember. And mama have my right na IPOB. And mama have my right na Nigeria government. I'm right. I talk as I like. Which a my boundary. No. You bring basara IPOB nge ekwu ka nsi cho. You bring basara Biafra nge ekwu ka nsi cho right now. It will go the rank. You bring basara Nigeria nge ekwu according to. Yes, I go. Because I'm wending with Nigeria, not me. Nigeria belong to Yoruba now, so it did not belong to Igbo people. Igbo people are about touch. Oh, Biafra can now belong to Igbo people very, very well. Mana Nigeria will belong to Igbo people. Nigeria about touch, Igbo na about touch na Nigeria. Go and check it. And what do you got? Me makwe mere ekwe edere record edere unu history edere etinyere Igbo. Even no Nnamdi Kanu can know when no history and you create his Obinwannem Igbo. No Nnamdi Kanu can know say that na the British na plan everything to remove Igbo name from the map of the world. On ka ebere ka ekubere okwu Google recognize Igbo before mgbe bidoro Biafra struggle. Ị gaghị achọta nwa Igbo na Google. Ị gaghị achọta nwa Igbo na translation. Ị nweghị ike. Ọ kịta na anwa ekwubere Igbo na-edekwu ede na-ekwu na-edekwu Google recommended. Ọba. Medago. So ọrụ anyị na-arụ abụghị ọrụ ị ga na-afụ anya ego nke ego. No. Anyị na-arụ ọrụ indoor. Indoor means that na anyị na-arụ ọrụ a na-afụ ya na system. Maka ọrụ indoor bụ ọrụ system. Ije na Google now chọbụ ihe gbasara Igbo language or Igbo history. Ị ga-afụcha some certain things anyị mepụtachagoro.
ịghọtago because na ụmụ mmanyị na-eto say hey kedu onye bụ Igbo hey Igbo how did we know Igbo a type Igbo on YouTube on Google ịfụbụ ihe gbasara Igbo ọnya mere ike ji agwụ m maka na ọ bụ na ụmụnne anyị ghọtara ihe structure n'Obinwannem Media by this time Ebonyi ga na-ekwu okwu n'olu Ebonyi in a reality way otu a ka Enugu otu a ka Anambra otu a ka Imo otu a ka Abia onye ọbụla ga na-ekwu okwu na-ewetachi ihe na-eme n'obodo ha enwe recognition platform otu a kịta na-achọ ka ndị Nsụka wee were Obinwannem mee number 1 platform ha like ya eme ya official onye aka na ha achọ ka mbujere ha ka mee ya official so ihe niile ga na-apụta na Nsụka and mgbe nke ahụ ruru ifu na mụnwa na ụmụ ihe gbasara Biafra na maka ọ condition ha ga-enye m ka m ga-eji wee nọrọ mana m ga-agba mbọ na condition ahụ chekwara ndị Nsụka niile n'ụwa niile which is na ha nọkwa into security outfit now because Nsụka ji ike abịa now ndị yahoo a juru Nsụka na unu ga-achịkọrọbakwa ngwongwo na anyị na-abịakwa because anyị agaghị anọ anyị nụ na-ama mbinwu ọdịrọ possible olesa ha nwara emebekwa nke ha political gwa mụ n'azụ maka gwa m agwa na ihe ọbụla na-aba n'ime corruption will never be there no osokwa gị bụrụ onye ori n'obodo oyibo ebe a ka ọ ga-atọ ị na-egwu wayo ebe a ka ọ ga-atọ onye a mere ịbịa na be anyị na a lot of people mere mkpụrụ mmiri lele ntụ mere 419 yahoo igbu mmadụ na izi mmadụ ori na igbu mmadụ wayo ọ dị gị izi na ihe a bụ ihe mụrụ amụ onye nọ na South Africa, Malaysia, Indonesia, Libya, na-egwu wayo ọ dịrị gị izi asị ABC n'igwu mama gị ma baba gị wayo sef ibirugo onwe gị with this spirit onye mere Igbo niile ama nọkọ nwa ọnụ again even na local government a na-ekwu okwu many ama nọkọ ịbịa gị ifu ofu onye ụmụ onye nke asịrị na-arụ họteelụ rụrụ họteelụ highest họteelụ na Nsụka na according to nwere ebe m fụrụ the video nọ na Japan yes Japan nwere ike na-asị ọ nọ Japan yes that Japan ọ nọ kịta na ahụ ị ga-ama na how many years ọ dị wee rụọ dị ọrụ anyị ga-eme odo onye ahụ interview jụcha ya a lot of things because na ọ bụ na ị mara ego eji were họteelụ wee na-eje na họteelụ na-erikwa isi mmụọ ịma na ihe ndị Igbo ji believe in hotel because na enwere life a na-ebi na hotel ịmarọ today ụfọdụ mma ha gbara nkịtị na ụmụ nwaanyị anyị na-efu efu ụmụ nwoke anyị na-efu efu ọkwa hotel n'i na-anụ na na-ekidnapụ mmadụ onwe ekidnapụ agha ebe a direct to hotel ka e wee cherezi abalị ka e wee nwee clearance and the hotel ọbụla a na-arụ ụdị ọrụ a both onye na cashier both securities both cleaners ha ncha niile trained by that anonya mere na ife onye na-arụ na hotel ọ na-agbakwara onwe ezigbo moto ife onye na-arụ na hotel ọ na-arụ onwe ezigbo ụlọ ị na-achọkwa hotel nke ị ga-arụ ị makwana nwere ndị nke na-arụ by contract o nwere ị gara nwere ike ịfụ sekretrị na-asa avọ ọga efuzi sekretrị na-asa avọ ọga nka efu ihe ọ na-eme n'aka ma gị nwa bụkwa sekretrị nke ọga nka ị na-ewuru agụgụ anya ọkụ na-egodi sekretrị nke na-eme ọfụma na nke mmadụ eme sekretrị nke ọ dị iche ị maa na sekretrị nke ahụ ihe ọ na-haide na-agwa gị ya igbupụ asọ ọ dị difficult ịfụ onye Igbo kpatara ego without ajọ ihe o mere wee kpaa ego ahụ ọ dị difficult onye ọbụla ịfụ na obute ike obute ego onye ahụ enweghị ihe o mere o nwere ike ọbụna osuru nwanne ya imi o nwere ike ọbụna ole ọ handụrụ nwanne ya over ma ọ ya nwoke over to somebody o nwere ike ọ bụrụ na o nwere nke mmadụ n'ike bifo nweta onye Igbo kpatara ego n'ụzọ ọcha ịma na onye ahụ etego ọ kpabara ego ahụ na-edokọ ya n'obodo a na-akpata ego. That is why ji afọ a na-ekwu okwu Biafra they know they talk to you
ị na-abịa iji Biafra mee gịnị? Imebiri ha ọrụ ha. Imebiri ha biznes like Emeka Ọfọ kọrọ akọ Biafra bịa ebe nya Biafra bịazie ka gịnị mezie? What am I going to benefit in Biafra? I never benefit. That's why everybody is going backward. Sọsọ ndị na-eti mkpu Biafra kịta nke ọnwụ kọ nke ahụ ndị enwe ha aka ọrụ. And ị na-agwakwa na ka a ga-esi wee nwe aka ọrụ a na-etikwa mkpu Biafra ha jụ. Onye mere Obinwannem ji wee webezi iwe. Because inwe ha aka ọrụ, gịnị ka ị nwere bụ aka ọrụ gị? Wetin bụ aka ọrụ gị? Ị na-alụ ọrụ ka ibe gị na-alụ, a na-akwụ ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. I werezie the little money wee bịa na-emekwa ihe a na-eme. Ọ bụrụ ya bụ ihe ị na-eme. Then ala Igbo anyị na-ekwuzi okwu ka anyị jee nwe aka ọrụ. Unu anaghị ekwudu side ahụ. A sị m unu na-eji m structure anyị ga-eji wee bido kọbakwa ọrụ ugbo. Eji m structure a ga-ebido wee rụba media na be anyị. So why can't you people bịa? Maka na media ga-eso na number one thing ga-ebute ga-akwụsị insecurity. Media powerful now. That media ahụ na ka anyị nwee na village sisi anyị dị iche iche. Onye ọbụla bụ content creator jezie create office na be nna gị were emere official media. Nwere nkuru na like ime. Ọ ịbịa na social media. Ịbịa na social media. I create a page. I were na-akọ onye ọbụla likere ọnụ. Ọ bụ na ọ bụ this Biafra struggle, this Biafra mmanụ na menwekwa time. Anọ onye ka m chọrọ ịhapụ. Aga m alapụ ya. Mana m wee lapụ ya bụ na m alapụgo okwu ya nke bụ na ọfụkwa ka nsị fụ ndị chọrọ iji wee gwuo wayo maka ihe ụ na-achọ ka elebere anyị niile terrorist. Onye bụ ihe na-ese okwu na bụ na Biafra abụrụgo terrorist na Nigeria. And ha na-achọzi kịta na ka ha mara ka ha ga-esi mee ka anyị bụrụkwa terrorist ebe ọbụla anyị nọ. Ya ka ndị IPOB ji gba mbọ wee kwuo na anyị na Simon ada arụkọ. Simon na-eme ihe nke ya ka o si ghọta nke ya. Onye mere eji weje mee interview maka report go to government of Finland. Ha wee sị ka abịazie mee interview. Ijezi ime interview. Ọ sị na ya na ha arụ with IPOB. Ka ndị na-akwadokwana gị Biafrans. A sị gị na weta record of the Biafran na-akwado gị na ị ga-eweta nkwe ya. Ohere na ka ajụgasị that day. Ịhụge. So automatically gọọmenti bịa kịta na-asị m kedu ebe m si akwado Obinwannem, ka ebe m si akwado ihe na-akwado n'Obinwannem. Mkpọpụta rekọd afụcha ma data ma pictures ihe niile ndị mmadụ ji wee mee kwado Obinwannem. Then abịasịzie m kedu ihe m mere na Biafra struggle, kedu ife nji ekwuru IPOB Biafra. Mkpọpụtara ha kaadị, kpọpụtara ha informations niile, videos, everything, files, documents, register CACs. Nji register chie ndị a niile bụ IPOB na Korea ma Ukraine, ejicha m all of them here. So ngwafa na ife a ka m mere video m na-akọwakwu pages niile ji West fight for Biafra ka dị ndụ ọnwụ ha anwụ. Nke ọ na nyegị link ijebe akịrịbe ihe mme na mgbada ma mgbe m nwa na ụmụ amahadụ ekwu okwu sef na-ekwu ka efu m everyday Chineji na-efo na-amụtakwu nwayọọ anyị na-arịgo. Mekwana onwe mgbe m ji echeke onwe vidio m bịa afụ one certain time na retain tọmọchi na-ekwe Obinwannem na nwoke emegokwu ihe n'ụwa ahụ. Maka o nwere vidio m bịara kirie mụnwa na-ekirizi vidio ahụ mụnwa na ụmụ na-ekirizi vidio ahụ sef abụrụsị na ọmụnwa na-ekwu okwu a. Mmadụ inwekwa history amaka. Ana onye ahụ bụ ihe ndị Igbo chọpụtachagoro na dis guy etegokwara dis struggle, ị ga-egwu nkwu ewa ị gaghị ewere nkwu ya. Ọkụ ya bụ ndị mmadụ na-agbara m ọsọ. Ụmụanụ sị m dat na ịmara ndị na-ewe ọchị gị mara dat na ebrọzkwa obere mmadụ si ya na ka m bụkwa obere mmadụ nwere ihe ọzọ dị m iche dị n'arụ adịghị n'arụ. Nwere ihe dị iche na ihe dị iche bụ na okwu ọnụ ma ka m si ekwu ebu ihe dị iche. The same thing anyị na-ekwu ịma ya mana ịma nkwu nwunye ka m si ekwu ya ọgwụchi ihe dị m iche m na gị na-abụ. Maka na azụghị m onwe m by control by anybody. Mama m ga-akọkwara gị, papa m ga-akọrọ gị. Anyị na-ekwu ka o si sọ m. Anaghị m ekwukwana nke m fụrụ. So ị na-anya mgbe anyị na-ekwu okwu Biafra long time. Ma mgbe m agbabeghị afọ ọnụ. Mgbe ụkwara m afọ ọnụ mgbe m bidoro na-ekwu okwu Biafra, agbabeghị m afọ ọnụ.
agbabeghị m afọ ọnụ mgbe m bidoro kwuba okwu Biafra na Ukraine, agbabeghị m afọ ọnụ. I remember am. Okay, ịfụ na anyị agbaghị afọ ọnụ na this struggle. Agbabeghị m afọ ọnụ fọgbazie nke isi awụ ịpụta na afọ ọnụ m, agbabeghị m ya ka ị mara mgbe ahụ 2013. Maka na peji ihe nji echetakwa na 2013 o bụ na peji m create for Biafra na nje na that peji nke ahụ mfụkwa that no bụ that 2013 ka m bidoro rụba ọrụ, which is na 2012 esobego mana mgbe m bịazi join zie nwebezie mato say create a page bụ mgbe ahụ a create home page na abụrụ Biafra struggle page, no, a create home ya. This Obinwannem news Twitter ị na-afụ ọdụkọ 215 ga create nke a, that page ije na Twitter now ọdụkọ onye nwa ka na-use na ije na Twitter Obinwannem news Twitter ije na that place that Twitter created as IPOB 24/7 news. Changes here to Obinwannem news. Go and check it now. IPOB 24/7 news. And due to na IPOB abego me me hojo. Nsi na mama promote is in and change their name. Ejuhomu name of IPOB promote to Obinwannem one day. Ejuhomu anything about IPOB. No bụ mgbe ndị azịrị na-agazi n'iru na-ekwuru omume ihe mmere ọrụ nọ na IPOB. Ha bịazie si na kedu nje ekwu okwu IPOB na mmebi Obinwannem si na-ekwe ndị dị ọtọ ahụ. So mụ mebi Obinwannem kwụọ m ụgwọ damage mụ na kwụọ m ụgwọ ihe ọrụ nọ na IPOB. That is very simple. Ma ọ bụrụ unu abụbakwana na akọchi m ntị. Ha mechasị all the coordinators nọ na IPO na Obinwannem withdraw. Ha ncha withdraws ya and still nnọkwa n'ihe ha na-eme were today. And ha ncha anwụsịsịana. Ha ncha enwego problem. Ha ncha na-ezozi onwe ha ezo. Mana mụ aka nọ n'ihu akwụkwọ ụwa. Onye ka Chukwu okike abịa ma jide ebube. Onye ike. Amadioha. Ha dị ebube too much. Ha dị ebube like onwe ihe ga-emede ka nkwụsị ikwu eziokwu n'ụwa. Chai Chineke nna nọ n'igwe. Ai, eziokwu amaka. Eziokwu amaka. Ịkpata ha ego na-ekwu eziokwu, you are happy. Imekwane asị tụrụ atụ ndị o megoro ihe ọjọọ erika. Okay, personal service. Ka amakwana nke ha sendịrị m. Amakwana nke ha sendikwara again. No, ọ ka ndị obodo si eme. Efuru ya na-esendịrị m ọkwanụ unu cha niile. Ọkwanụ unu so mụ kwụsịgoro ọrụ for now. Unu na-esendịkwa meseji ndị ekperima. Okay, ifu. It is good to be good. This is company. Ebe m na-abụ m na-efolo ha na amụta ife na ọ bụ ihe gbasara ndị anyị nwere brain of business. Look at ihe ndị a mere. Ndị Afrịka bịa na-arụ ọrụ na my company. Ebe m na-arụ now. So ha ncha niile na-adị iwu obodo ahụ. Ifuge ha na-adị iwu company. Ịbịa yiri akwa company bata n'ọrụ. Ịma na-abịa n'ọrụ na company mmadụ, company a na-eji uniform arụ ọrụ, yiri ya private akwa na-abịa. Ọ gafu go to ọjọọ gị tata erukwechi dakwa ya. Mami ndị Africa ja dị iwu anyhow. See, hello Mr. Ugu, the customer bachelor asks, okay, customer bachelor asks you to wear only work clothes from now on. Please do not wear any more private clothes from now on. If you are still missing work clothes, please contact us by phone or come direct to the office. Thank you. Best regard. So, which is na mu wana he many now. Mana duto na ha na-enwebe ihe a bụ engine na-ese ndị na engine. Ha na-enwe engine eji flash message to all members. So, ha flash message number m ka dị na ya. Until mụ na ha bridge contract because o nwere akwụkwọ ha si m je wete. Na akwụkwọ ha si m je wete kịta na gọọmenti na antam afọ inye m dị akwụkwọ. Ya ka nji consult lawyer. Ifuge
because you cannot defeat government without lawyer. Government no kata obu na agụ ha chofu ihe tinyere gị n'isi ka ịgbagharịba. Ifuge. So and kita now the this thing bịara ebe a kita gosi m that na ife niile ahụ anyị na-ekwukwa mgbe nọ na kọm na asị ya nke ihe ndị nke a ji eyikwana mụnwa onwe one day nsịkwa anyị yikwa ka a sị eyi afụkwa m sị m na ada emekwa otu asị ya but ndị ọzọ na-emekwana ya kedu ihe mere na ha na-eme ifo na the thing na-erichigo ndị ọ bụrụkwa m ji report but if no richigo ha because onwego ndị ọzọ ime m enwere m ike ịnagide otu aka ọ dị na IPOB ime m ihe enwere m ike ịnagide die ya mana onwe ndị ama ndị nwunye na onwe ndị ama ndị nwunye abụ m onye na-edi ihe ọfụma o ime m ihe ọjọọ nenecha fụ na ihe ọjọọ gaghị egbu gị n'iru nhapụ gị mbọsị ị ga-anwụ m ga-asị na yes ife otu anyị meseji a bịara anyị amarugo n'ihe meseji a bụ na amago m n'oge eme amago na one day n'oge leak amago na one day na ga-ekwuriri okwu ya amago na one day ha ga-jam onye ha ga-abụ jam asị ya na-asị ọ gaje yirikwuo nke gị ọga asịs na m agwazina m mee nke gị onwe ihe mere gị ọga efu ego a na-akwụ ka na-akwụ m onwe ihe mere gị ọga ebe ofu ọrụ na-arụ ka m na-arụ ha ya sị ị ga-ekwu na ibu m ụzọ bịa enyezie gị rank of onye mara ihe mara before me and mụnwa amataghị ihe mara otu so na ị na-ekwu okwu according to the constitution of the company. Bịa na-agwa anyị ebu nke ebu manager ebu nke what a nonsense of all those things a na-enwegide bụ rank. Onye bụ ọga m sef mụnwa bịa na-akụziri esomọrụ gịnị ka ị na-asasịrị ọga gị ka ị na-asasịrị management. Many of you people just go in akwụkwọ imeghe practical bịa rigoro n'oche na control papa gị na mama gị sị na arụ ọrụ company mma marụ na company nke bụ company gọọmenti ma enye m rank na afụ na ihe bụ ọrụ mụnwa ga na-arụ na fire na onye ọbụla ga-ata ọfụ. You must work before you eat. Ụfọdụ na-abụ ha bịa n'ịrụrụ gọọmenti obodo ọrụ ha na-eme aghụghọ ihe a na-eche ka akwụọ ha ụgwọ ọnwa iwekwere eme invest people ga-awụkwa gị aghụghọ ahụ ego ga na n'iyi. Many people ka ya eme employ n'ọrụ ha na-eme aghụghọ ị na-eme aghụghọ that is part of criminality. That is part of criminality. Somebody mere gị employ na-akwụ gị ụgwọ ọnwa na-akwụ gị hours that hours e nyere gị i were na-aghọrị dị company ọrụ kwesịrị ịrụcha 2 hours iruo 3 days emecha akwụkwa gị ụgwọ nya double hours chee that na ọrụ ahụ fere arụ mbọsị onye ọzọ bịa arụbazi exactly ihe anyị na-arụcha ya in a day afa ya ga-esi na company akịta eme gị arụ. That is why company ọbụla na-arụ ndị na-afire m because I am making sure that the manager is smearing the hellfire. They drop off man Amazon. Nah, you get control nkwa m because you're a fool. Can you not call me go nonsense? You go to school. You cannot even do what you are trying to do when you try to manage. It's even a manager, supervisor. What are you supervising? Oh my, I'm not going to supervise because can you help me do this thing like this? I forgot how to do it. I'm trying to help more man. I say, let me call this man. I say manager now. I say supervisor. Let me call it. So come to this the department. Give me a chance. Give me. She mama here just give me. A torom. Many of them are talking to maharo. I'm a man just give me. Say ke bonyo ozo. No, we be neje. Nature je juri. Na also ke baga. Ihe mgwa gị maybe ihe mmemme mana just ị ga-eme under 2 seconds ime ne ya ka ị na-akpọrọ onye ọzọ na ya going to somewhere. Pụrụ ndị niile useless people gụchara akwụkwọ nonsense Oxford nonsense Cambridge onwere ihe unu gụrụ ga-eji wee mepụtara ndị Igbo ihe enweghị ihe unu gụrụ ga-eji mepụtara obodo mmadụ ihe ọnụgụ ndị na-egụrụ akwụkwọ mebisiri ụwa na-emebikọ ụwa ọnụnwa bụ the lazy one. Otu anọ na social media na-ekwu okwu na aga na-akwụ m ụgwọ okwu a na-ekwu just like that asị na iwe broadcaster ndị o nwere ndị si ya broadcast bịa n'obi nwanne asị m kwụba ha ụgwọ just bịa gwaba ụmụnne gị edịghị n'ime nkwụba gị ụgwọ nne mmekwa ka nkwụọ ụgwọ na-asị gị ma mebezie ka m si chọọ ebe ị chọrọ na ọka nkwụba gị ụgwọ na ịmame nwunye na-aka onwe gị wee nyere Igbo aka liberate Igbo were ya free time to liberate Igbo soro broadcast ya ka anyị were one channel na broadcast ka ọ na-aga fa then onwegoro ihe na-apụta na the broadcast onwe ihe a na-enye anyị asị ndị na-eme the broadcast isoro kere mgbe ahụ a na-arụ arụ wee rie chaa you must give me the salary
mụnwa ga-eji ego nke mụnwa ga-eji nyere ụmụ amaji ụmụakachi Nsụka aka wee nyebe onye Anambra steeti aka wee nyebe onye Enugu steeti aka wee nyebe onye Imo steeti aka wee banye na nwekwa ndị Imo steeti nwekwara the mindset ga na-enye gị onye a bụ the problem anyị nwere nwebe n'obi nwanne sọsọ ihe mma asị gị kịta na ahụ ga-abịa itinye ego n'obi nwanne wee mepụta ife bụ na anyị chọrọ imepe restaurants, anyị chọrọ imepe ebe na-azụ ọkụkọ, then anyị niile nwere ike itinye ego eme ya ọka aka ọ bụrụ factory. Amazi that na a na-enweta income of ọkụkọ anyị na-azụ, then ọ na-eru onye ọbụla aka. Ọ bụghị ọ na-eme asị ka eme broadcast, nsị gị mebe broadcast na village unu ka anyị na ndị ụwa na-afụ ya tụrụ Obinwanne unu asị m kwụbụ na ụgwọ for what ka m na-akwụrụ gị ụgwọ onye bụ ikwu okwu na village gị. Enyegide m unu aka nwa mama na-enyere unu aka mgbe adịghị hepụ na before anyị na-ekwu ụdị okwu na village anyị need equipment. Kedu ụdị equipment ọ telefon na kọmputa egonye unu telefon na kọmputa unu akpa. Chukwu gọzie unu ka ọ dị na mgbede. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high, raise your head high. Our Menala will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.